This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Ted, you should know better. Many, let's hunt them all together. Waylay! Don't mess with MenAtArms! Clone kill. And get out of the way, on the grenade. Are we watching a slideshow? Change the track, speed it up that. This isn't nap time. This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Hello guys. Hi. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലൈവ്. കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി, ഞാൻ ഓടിപ്പടച്ച് വന്നതാണ്. ഇതിൽ എന്തിനോ ഞാൻ മാറ്റിയല്ലോ, LCD അല്ല, മൂന്നപ്പം സാധനം കാണണില്ല. ശബ്ദം കേൾക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കാമല്ലോ, എനിക്ക് കേട്ടൂടാ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഏതാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇതായിരിക്കും. Although their placements in the American League was not very outstanding, MIBR still has a lot of potential. Eu já joguei contra times chineses antes e todas as partidas que eu joguei contra eles foi bem interessante pelo fato deles ser um estilo de jogo muito diferente. We are a team that is probably the youngest team in Champions. High caliber is honestly a good experience for us, and hope we can take him down. O mundo chama de talento, eu chamo de destino. Waiting for us pass. എടാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓടിപ്പടച്ചു വന്ന് എന്തിനെ? ഹലോ ഗൈസ്, ചേട്ടാ ഗ്രീഷ്മ അടിയിൽ വന്നാ ലൈവ് കാണാൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി വച്ചടി കയറ്റുവാണ് നമുക്ക്. എല്ലാരും എത്തിയാ ലൈക്ക് അടിച്ചോ. സ്മോക്കി ഹായ്, ആദിത്യൻ ഹായ്, അനൂപ് ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. വെൽക്കം. തുടക്കം തന്നെ മണ്ടത്തരം. എടാ ഞാൻ എന്തിനു പോയി ഡിഫൻഡർ സമ്മറി എന്തിനു കൊണ്ടുപോയി. വൈറസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി ത്രെഡ് സിൻസ് യു ഡിവൈസ് സ്കാൻഡ് 2 times. ഇതിലെന്തോ കരിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I am looking for a good headphones, wired or wireless. Razer Blackshark V3 series എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് ഇറങ്ങിയല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ. V3 നൈസാണ്, 10K ആണ് ബഡ്ജറ്റ്. നല്ല കംഫർട്ട് കാണാം. കുഷൻ ലൈക്ക് V2 Pro, എനി ഓപ്ഷൻസ്. JBN അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, V3 ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്നലെ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല, ഇനി ഇന്ന് വന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, 10,000 രൂപ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റാണ് ബ്രോ. ഞാൻ 10,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ ഫയൽ സാധനം പോലെ നോക്കാൻ പറയും ബ്രോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, അപ്പോൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്താ ലൈവ് കാണുന്നേക്കാണ്. സെന്റിനൽസ് ഔട്ടായ? ഇല്ല അവർ ഔട്ടായില്ല, ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രൊഡിക്ഷൻ പറ അണ്ണൻ്റെ. എടാ എന്തിന് സംശയം എന്തിനാ? ഇന്ന് ആസ്പാസ് 50 കില്ല്. സംശയം എന്തിരുന്ന്? ആസ്പാസ് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് വാ. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെങ്കിലും എന്റെ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്താ നോക്കട്ടെ. ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു മീറ്റ് ദ ഫൈനൽ ബോസ്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് കേട്ടാടേ. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ലൈവ് എടുത്ത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട്. The last time we saw this from them was against Crew in week 1. And that was also week 1. As a matter of fact, that is the only map that MIBR won during their slump. Yeah, the one map was Corrode against Crew, which they haven't played since week 1. They didn't pick it then either. It wasn't like they wanted to play it, they haven't picked it, and they picked it coming into this. But this is what you guys wanted to see, right? Maybe some changes, maybe some... Guys, live തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആസ്പാസ് വേഴ്സസ് ബില്ലി. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവിലോട്ട് ആസ്പാസ് ഇന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കളി നോക്കാം.
drops 23 playing Neon. They've been very consistent, very Okay, strong on set that story map. ഇട്ട്. Looking at the map pool, based on the data that we have, I'm feeling pretty good ഞാൻ about calm ആവട്ടെ. BLG's chances here. And a question in the back of my head is this: have MIBR decided എല്ലാം to കൂടെ trend വെപ്രാളത്തിന് away ചെയ്യുമ്പോൾ from the ഉണ്ടല്ലോ double കുറച്ച് duelists, ഡാർക്കാണ്. put Artisan maybe in a more impactful Discord position, കയറി. really abuse maps like Kuro, Switch for it. example, but even Haven, they're going to need good info. I don't know if just playing up aggressively with their double duelist look Hello? is going to be the direction you Yes. want to take. ഓ കണ്ടി മാൻ ബാഹുബലിയുടെ കണ്ടി മര്യാദയുടെ പേര് മരിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് രണ്ടുപേരാകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്റെ പൊന്ന് പിത്തളെ എന്റെ ടീംസ് എല്ലാം വിഷയം കളി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നീ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ചാറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് ആദ്യത്തെ മാപ്പ് ഹെവൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മാപ്പിൽ ഒന്നാണ് ഹെവൻ. വരുമ്പോ MIBR ആസ്പാസ് നിയോൺ ഉള്ള ജെറ്റ് അല്ലല്ലേ, സെനം വേണോ, കോർട്ടേസിയ, ആർട്ടിസൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, രണ്ട് കൺട്രോളർ. അപ്പുറത്ത് എന്തിനാണ് ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ. സെയിം അല്ല, അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കൺട്രോളർ, ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കൺട്രോളർ. ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഡബിൾ കൺട്രോളർ. ആളിയ ആരിത് ഇന്ന് ഉറക്കി വിടുവോ എന്തോ പാവത്തിനെ. ഇങ്ങനെ ഉറക്കി ചാരി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടെങ്കിൽ പട്ടി വിറ്റായിരുന്നു. ഈ കളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ കളി ആര് ജയിക്കും എന്നെ കാര്യമെന്ന് പറയണം. ആസ്പാസ് സംശയം എന്തിന്? നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യണത്? ബില്ലി എന്റെ പിക്കംസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആർക്കാണ് പിക്കംസ് ഇട്ടത്? നീ പിക്കംസ് ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ പിക്കംസ് ഇട്ടില്ല, സമയം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പിത്തളെ, നമ്മളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, പറയട്ടെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമൊക്കെ ഇല്ലേ, VCT കളിക്കാനെങ്കിലും ഉണ്ട്. പിത്തള ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ നീ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ VCT കളിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാമോ? ആ പിത്തള ജീറ്റിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ട് നക്കിയായിരുന്നു. നീ ഇന്നലെ ജീറ്റിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കേട്ടാ. നമ്മള് ഞാൻ ഇന്നലെ നീ ആരാടാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ? എന്റെ ചാങ് എടാ ഇവൻ ബില്ലി നോക്കട്ടെ പിക്കംസ് ഇപ്പൊ നോക്കണം എങ്ങനെ കളിയിലിടയ്ക്ക്. ബില്ലി ഗെയിമിങ് ഫൈനൽ ആര് ജയിക്കുന്നു? ഓ അത് തുടങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും പറയണേ, അതെങ്കിലും ചെയ്യണം എനിക്ക്. അത്രയുള്ള വയസ്സ് അങ്ങനെ കളി തുടങ്ങണം. ഫാസ്റ്റ് റൗണ്ട്. നീ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? ബാഹുബലി. ഓഹോ മൂഞ്ചിയ അപ്പൊ ഇന്ന് തോറ്റ ഇവൻ കാരണമാണ്. ബില്ലിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്തിനാണ്? BLG ആയിരിക്കണം. അതെ ഞാൻ ബിൽ എന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ MIBR. ആസ്പാസ് താണ്ട ആളിയ മോമെന്റ് ഒക്കെ വിഷയം. ഇപ്പം ആസ്പാസ് കുറച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവിടെ ബാക്കി നോക്കിയിരുന്ന ഉറങ്ങി. മോമെന്റ് നോക്കിയിരുന്ന പണി വരും. അവിടെ വേണ്ട സോവയെ തള്ളി ഇൻകോട് നിപ്പുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയപ്പോ മിഡാണെന്ന് അറിയാം ഇവർക്ക്. അയ്യോ അളിയേ എന്താ എന്തായാലും പറഞ്ഞോ ബ്രോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലാനാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാനാ. ഒരുത്തെന്താ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട്. ടറക്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വയ്ക്കും മോനെ. And the decision making on this is huge for MIBR. If they do decide to commit A, this feels a lot better. They were so exposed if they ended B with Cortez. ഒരുത്തൻ തള്ളി നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തള്ളി അങ്ങ് പോയി. അതുവഴി തള്ളി ബി പോയി. അതാ പറഞ്ഞത്. ആസ്പാസിന്റെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിരിക്കും നാളെ തൊട്ട് അവൻ. Of his teammate not choosing. അത് വല്ലാത്ത അടി അടിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടാടെ. 1v2 ഒരുത്തൻ ബാക്ക് സ്റ്റാ പറഞ്ഞ
time doing a little way. The shot Aliane മനസ്സിലായി. Marcus Verno repositions, looks to take the fight into Levius's lap and does. The Red Bull clutch. പിത്തളെ 4K already പിത്തളെ to kick it off for Verno. Looking at some നമ്മള് അവിടെ രണ്ടൂന്ന് പിക്ചർ കൊടുത്ത് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാനാണ് മനസ്സിലായി. എപ്പോഴും ആസ്പാസ് മാത്രം കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ ശരിയാവും? അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടവനെ. നമ്മള് അവനെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻ ബേസിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവൻ കൊന്ന ബോണസ്, മനസ്സിലല്ലേ? Let's go man, let's go. പിള്ളേരൊക്കെ കട്ട കലിപ്പ് കേട്ടാ പിള്ളേര്. early space taken by Osboss into long. ഇതാണ്ട പോണേ. രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഒരു ഹാൻഡിൽ ഒരു ഫാൻഡം ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഒരു ഗാർഡിയൻ രണ്ട് ഗോസ്റ്റ് BLG, a team that never sit back on the defensive side. You'll see YZ and K9 in particular always stepping forward in this round. B step, but now they've guessed wrong as the stack heads towards C. All right, they will find it. എല്ലാരും കൂടെ സി സ്റ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. ഏങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മോനെ? Assuming all goes well. ഇത് flawless victory. Flawless. ഇത് ഫ്ലോലെസ് ആവും. ഇത് ഫ്ലോലെസ് എന്തായാലും ഇത് 100% flawless. They are going to arrive a bit late to the party. I think the question is now, how much best do they decide to just die to the spike? The magic. നിങ്ങൾ ഈ ബെറ്റ് വരെ നാളെ ജോജോനോട് കളിക്കണം ലൈവില്. You've taken out at least one gun. ഞാൻ കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ Cortezia, who Ghost in hand, won't be giving anything over to the other side, but he's been dealt ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. And it is just that exit look for BLG. I think MIBR doing well to group up here, exit back out towards spawn. When you start considering things like ultimates as well, BLG know that because Verno 4 kills in that pistol round, ജോജോ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കണം, എങ്ങനെയും ചാവാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ഞാൻ കളി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. decision making around just executing 4 players to the spike. ജോജോ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുക. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സത്യം ഇവിടെ ആ കിണ ഇവിടെ നിന്ന് ചാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. I don't think this is going to be a bonus. Osboss buys a gun for Arson on the other side. They're going to have 4 rifles and the Guardian. That'll set them up so nicely. This a chance to completely break BLG's economy. Already in here in round 3. ഇത് കൊള്ളാം. ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ നീ തന്നെയാണല്ലേ ഇട്ടത്? ഓഹോ കൊള്ളാം. നൈസ്. തംബ്നെയിലായിട്ട് ഇടില്ല. നാളെ തംബ്നെയിലായിട്ട് ഇടും. നാളത്തെ ടീമിന്റെ പേരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് തംബ്നെയിലാക്കി ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് GPT ഇട്ടറ. വലിയ വിഷയമായി ഇത്. വിത്തളാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്? വിത്തളെ നിന്റെ എത്ര നമ്പറിന്റെ BLG അപ്പൊ അവര് തോറ്റ. അവര് ഇപ്പൊ ഔട്ട് ആവുമെന്തോ? ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഔട്ട് ആവാൻ പറ്റിയ ഔട്ട് തന്നെ. അവര് VCT കളിക്കാനുണ്ട്. അത് നീ ചെഞ്ചിയെ പുറത്താക്കിട്ട് വന്നല്ലേ? ഞാൻ പുറത്താക്കിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ചെഞ്ചിന്നും പറഞ്ഞ് അവന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്തിനു വാച്ച് പാർട്ടി? ഇതാ ലൈവില് പിള്ളേരുണ്ട്. പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു ആരാണോ ജെഞ്ചി ഔട്ടായത്? ഞാനാണോ പിത്തളാണ്? അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ജെഞ്ചി കളിക്കാൻ ഉണ്ടായില്ലേന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരുത്തം പോയി. Creeping forward, playing on such a dangerous line. The swing out from Osboss falls at the hands of YZ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 2 kills found, but the spike is in such an awkward spot. Spike has to get out. He's trying to run back. Cortezia just broke into the garage. He stole his ground. അടാ ദോണ്ടടാ മോനെ. Levius is back out. അയ്യോ ആ കട്ടം പൊക്കിയ നന്നായി. ആളിയനെതാ പിടിക്കാൻ ഓട്ടിക്കണ്. പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവനെ രക്ഷിക്കടാ. അടുത്ത മിഡിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് എവിടെ ഓടി പോണത്? 3 targets to find. Not a top. ആസ്പാസിന് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ ബോണസ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്ക് വേണോ ബോണസ് റൗണ്ട്? നമുക്ക് എന്തിനാണ് ബോണസ് റൗണ്ട്? നിങ്ങളെ കാര്യം ചെയ്യണേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാവരും മിണ്ടായിരിക്കണുണ്ട്. അലിൻ മാത്രം. അലിനെ ഇതിനെ 2 ദിവസമല്ലേ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അമ്പാന് പറഞ്ഞുണ്ടാടേ. നിവേദ് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ല അമ്പാനെ. ഞാൻ കണ്ടതേ ഇല്ല ഇന്നലെ അവന്റെ ചാറ്റ്. That tripwire, almost the bane of Levius' existence. And so into the next we go. Good purchase on both sides. An early stun
and a dump utility ഇവിടെ towards A വിഷയമായി ഇവിടെ നല്ല കേറി നിൽക്കണ റോഷ്യാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇല്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ട റൗണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയുള്ള റൗണ്ടാണ് ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയാണ് ആസ്പാസിന്റെ കളിയുടെ ആസ്പാസിനെ സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ മോനെ. സംശയം എന്തിര് നമ്മളിതാ പോണ്, അതാണ്ട പോണ് കണ്ട and a trip a cage as well. ക്ലോസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ It's not like they have ultimates to get back into the side either. ആസ്പാസ് ഓടായില്ല, ആസ്പാസ് ഓടായില്ല. Their utility in their അളിയും marksmanship. പേടിച്ചിരിക്കുക. Nev അവിടെ കമ്പി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ അകത്ത്. silence across the map. എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫോ ഉണ്ടാർക്കെങ്കിൽ എടാ ഇവന്താ തള്ളി വിട്ട് 3 players stuck on B. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഒരു ലീഫിനെയാണ് വേണ്ടത്. ലീഫിനെ കൊന്ന Responding kind. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ലീഫായിരുന്നു. തീർത്ത് കളഞ്ഞവര്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കോ പ്ലീസ്. എടാ ജോജോ ലൈക്ക് അടി. ഇത്ര ലൈക്ക് അടി. ആ അമ്പാനെ നീ ഉണ്ടാ ചിലപ്പോ കാണും എന്നെ ഊരിക്കളഞ്ഞ ചിലപ്പോ കാണും. നമ്മളിരിക്കും, നമ്മൾ ഓടേണ്ടടുത്ത് ഓടും, ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരിക്കും. രാജാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാ. മോനെ ചെയ്തറി. ആസ്പാസ് ഓൺലൈനായി വരുന്നുണ്ട്. ആസ്പാസ് അങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നു. Osboss's position will be critical. Dodge away from that key utility because he's playing so close to that smoke back towards C-Link. They're not playing long. They're hunkering down into the site. The first paranoia തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കൺകസ് ചെയ്ത് ആ കേറി പോണ്. ആസ്പാസിന് ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. ആ റീലോഡ് ആയില്ല കാണാൻ. അളിയ മാത്രം അളിയനും അളിയനാണെങ്കിൽ ലോ ലോ. ആസ്പാസിന് ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇതൊരു ചാങ് ചാങ് എന്റെ ക്രോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കണം കണ്ടില്ലേ. ചാങ് ചാങ് ജോജോക്കറിയാം. ചാങ് ചാങ് നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ കോ സ്ട്രീമർ ഉള്ള എനിക്കിപ്പം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല സ്ട്രീം ചെയ്യണത്. ഫൈനൽ ബോസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ഫൈനൽ. സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ കളി കണ്ടിട്ട്. ഇത് ജയിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. നാണക്കേടെങ്കിലും ഇല്ലായിരുന്നു. രണ്ടല്ലേ അയാള് വിത്തല്ലേ. ബില്ലിയൊക്കെ മറ്റേ എന്തൊരു ബ്രാക്കറ്റില് നക്കി വന്നവൻ ഒന്ന് കേട്ടാ. ബില്ലി ചാമ്പ്യൻസ് നക്കി വന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് ഫസ്റ്റിന് അടിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളെ പേര് വീണ്ടെടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് Quiet start for him. People be also seeing Jet on the international stage, but he's been playing a whole lot more than Neon. Please don't support MIBR SAR എന്ന്. എടേ നിവേദ ഡൈ. This MIBR team was always a team that was place. MIBR fans guys ഞങ്ങൾ വരെ ഞാൻ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അവര് ഞാൻ MIBR സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ പറയുള്ളൂ. ഫാൻസ് talented rookies at the start of the ഒന്ന് year. പറഞ്ഞേ. MIBR ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. Propelled MIBR to the best ബില്ലി ഫസ്റ്റ് ആണ് ചൈനയിലെ. in third place. അളിയാ ഒരുത്തരം പണി ആ കില്ല് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ബില്ലി ജയിക്കും മോനെ. അത് വൈ ആണ് വൈ. But now the opportunity to right their wrongs. അല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന റിവീലാണ്. ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ റിവീല്. അളിയനെ നക്കി. ഏടാ മോനെ ആ റിവീല്. എടാ വേറോ മോനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നോലെ കളിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിക്കൂന്ന് മെന്നി പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? നീ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബില്ലി റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞ. ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിക്കും നീ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. നീ പറഞ്ഞു എത്ര വെച്ച് വെക്കണം? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ. എത്ര വെച്ച് വെക്കണം? ഞാൻ എത്ര രൂപ വെച്ച് വെക്കാം? ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ. എന്തിനാ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? നീ പറഞ്ഞത് ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിക്കൂന്ന്. ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിക്കും. സിയാവോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ബില്ലിയിലോട്ട് മാറുകയാണേ ഗൈസ്. ഞാൻ കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞെന്ന്. ശരി ഞാൻ ഇതും ഈ റൗണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്.
It's back to a little bit of a B trap for BLG. Could be a problem. ഇത് ബില്ലി ഉറപ്പ് വിൻ ചെയ്യിച്ചത് ഉറപ്പാണ്. And a paranoia. And YZ Sheriff. ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയില്ലടേ, തമ്നയില് മാറ്റിയില്ല. ഇന്ന് ഷിറ്റ് തമ്നയില് കിടപ്പുണ്ടാകുന്നോ എനിക്ക് മാറ്റി പറ്റുള്ളത്. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിത് കണ്ടോ? ഞാൻ തമ്നയില് കിടപ്പുണ്ട്. Not going to get an early line. All rotating towards you. And remember, BLG have taken this defensive approach in previous rounds where they just play entirely off the side. And the last time we saw this, it was a retake attempt that ended in us falling at the end of Levius. It was an even number, but now Hunter's Fury to follow. Shenham dead. And that's a spike. RT might fall, just barely dodging it. Just Viper, just attempt. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ജയിക്കാം, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ട് തമ്മിൽ ഇറങ്ങണം. സാഡാണോ മയിലും കിടക്കണം? സാഡാണോ മൈ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇവന്റെ ഇടാം. എന്താ വിത്തൽ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ മോനെ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മോനെ? ആ ബില്ലിബിലി ഇനി ജയിക്കും, ഇനി ജയിക്കും നോക്കിയോ. എടാ 2 MB മേളിലാണോടാ തമ്മിൽ? കിടിലൻ തമ്മിലടേ, തമ്മിലുണ്ടാ കിടിലൻ തമ്മിൽ. പക്ഷെ എന്തിനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എടാ 2 MB മേളാടാ. നീ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് മാറ്റി തന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, ഇനി ലൈവിലിരുന്നത് പറ്റില്ല. അതെനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വയ്യ. Energy has been something that was sorely lacking from MIBR back in stage 2. It was like watching a funeral procession. I'm back. കുറച്ച് കാലം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ കാണുകടാ സിയാവോടെ അത് എന്തൊരു വർത്താനം. നീ ഗെറ്റാഗെയിം കളിച്ച് ഇറക്കിയിരുന്നല്ലേ? റീസൈസ് ചെയ്യാനാ, റീസൈസ് ചെയ്യാനാ സ്ലിപ്പിംഗ് ടൂൾ എവിടെ കിട്ടും? സ്നൈപ്പിംഗ് ടൂൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ അടിച്ച് നീ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ന്യൂ അടി. ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നീ അടിക്കണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാ മതിയാ? ഇനി അത് ക്ലിക്ക് ന്യൂ അടി, എന്നിട്ട് അത് ഡ്രാഗ് എന്നിട്ട് അത് സേവ് ആസ് ഒരു ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യും. എവിടെ സേവ് കൊടുക്കണത്? അയ്യോ ഇത് ഇതിന്റെ എല്ലാം വെളിയിലായേ. അയ്യോ അയ്യോ ജെൻഡർ 90 ഡേയ്സാ. അയ്യോ എന്തിനെങ്കിലും ചെയ്യണേ. എല്ലാം പൊക്കിയാട്ടാ. പിന്നെ എന്തോ ജെൻഡറിന്റെ എന്തോ പരിപാടി കൊണ്ടാട്ടാ എനിക്ക്. ജെൻഡറാ? പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിനടുത്ത് ജെൻഡർ അതൊക്കെ റിവ്യൂ ഇടുന്നതിന്റെ സാധനങ്ങളാണ്. അല്ലല്ല ട്രേഡിംഗിന്റെ സംഭവം. അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ടാ. ഉണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എന്തായിരുന്നല്ലേ ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. Out of lobby again. He walks all the time. Artsen's holding for him, but he's weak. K9 a bullet between his eyes. Cortesia succeeds where his teammate could not. എന്തൊരു പറ്റി എന്തോ തമ്മിൽ ഇടാനും പറ്റിയില്ല. Once again find themselves in an advantage. എന്തൊക്കെ നടക്കണം? ആരൊക്കെ ചത്ത്? He's going to have to find a way to make that thing sing. One way onto the spike is an annoyance BLG have to deal with. They know the site is going to be clear, but still utility left away on that spike. നല്ല തമ്മിൽ സാഡാണോ മൈ? എന്റെ ക്ഷമിക്കും. സാഡാണോ മൈ? സാഡാണോ മൈ? Not with the operator in YZ's hands. You can't retake the B site. ഗയ്സ്, അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു കളിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. സേവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലി പിത്തള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബില്ലി ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബില്ലിയുടെ കൂടെ ചേരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിത്തള ഈ റൗണ്ട് എന്തായാലും ബില്ലി ജയിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തിനാണെന്ന്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ബിഗ് ബോസ് ആണ് ഒരുത്തൻ. കഷ്ടം പിത്തള, എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇരുന്ന് കാണാൻ? കെട്ട പരിപാടി. ഞാനും കാണും.
നമ്മൾ അങ്ങനെ ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നിട്ട് പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുമെങ്കിൽ പറയില്ല ആ പരിപാടി കാര്യത്തിൽ കാണൂ ഈകളിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ മൂലത്തിൽ ടാറ്റു കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈകള് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് ഓ അവൻ ലൈവിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം അവനും റൈറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ലൈവിലുണ്ട് His side of the map will be a little bit more cautious, so he's brought Wisey over into him. ഇത്തല ആനിമ കാണാൻ പോയില്ലേ മറ്റേത് ഡീമൺ സ്ലെയർ Make some audio of a drone going out of garage. It's been able to be heard by these players. ഇത്തല ആനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ That's one way to win. അവര് പൂട്ടിപ്പോയതോടെ Still Wisey playing heaven, and now he's smoked off. No chance. ഇവന്റെ ചിരി കേട്ടോ അത്ര തമാശയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് വലിയ തമാശ ഒന്നുമില്ല ജോജോ എടാ ഇത് ബില്ലി ജയിക്കും നോക്കിയോ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ എറണോനെ ഇപ്പൊ പണ്ണു അവര് നോക്കിയോ എറണോ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടാ ഇത് വീണ്ടും സേവ് തന്നെ ഇത് ഇവർക്ക് സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പ് സേവോട് സേവ് തന്നെ കേട്ടാ ഒരേ ഓപ്പ് സേവ് എത്ര റൗണ്ടായിട്ട് ഈ താലം കൈമാറാണ് എല്ലാ കളിയും ഓപ്പ് സേവ് പിത്തളെ ഒന്നും ആ പേരില്ല എനിക്ക് ആ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വൈ എന്റെ പഴയ പേര് ഓപ്പൺ സേവ് ചെയ്തില്ല ചാവേം ചെയ്ത് ചീത്തപ്പേരും കേട്ടി സപ്പോർട്ട് ബില്ലി അണ്ണ ഞാൻ ഫുള്ളാണ് സെറ്റാ ഇത്തളെ നമ്മളെ ടീം ജയിക്കുവോ ചാങ് ഇന്ന് ബില്ലിയാണ് കള്ളൻ അവൻ ബില്ലി ആദ്യമേ പറഞ്ഞേ ആ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും ഗൈസ് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കോ പ്ലീസ് കമോൺ ഒരു ലൈക്ക് അല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ് പോലും അല്ല ലൈക്ക് അയ്യോ ഓടിക്കോടാ ഓ കണ്ണും കണ്ടിട്ട് ചെവിയും കേട്ടോ അവൻ തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് 8 തോക്കുണ്ട് ഈ റൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഫാൻഡോ ഒരു ഔട്ട്ലോ കഴിഞ്ഞ ഓപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതും കളിക്കായിരുന്നു You'll see BLG walk down C long. You'll see them walk out of garage. MIBR that spike ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വേറെന്നോ കട്ട ധൈര്യത്തിൽ കയറി പോണേ പാസ് ഓപ്പ് ഇനി എന്തിനു വേണം അടി സക്കയോ അയ്യോ ഞാൻ ചത്തെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കൊട്ടാസിയൻ ക്രീക്കൊന്നും കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ കൊട്ടാസിയന് താല്പര്യം ഇല്ലെന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ കളിക്കാൻ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞേട്ടാ ഇത് ബില്ലി ജയിച്ചടേ ഈ റൗണ്ട് ബില്ലി ജയിച്ചേ ജപ്പാന്റെ എന്റെ ഇക്കോണമി ഡ്രാഗൺ ബോൾ ആണ് ഒറ്റ ഷോയിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈവൻ ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെന്റ് ഒണ്ടാരി എടുത്ത് റാൻസി മാങ്ക സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയാൽ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മാൻഡ്രേക്കാണ് ശരിക്കും പിത്തല് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എടാ അങ്ങേർക്ക് അത് പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേര് മാൻഡ്രേക്കല്ല മറ്റേ നിങ്ങളെ മറ്റേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ചാത്തൻ അതാണ് ഇങ്ങേര് ജെഞ്ചിയെ ഔട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് മതിയായില്ല അവന്മാരിപ്പോ ടീം ഡിസ്ബാൻ ആകാൻ പോണെന്ന് ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടിലിറങ്ങി ഓടി ടീമിൽ നിന്ന് പിന്നെ അൾട്ടി അടി മോനെ വച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ അടി അങ്ങനെ അടി ഓ അല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് പിത്തളെ നമ്മളെ ടീം തോക്കണല്ലോ മോനെ ആരെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം I want you to watch in this post plan. First of all, ആസ്പാസിന്റെ ടീമിന്റെ പേര് പറയണം ഓ എന്തൊരു ഷോട്ട് അത് MIBR ഞാൻ MIBRനാണ് ഈ റൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ റൗണ്ട് തൊട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചേണ്ട ഇത്ര അമ്മരെ അടിയുണ്ട് തൂഫാനായി ബില്ലി ലില്ലിയൊക്കെ
നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ അവന്മാര് ഇതിനു മുമ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവന്മാര് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീമൊക്കെ VCT കളിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അത്ര പറയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് വേണോ പറയാൻ പിത്തള. ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമൊക്കെ VCTയിലുണ്ട്. സത്യം നിങ്ങളൊരു കേഴ്സാണ്. നോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലേ, നോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലേ, നോ. അയ്യോ ചാറ്റണ്ട അണ്ണാ, നോ. ഞാൻ ഈ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ കൂടുതൽ തർക്കിക്കാറുന്നില്ല. നമ്മള് ഗൈസ് നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിച്ചോ? ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്നെ കാണേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ. ലൈക്ക് We got both maps we wanted. They picked our first choice. And I was hesitant to believe it, to be honest. And forgive me for being a doubter, but given his എല്ലാരും വന്നല്ലോ. ഇന്ന് ഗ്രീഷ്മ, ഋഷിക, ടാങ്കിൾഡ്, പിത്തള് എല്ലാരും വന്ന്. ടാങ്കിൾഡ് ഇല്ലല്ലേ? ടാങ്കിൾഡ് വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആരെയും ടാങ്കിൾഡിനെ വിളിച്ചോണ്ടേ. അവിടെ ക്യാച്ച് വിളിച്ചില്ലടാ, മറന്നു. ഒന്ന് വിളിയടേ ജോജോ. ഓ പിത്തള് ലില്ലിയെ കെട്ടി. ദ ഫൈനൽ ബോസ് ഇസ് ഹിയർ. ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഭിരാമേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200. നിന്റെ കൈനീട്ടമാണ്. നോക്കട്ടെ, ഇന്നലത്തെ കൈനീട്ടം തന്ന എന്റെ ആളിയ ജോ ആയിരുന്നു. അവര് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഇന്നലെ പഠിച്ച ആൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന്ന് കൊടുത്താ. നീ ഒരു മിനിറ്റ് അവനെ ഡിസ്കണക്ട് അടിക്കട്ടെ. VIP ലോഞ്ചിൽ പിത്തളിന് മാത്രമേ ഇൻവൈറ്റ് ഉള്ളൂ, ഫ്രീ ആയിട്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും കാശ് ഇറക്കണം. പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലേ പറ്റും. ശരി 5 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ കയറ്റിയാ പോലെ. നിങ്ങൾ പറ. അഞ്ചെണ്ണം കൊടുക്കണ കിണ്ടറാ നിന്നെ. പിള്ളേർ കൊടുക്കാതെ VIP ലോഞ്ചിൽ ഇവനെ കയറ്റണോ ഗൈസ്? നിങ്ങൾ പറ. 5 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കണം അതോ ഇരുത്തട്ടാ? നിങ്ങൾ പറയണമല്ലേ. 5 പോരാ 10. ആ എടേ ജോർജ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു പിത്തളിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അവൻ പറഞ്ഞാണ് ജോർജ് വർഗീസ്. ഓ ആസ്പാസ് ഒക്കെ ഇത്ര ബില്ലി ബില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവന്മാര് ലില്ലിയായി. ലില്ലിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ മോനെ ആസ്പാസ് വിഷയമാണോ? 10 വേണമെന്നോ? എടാ പിള്ളേര് 10 പറഞ്ഞേടേ. ശരി അവൻ 10 ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവന്റെ ലൈവ് കാണാൻ പോകും. ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് വരുമ്പോ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണവര് പാവപ്പെട്ട ഇടക്കിടയ്ക്ക് ലൈവ് ഇടണുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ 10 ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇവന്റെ ലൈവ് ആണ് ഞാൻ പോകും. ഇവന്റെ ലൈവ് ആണ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ ഇവ അതിന്റെ കമന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ഡിസ്കോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ കളി. കമന്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ല വയ്ക്കണ വെടിയൊക്കെ തലക്ക് വിത്തള. ലില്ലിക്ക് എന്ത് പറ്റി? അയ്യോ റൂഷി ഏതോണ്ടാ കൊല്ലാൻ പോണളിയാ. അയ്യോ അല്ല റൂഷി ഏതാ പണ്ണണേ. ഇത് BLGയുടെ മാപ്പാണെന്നാണ് അവര് പറയണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നണില്ല. അപ്പോ ആസ്പാസ് ഓണായേ. ആസ്പാസ് ഓണായേ. പിത്തള ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജയിക്കണണ്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ MIBR ആണെന്ന്. ഞാൻ 2 റൗണ്ട് ആയിട്ട്. എടാ ഇത് വിഷയം എല്ലാരും കൂടെ ചിയറൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവും അങ്ങോട്ട് എല്ലാരും. ഇതിന്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഫാൻസ് ഇല്ല. അതാണ് സീൻ. ബില്ലിക്ക് ഫാൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ സ്വെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമല്ല. ആസ്പാസ് ഹേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 16%. പിന്നെ പിത്തള കുറച്ച് എം ക്യാഷ് തരൂ. ആ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? 600 വാച്ചിങ് ആകുമ്പോ എം ക്യാഷ് ഇട്ട് എടുത്ത് വെക്കിട്ട് പറഞ്ഞ. ഓ പണ്ണാറച്ചി പണ്ണന്റെ പണ്ണ് കണ്ണി. ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോട്ടർ എന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഫോർ ലില്ലി. പിത്തളെ ജെഞ്ചി ഔട്ടാക്കിട്ട് മതിയായില്ലല്ലേടി. This tournament doesn't make any sense. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും VCTയിലുണ്ട്. നിങ്ങള് ഔട്ടാക്കി അയ്യോ സ്പാം ചെയ്തിട്ടുള്ള. അത് എവിടെ വെടിവെച്ചിട്ടത്? അത് എവിടെ വെടിവെച്ച്? പ്ലേ ഓഫ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ടീം ലില്ലി അടിക്കണമെന്ന്. എന്റെ അമ്മ പോയോ.
in kind. A slaughter. Aliya slaughter. BLG on their back foot. We're going to throw it to a quick break. We'll be right back. ഇത് ഭയങ്കര വിഷയമായി ലില്ലി രാജ്യം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പം. Nothing more fun than Pitalex, MenAX, Jojo, Watch Party combo. Archie വിളിക്കണ്. Oh my god, നടൻ. Oh. ദാ പിത്തച്ചി വാച്ച് പാർട്ടി എവിടെ വരണ? ഓ ശരി ഓക്കെ പറഞ്ഞ വീസിലിട്ടോ. PC സെറ്റായാ? ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം, ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ആ ശരി ഓക്കെ. പിത്തളെ അർജു നിങ്ങളെ കമ്പനി വിട്ടതിന് ശേഷം സിനിമാ നടനായി. കല്യാണം നിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഇപ്പൊ ഏതോ കോടീശ്വരനാണ്. അവൻ എവിടെയെന്നോലും ആരും പറയണില്ല. അവൻ ഗെയിം അവന്റെ അക്കൗണ്ട് വരെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിട്ട് അവൻ നാട് വിട്ടി അവനെ വിട്ടിട്ട് അവന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈനൽ ബോസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആസ്പാസ്. അഭിരാമേ താങ്ക് യു 100. ഒരു മിനിറ്റ്. Mohammed Asif bro, thank you for the 449 rupees super chat. Thank you brother. Thank you for supporting watch party. പറ. അവനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഖത്തർ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞത്. ആര്? നമ്മുടെ ബ്ലാക്കിയാണോ വിയാസ് ടി വി? ഇവനാണ് ബ്ലാക്കിയല്ലേ? ബ്ലാക്കിയാണ്. കാരണം ബ്ലാക്കിക്ക് നീ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പോരാ. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സാമ്പത്തിക മന്ദം വരുമ്പോ വന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഇടും. എടീ ഇത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ചാങ് എന്റെ കോ സ്ട്രീമർ മോനെ ഋഷിക്കെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലേ? ചീത്ത കുട്ടിയാണേട്ടാ, പരിചയപ്പെടണ്ട. അത് തന്നെ ക്യാറ്റ്സി ഋഷിക്കൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടു ചാൻസ് ഉള്ളു നിന്നെ. അതൊന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. ഇത്ര പറഞ്ഞ ദിവസം ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഓക്കെ 600 വാച്ചിങ് ആവാറായാ? ഞാൻ വന്ന അവിടെ നിക്കാൻ ഒരു റൂമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കാൻ. ഓ വാ, ഒരു ദിവസം മുമ്പ് 2 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം. ആന്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല. ആന്റി ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാം, ഒരു വിഷയമില്ല. ജോജോ വരും, ജോജോനോ ഇങ്ങളവിടെ കടത്താൻ ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു ഭാര്യയും കൊച്ചുണ്ട്, നീ കിടന്നോ? എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്. ഇവനെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാമിലി ഒന്ന് കൊച്ചില്ല എനിക്ക് അവനെ എന്റെ മോനെ പോലെ. ഇവൻ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്താ 10 എണ്ണ VIP ലോഞ്ചിൽ. എന്തൊരു കാര്യം നിനക്ക്? Just a nano swarm. Hold things down and cloud, of course, from Ryzen. All right, I do think a lot of our attention will be. We mentioned YZ, and for good reason. But Neff and setting him up and unlocking him. So it's as much on his shoulders as it is on YZ's, in my opinion. It's going to come down to breaking MIBR's hold over towards the A site. Why not? ജോജോ ഞാൻ തമ്മിൽ വേറെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ നമ്മൾ തമ്പാനൂർ ഫോട്ടോ ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വിലക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിത്തൾ അറിയാം, പിത്തളിനെ കൊണ്ടുപോയാണ് അടിക്കാൻ. എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ. പിത്തളിനെ ചിലപ്പോ അവർക്ക് മോഹവും മൂലം തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ എല്ലായിടവും കാമുടി. എന്തിനാ ഫൈനൽ ബോസ് 11-2 എന്ന് പറഞ്ഞ അതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവര് മനസ്സിലായില്ലേ? വെച്ചോണ്ടിരുന്നില്ല, കൂടുതൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച മാപ്പ് തന്നെ. അത് അടുത്ത മാപ്പ് എല്ലാവരും പോയിന്റ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓൾ വ്യൂവേഴ്സ് യൂണിറ്റ് 10 100,000 10,000 ലാക്ക്. ഇന്ന് എന്റെ ടീം ജയിക്കണമെന്ന് 1 ലക്ഷം പോയിന്റ് അയച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂവൽ ചെയ്ത് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ അല്ല, ബ്രേക്ക് സമയങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യല്ലേ, കളിയിലിടയ്ക്ക് വേണ്ട. And now BLG have to force up into it. Yeah, not even with the generosity of a spike plant. MIBR fans ഒക്കെ ഉറങ്ങി. ജാക്കി മോനെ, അടേ ജാക്കി, നീ എന്നെ ഒന്ന് വിളി ഒരു ദിവസം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വിളി. Good enough. Take out Russia.
Guards have been exchanged. A little bit of info gathered. പിത്തള ലില്ലി ഔട്ടാക്കിയല്ലേ നിങ്ങള്? അവന്മാര് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങോട്ട് താങ്ങി പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ചൈനയിലെ ബെസ്റ്റ് ടീം. എന്നാ ഇവന്മാര് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട നക്കിയൊന്നും വേണ്ട. നക്കി വന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാറ്റിനം ബോൾസ് ലൈവ് കിടപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് ബോൾസ് നക്കണം എനിക്കറിയാം. പ്ലാറ്റിനം ബോൾസ് ബോൾസ് നക്കണം എന്നല്ല. എനിക്ക് പ്ലാറ്റിനം ബോൾസ് ഗോൾഡ് ബോൾസ് നക്കണം ഇഷ്ടം. ആസ്പാസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ബോസ് എന്ന് പറയാം. അഭിരാമേ താങ്ക് യു 400 അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു അഭിരാമേ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഡീമൻ വണ്ണിന്റെ കളിയും കൂടെ മറ്റേ ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. പൊളിയായിരുന്നു. കളി വിഷയായി. ഇത് കംബാക്ക് ആണോ പിത്തളെ? ലില്ലി ജയിക്കുവോ? പിത്തളിന്റെ റിയൽ കേസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാ. റിയൽ കേസ് എന്ന് സ്പാം ലൈവില് സ്പാം നടക്കണ്. പിത്തളിന്റെ റിയൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണി. നൈറ്റി അയ്യോ നൈറ്റി ഇതാ റീലോഡ് ചെയ്യണേ. അയ്യോ അയ്യോ എടാ എന്തൊരു കളിയടാ MIBR, എന്തൊരു കളിയടാ MIBR. പിത്തളിന്റെ ലില്ലി എടുത്തിട്ട് കെട്ടി. അതങ്ങനെ മര്യാദ ടീമിനെ മെന്നി കേസ് തോപ്പിച്ചില്ലേ? ചാങ്ങടാ നീ തോറ്റ് തോറ്റ്. ആ പോട്ട് കാര്യണ്ട പോട്ട് കടില്ല പോട്ട് മോനെ കാര്യണ്ട ഉമ്മ ഇത് വിഷമായി. പോട്ട് കുഴപ്പമില്ലേ? വേണമെങ്കിൽ MIBRലോട്ട് മാറിക്കോ. അയ്യോ വീണുപോയി. What can they do here? There's even an alarm holding this heaven jump, and they hadn't seen that one. They hadn't. Played what 2 defensive rounds? Look how quickly MIBR started shifting over, completely prepared. Ayyo, a bullet between YZ's eyes. Ayyo, pittale lilli തീർന്നു pittale. K-Knight tries to open up the sight, but can, and the spike is well out of reach here. Okay side of Marshall God. He didn't even pick up the spike. No, it isn't. I don't know that he feels safe enough to at this point. And so Aspas can just hold it. I think he just missed it. He was right on top of it and didn't connect. And now it's being hard held by two players. You might be right. Oh, kandu. Oh, ആരോടാ മോനെ. അയ്യോ. പണി എറിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ലെവൽ എസ്സിയും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. പിസ്റ്റൽ അടിക്കണവനെ. പിസ്റ്റൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ പിസ്റ്റലിന് അടിച്ചു കൊല്ലണം. പിസ്റ്റലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി നിങ്ങൾ അവസരം തരേ. ഇത് എന്റെ സ്പേസ് അല്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളെ സ്പേസ് വരുമ്പോ സംസാരിക്കണേ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ബിഗ് ബോസ് ആണ് വിചാരിച്ച്. സോറി, ഞാൻ കണ്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ അത് കയറിപ്പോയി. എന്റെ സ്പേസ് ആണേ, ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. പിത്തള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജെഞ്ചി ഇവിടെ ഇല്ല. പിത്തളൊന്ന് ബില്ലി ചൈനയിലെ വണ്ണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചപ്പോഴത്തെ അവന്മാര് തുപ്പി. മറ്റേ ആടിയുണ്ട് നക്കി ഞാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നിന്നെ പോലെ കളി തുടങ്ങി 2 റൗണ്ട് അവന്മാർ അടിക്കണപ്പോഴേ കേഴ്സ് ചെയ്ത് തോപ്പിക്കാന്ന് വന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിത്തൽ, അതൊരു മിത്താണ്. ലൈവില് അത് നാളെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ജോജോ. പറയണ സ്പോട്ടിൽ നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡ്യുവൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാം, മനസ്സിലായി? ഇപ്പോഴാണ് ഡ്യുവൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം. 1,00,000 പോയിന്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. Choose different plans. We get what we want and we save money. Love that for me. Many cars. എടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാണ് കർസ് എന്ന്. ലില്ലിക്കുട്ടിയാക്കി മാറ്റി പിത്തള. ലില്ലിക്കുട്ടിയെ അവരെല്ലാരും കൂടെ ലൈവ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മെന്നി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തോറ്റുടനെ എല്ലാരും കണ്ട കാര്യമാണ്. ടെക്സ്ചറിന്റെ ഇത് നോക്കട്ടെ, പ്രൊഫൈൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജീവനോടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തു മെന്നി പ്രോനെ. എന്തിന് അന്റെ കീ മൈൻഡ് ലൈവ് ആണല്ലേ? എടാ നീ ഒരു സെക്കൻഡ് VIP ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കിണ്ടട്ടുനെ. എനിക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ല. 1,00,000 എനിക്ക് തന്നില്ല. ഞാൻ ലൈവിൽ ഇട്ടപ്പോ നീ ചാറ്റ് ചെയ്തേ കിട്ടിയേനെ. ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ കിണ്ടട്ട് നീ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്താ 10 വേറെ അതിൽ കൂടി സാധനം ഞാൻ കൊടുത്തു. നീ അല്ലല്ലോ അത്, ഞാനാണ് ഇപ്പം. അപ്പൊ അല്ലേ നീ ഇത് കൊടു. കിണ്ടി സംസാരിക്കണ്ട. കിണ്ടി അവന് വാർണിംഗ് കൊടുക്കണം. അത്രയും ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണ് അവന്. കിണ്ടി പിത്തളുടെ പേര് എന്തൊരു പേരുടെ ഇത്.
ഗൈസ് നിങ്ങൾ പറയണം 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇവനെ VIP ലോഞ്ചിൽ ഇരുത്തണോ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട. മെനി ബ്രോ ട്വിൻ ബ്രദറാണോ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അതെ, ചാങ് ആണ്. ചാങ് എടേ നിങ്ങളൊക്കെ പോയാ? ഹലോ, പിത്തളൊക്കെ വേറെ എന്തിനാ സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ കേട്ടാ. പിത്തള AGRൽ ഏത് ടീമിലെടുത്ത നിങ്ങളെ? ഞാൻ മെയിൻ ലൈനപ്പ് 34ാമത്തെ ലൈനപ്പിലാണല്ലേ നിങ്ങള്? മെയിൻ ലൈനപ്പ് അവര് നിർത്തിയല്ലേ? അപ്പം വിരിച്ചുവിടാണ് എല്ലാരെയും. കൊള്ളാം. അത് കൊള്ളാം. ഏത് ലൈനപ്പിലാണ്? മെയിൻ ലൈനപ്പാ? വിഷയം പിത്തള വിഷയം. പവർ ഇറക്കണ നെർഫ് ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലേ അവരെ? പിത്തള് ലില്ലി ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഔട്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണോ അതോ മാറുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? ലില്ലിയെ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ MIBRലോട്ട് മാറുകയാണോ? എങ്ങനെയാണ്? ഒരവസരം തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാൻ. ഞാൻ എന്തൊരു സംശയം, എന്തൊരു പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഞാൻ ആരാ ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. മസ്താനി ബിഗ് ബോസ് കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ. എനിക്ക് മസ്താനി അല്ല, എനിക്ക് അതിൽ പൊതുവേ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഞാൻ അവരെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൊട്ട് പിടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ശോകം ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ പറയേ ചെയ്യരുത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ശരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. മറ്റേ എന്തോന്ന് LGBTQ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ബിഗ് ബോസിൽ പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നണില്ല? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോൾസ് ആരോപണങ്ങൾ ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞാൻ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണെന്ന്. അതെന്ത് തോന്നാത്തത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി. ഇന്നലെ വീണ്ടും ഇതേ സെയിം സാധനം രാത്രി വീണ്ടും മറ്റേ ഈ കൊച്ചു പറയണ കേട്ടോ. എന്തിനാ എൻ്റെ പേര്? അല്ല നൂറൊന്നുമല്ല, മറ്റേ ഇത് എന്തിന്റെ പേരാ? റേന. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്തവണ കാണാനേ തോന്നണില്ല. എന്തിരിത് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ അവർ ചെയ്യോടെ എൻ്റെ അകത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. എന്തിനാ അത്? ഭയങ്കര ശോകം. ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് കാണാനേ തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്തവണ മോഹൻലാൽ വിഷയം ഒന്നും പറയില്ല. കിടിലം. ഈ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് പവർ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഹൻലാലിനെ ഒന്ന് പവറപ്പ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഷോ ആരും കാണാതെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസിലാണ് പുള്ളി ശരിക്കും സൽമാൻ ഖാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തവണ ബിഗ് ബോസിലുള്ള കുറെ ഫണ്ട് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത്തവണ അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഇത്തവണ ഇത്രയും പണിയും പ്രശ്നവും ടാസ്കും ഒക്കെ വന്നത്. ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ മോനെ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ജോജോ മോനെ. വെൽക്കം ടു VIP ലോഞ്ച്. VIP ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പിത്തൾ പല പരിപാടികളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിത്തൾ റെഡിയാക്കി This is the match that all Aspasians waits for. Finally the wait is over, so we can proudly say this is our final boss. അഭിരാമൊക്കെ കട്ട ഫാൻ കേട്ടാടേ. താങ്ക് യു ഡേ. ഇതിങ്ങനെ ചുമന്ന കളറിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ലൈവ് തീരണവരെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 അഭിരാം. താങ്ക് യു ബ്രദർ. വിഷയം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആസ്പാസ് ഇന്നൊരു കളി ജയിച്ചേണ്ടപ്പോൾ അതും ജയിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ടീം സെറ്റായി. MIBRയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു കിടിലം കളി. എന്നിട്ട് ടപ്പൻ ഒരു ക്ലിഫിൽ നിന്ന് വീണ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പോവുമോ അങ്ങനെ പോവുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ആസ്പാസ് മാത്രമല്ല ടീം ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടിലായിട്ട് കളിക്കണം. ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കിടിലം കളി. എന്തൊരു ലുക്കല്ലേ. One of the most impressive things from MIBR we just saw was their macro. The early round shot from Verno. That's so good. And it looks like they really understand how to play this comp that they've obviously just moved off of recently. And I love the way എനിക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണമായി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാണാം. അയ്യോ മാറിപ്പോയി. ഇതും is there because if we take a look at the Ryzen high speed moment, this was Verno getting killed. But this would not have happened without the utility the team managed to land and the timing. This was absolutely beautiful.
beautiful. And just ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിന്റെ പുറത്താണ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വരണോ പണിയായോ അമ്മേണ മറ്റവനെ കൂടെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഡെലിവറി ജോജോന്റെ കല്യാണം എന്നാണ് ജോജോന്റെ കല്യാണം പിത്തള വിചാരിക്കണം പിത്തളെ അതിപ്പോ ഞാൻ മാലുവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോട്ടെ മാലു പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ജോജോയും ഇത് എന്ന് വെച്ചാ മാലുവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണം പിത്തളിന് മാലുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് മെന്നിയുടെ കേസ് ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അനിയത്തി കുട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ പിത്തളൊന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടി എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മട്ടനെ കൂടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് അല്ല ഞാനൊരു കേസ് പറയട്ടെ എടാ ജോജോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പിത്തളിനല്ലേ എറണാകുളത്ത് പോയി കണ്ടത് ആണ് അതെ അതെ 20 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കളിച്ചെന്ന് 20 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ വലിയ കളിയായിരുന്നു പിത്തള 20 വർഷം മുമ്പ് കളിക്കണ 20 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസിന്റെ ബാക്കിൽ കളിച്ചെന്ന് നിങ്ങള് പിത്തളെ 20 വർഷം മുമ്പ് ഇവൻ 20 വർഷം മുമ്പ് കളിക്കണ കളിയെന്നറിയാവോ അതെനിക്കറിയാം പറയണ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം 20 വർഷം മുമ്പ് മെന്നി ജോജോനെ കൊണ്ട് വളർന്ന് കളിച്ചോട്ടാ അവൻ അപ്പൊ തൊട്ട് കളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര കണ്ടി എടാ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടടാ നിനക്കുള്ള അല്ല കളിക്കണതൊന്നും നീ പഠിത്തം ജോലി നീ ജോലിയിൽ വൻ സക്സസ്ഫുൾ അല്ലേ നിനക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപ എന്തെങ്കിലും ശമ്പളം ഇല്ലേ നിനക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ എന്റെ മൗസ് പാഡ് ചുമ്മാ അല്ല പയ്യെ എന്നെ പോലെ കളിക്കാൻ നോക്കണേ അതന്നെ എന്നെ പോലെ കളിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായ എന്റെ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടാടെ ഇവര് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി പിത്തളെ നിങ്ങളപ്പോ ലില്ലിയെ തന്നെ വീണ്ടും ബില്ലി ചൈനയിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നവന്മാരാണ് പിത്തൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചത് അവന്മാര് ലില്ലി ആയി അവന്മാർക്ക് ഞാനാണ് പിടിച്ചത് നീ ലൈവ് വന്ന് ജെഞ്ചി എവിടെ പിത്തള ഇപ്പം കളിക്കാൻ കയറില്ല എത്താണ് ഓ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുറത്തേ തുടങ്ങിയത് വയ്യ ഒന്ന് ചൈനയിലെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ അല്ലല്ല മെന്നി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പറയണ്ട ചോദിച്ചോ ജെഞ്ചി ടോപ്പ് സ്റ്റാക്ക് കിട്ടില്ല 5 സ്റ്റാക്ക് ഇടാൻ വരെ മെന്നി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീമിൽ 2 3 ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാനൊന്നല്ല ഇങ്ങനെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പോയത് ഞാൻ അവന്മാര് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജെഞ്ചിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പയ്യെ അവന്മാര് കളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ പിത്തള തിരിച്ചു വന്നിരിക്കാണ് എല്ലാം അറിയാം പിത്തള ലൈവിൽ എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ ദൃശ്യം പോലെ ടൈം ലൈൻ മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ദൃശ്യം വർക്കൗട്ട് ആവൂല കേട്ടോ ദൃശ്യം എല്ലാരും കണ്ട് എടാ നിന്റെ അച്ഛല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കണം നമ്മളെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ബിഗ് ബോസിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ഇരുത്താൻ നീ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തോണ്ട് കാണാടായിരുന്നു തള്ളേടാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഇതാരിത് ഇവരെ ഷർട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്പോൺസേഴ്സേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ നിറയും ഇനി ജോജോ നിന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ വിളിച്ചാ നീ പോവോ ഇവനെ ബിഗ് ബോസിൽ ചെല്ലാലേ 3-1 ഇവങ്ങനെ കപ്പും കൂടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വിടും എന്നിട്ട് പറയാം ബാക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാം അടിച്ചോളാം കപ്പില്ല അടിച്ചോളാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോജോ പോയി ജയിക്കും ജിൻഡോ ജയിച്ചോലെ ഇവ അവിടെ പോയി കിടന്നിട്ട് മറ്റേ പൊട്ടം കളിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് അവരെ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് തള്ളക്കി അടിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് പൈസ അപ്പൊ അടുത്ത മാപ്പ് കൊറോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലില്ലി പിത്തള്ള ലില്ലി വന്നിട്ട് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഒരു സെന്റിനൽ ഒരു സെന്റിനൽ 2 കൺട്രോളർ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എന്തിനോ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് എന്തിനോ എന്തോ മറന്നുപോയി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളർ ഇവർക്ക് സെന്റിനൽ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് 2 കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഓ ഇത് പിക്ക് വൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം പിത്തള ആരെയാണ് പിത്തള ഇഷ്ടം
100%. Yeah, that was in that finals game. ഞാന് എപ്പോഴത്തെ പോലെ MIBR-ഓട് തന്നെ. നിങ്ങൾ ആരാ? നിങ്ങൾ മാറി വരണം ഇങ്ങോട്ട്. എനിക്ക് മെന്നിയെ പോലെ ഈ ചവിട്ടണമെല്ലാം ഇഷ്ടമല്ല. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. എന്തായാലും എന്താ ചവിട്ടിയോടെ എന്തായാലും കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഓണത്തിനെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ജോജോ ബ്രോ ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോജോ ബ്രോന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പരിന്ത് ഡാനി. കൊള്ളാം. നീ തന്നെ. Thank you so much, Yinsu. At the edge of chaos, the unexpected എടേ കളി അടുത്ത തുടങ്ങടേ അങ്ങോട്ട് കൈപ്പുണ്ടാക്ക്. ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണതാ അവര് യൂസ് ചെയ്യണത്. അത് മറ്റേ പൊക്കിയാലേ അറിയാവുള്ളൂ. മറ്റേ വയ്ക്കണ സമയത്ത് ഇല്ല കണ്ടില്ല. എവിടെ നോക്കട്ടെ. ആരും പൊക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി പൊക്കുമ്പോ പറ. എല്ലാം കണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അനീഷ് ജയിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ അക്ബർ. Yeah, they're so fast, but immediately you continue to go forward. They've had 2 sound sensors. They have 2 players here. പക്ഷെ അനീഷ് കോമൺ ആണെന്ന് അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ കുറെ ഞാൻ കേട്ടു. വൈപ്പർ വിളിച്ചാ പോ. വൈപ്പർ ബിഗ് ബോസില് ഗൗരവ് സുരേഷ് ഹായ് ബ്രദർ. ഹലോ ഹലോ. K-Knight tucking behind the wall. Cortezia has been left to go explore and try to see something out and see what he can find. But of course, in very BLG fashion, നീ കഴിക്കണ്ട. അല്ല അല്ല അയ്യോ ഇഫൈ പിത്തള ലില്ലി ലില്ലി പിടിച്ചത് അമ്മാര് വെടി പോലും വെക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ അമ്മാർക്ക്. അല്ലേ ലില്ലി ലില്ലി എങ്ങനെയോ ഒരുത്തനെ കൊന്ന്. ദാണ്ട ലില്ലി ലില്ലി ദാണ്ട പോണ്. ഉന്നുള്ള ലില്ലി ലില്ലിയും ദിന്തിയും കൂടെ ദാണ്ട അടിച്ച് കാര്യം. എന്തിനാ അടിയുന്നത്? വരണോ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. പൊട്ടാസി അതിനേക്കാളും സീനാണ്. നാട് മൊത്തം കൊർട്ടേസിയ കിടിലാണ്. കൊർട്ടേസിയ അടി നോക്കിയോ. കുത്ത് സംശയം എന്തിന് കുത്ത് ഇല്ല. അളിയെ കുത്താനൊന്നുമില്ല. അളിയെ മറ്റവനെ ഇവിടെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു സീനിലായിരുന്നു. അവരെ പണി എറിയണേ. ഇവരെ മുട്ടാൻ കളികളെ. സെന്റിനൽ ഇല്ലാത്ത മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ചേട്ടാടേ. വലിയ വിഷയമായി ഇത്. 8 armor, 92 HP for the controller. Forced into a miserable position and asked ഫോസ്റ്റ് ഇൻ ദ മിസറബിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇവനെ കുത്തിയിടറാ റൂഷിയെ. എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് കുത്ത്. ആസ്പാസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസ്പാസ് ഇത്ര ലില്ലി ലില്ലി ഇത്രേ 3 പേര് ഒരു ലൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. വിത്തള ഇത് എന്തിനു ചെയ്ത് പാരനെ കളയണ്ടെന്നാണ് അവന്റെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൈസ വെറുതെ കളയാൻ എന്തിനെന്ന്. MIBR പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് ലില്ലി ലില്ലി കെട്ടാണ് കെട്ടണത്. ഇത്തവണ ബില്ലി ബില്ലി ജയിക്കുവോ? ഇത് കുത്ത് നമ്മളാണെങ്കി എപ്പോഴാ കുത്തിയനെ. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ കുത്തിയനെ. Pittolji curse is more effective than many curse. എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാമിയാണ് പിള്ളേർ ഇവിടെ ലൈവില്. ലില്ലി ലില്ലിയിലെ വെടിയും പോയി. ലില്ലി ലില്ലിയില് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ലില്ലി ലില്ലി ഇതാ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നോക്കണ. ആസ്പാസ് ഇതാ പോണ. അയ്യോ അവിടെ ദൂരത്ത് നിപ്പുണ്ടേ. അയ്യോ ഫാന്തം ഡൊണേഷൻ. ഫാന്തം എടുക്കാൻ നക്കി. അടുത്തവനെ നക്കി. ഫാന്തം എന്തായാലും കൊടുക്കപ്പെടും. എന്തായാലും അത് എടുക്കും അവര്. ഫാന്തം കൊടുത്തവര് മനസ്സിലായി. എന്ന് വെച്ചാൽ ലില്ലി ലില്ലിയിലെ ഫാന്തം എടുത്തോട്ടെ എന്നാണ് അവര് പറയണത്. ഫാന്തം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാനുള്ള സീനിലാണ്. At least that body down in bot mid didn't have anything on it. Falls okay. And it wasn't even അവന് തോക്കും കിട്ടി. 1v3 but still in a position to fight. Still ready to go. അയ്യോ കളി പോയി. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പോയേട്ടാടേ. ജയിക്കേണ്ട റൗണ്ടായിരുന്നത്. കുത്തി 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 കുത്തി. ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു വിടേ. അത്
ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ച് ആ കുത്തിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. എടാ അവനെ കുത്താതെ വിട്ടതാണ് ഇപ്പൊ കുത്ത് കിട്ടിയത്, മനസ്സിലായ? അതാണ് പറയണത്, കുത്തേണ്ട അടുത്ത് കുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ കുത്താൻ പറ്റാതെ പോകും. ആളിയനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞല്ലേ, പേടിച്ചു കേട്ടോ ആളിയനെ. നശിച്ചവൻ ഉരുവി. അത് ആറ് കിട്ടിയതാർക്ക്? പിള്ളേരൊക്കെ തമാശയെന്ന്. ആരെ കുത്തിയിട്ടത്? ആർട്ടിസനാണ് കുത്തിയിട്ടത്. ആളിയെ ഒന്നുകിൽ ഓണാവും അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ തീരും. ആ കുത്ത് മറ്റവനെ കൊടുക്കാനുള്ളായിരുന്നു ഡെഡ് ലോക്കിന്. കുത്തേണ്ട അടുത്ത് കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുത്തണ്ടാത്തടുത്ത് കുത്തേണ്ടി വരും. എണീച്ച് ഓടണ ഗ്യാപ്പി അടിച്ചു കളഞ്ഞു വിത്തള. ലില്ലി വിത്തള, ലില്ലി അല്ലില്ല, അള്ളി അടിച്ച് അള്ളി അടി. എഴഞ്ഞെണീച്ച് പൊങ്ങി എണീച്ച് അടിച്ചു. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓണായെന്ന് തോന്നണ. ടീം ഓണായ എന്തായാലും. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ. ഇവൻ മറ്റേ എല്ലാ റൗണ്ടും ഓപ്പോസ് ചെയ്യണേനായിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് MIBR. ഞാൻ MIBR തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കളിയോടെ ഞാൻ MIBR എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവൻ ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും അപ്പോഴത്തേക്കും പിത്തൾ വന്നിട്ട് ഞാനല്ല നീ വന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനിടയിൽ മാറ്റി പിത്തൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ബില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവന്മാര് നശിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കളി മൊത്തം കണ്ടു. രണ്ടുപേരെ മൗസ് വർക്ക് ആവണില്ല, മൂന്നർക്ക് വെടികൊള്ളണില്ല, അവര് തീർന്നു. I think for MIBR, we've seen a lot of what their approach is and a lot of their plan is on the attacking side. And you mentioned it, the flash of unlocking Waylay. We talked about it on the desk yesterday. Oh, this is the timing. This is the meta that is evolving. pass get and then get out. Coach, they're parana. അല്ല പോള് എടാ, ഇതൊക്കെ ഒരാളാടാ പറയണത്. ഇത് പോൾ ഇടണോടെ, വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും MIBRനെ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ആരും ലില്ലി വോട്ട് ചെയ്യില്ല. പിത്തള മാത്രം ചെയ്തിരിക്കും. ഇതൊരു ഷോട്ട് അല്ലേ? That was beautifully played up mid by MIBR. Primarily ശങ്കരൻ അവൻ പോണായി. ഇവന്മാർ രണ്ടൊരു സ്ഥിരം സേവ് ചെയ്യണവന്മാരാണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാര് ഇപ്പൊ കുത്തിയിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന്. ഓ ആസ്പാസ് കൊടുത്തടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരുത്തനെ. കളിയെന്താ പറഞ്ഞു, എവിടെന്നോ വരണ കന്യാമാര് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1v3 ഇത് ക്ലച്ചാണ്. റീബിൽഡ് ABCD റീബിൽഡ് കണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റീബിൽഡ്. I am sorry Anna, too late. I am here MIBR. Are you gaming day? Anna Chang inde center illi irithamo. Center la. And maybe we get a timeout pretty. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ഇവിടെ ഇരുത്താ അല്ലേ? കൊള്ളാം. That's beautiful. എന്താ അത് എന്തിനാട്ടി? There comes Reno. Even this extra layer of arts and scale. ആസ്പാസിന്റെ അടി എന്താ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ലടേ. എടുത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. ജോജോ ഡേ ജോജോ അതേ പോയി. എടാ ദാണ്ട നിക്കണടാ. കൊടുത്ത് രംഗനെ കൊടുത്ത് ആളിയൻ കേറിപ്പോയി. അതിന് കാര്യമില്ല. അയ്യോ ഫ്ലാഷിൽ ഇവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടിക്കണ, എന്നിട്ട് അടിച്ചു വിത്തളെ. 1v3 ആയി. കൊർട്ടേസിയൻ നൈസ്ലി നിക്കാണ്. കൊർട്ടാസിനെ കുത്താന്നും പിള്ളേര് വളർന്നിട്ടില്ല. മോനെ ചെയ്തറി ഒരുത്തരം കൂടെ ലെഫ്റ്റില്. മോനെ
അയ്യോ മോനെ അയ്യോ മോനെ മോനെ അടിച്ചു അത്രയും ദൂരം ഒന്നും കുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കണേ ഗണ്ണെടുത്ത് വഴുത്ത് പോയിട്ട് ഗണ്ണ് മാറ്റി ആണോ ന്യൂ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് നൈസ് ആണോ എയിംബോട്ട് ആണോ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ കമോൺ ലൈക്ക് അവന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ റിവീൽ ചെയ്ത് അടിച്ചടായി ആസ്പാസിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആസ്പാസിന് കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലത്ത് കാണാതായി ഇതെന്തൊരു ഇത് എവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള സീൻ എടാ ആരും വന്നില്ലടാ അവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ഏയില്ലേ അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവിടെ ഇൻഫോ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും എക്സിക്യൂട്ട് നടന്നെന്ന് കിട്ടിയാ കിട്ടിക്കാണല്ലോ കൈ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ല പിന്നെന്ത് കേറാത്ത ഇത് വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കണ കേട്ടോ പിത്തളെ ഇതിപ്പോ നോക്കിയോ അത് നൈറ്റ് ഇപ്പൊ കേറി പണ്ണു മാരെ K-Knight gets two, delivers again for BLG. Our team's so weak, but counters, and now Levius fills in all the space. Aspas a 1v4. 1v3 now. അയ്യോ ലൈൻ അപ്പും കളഞ്ഞ് ചേട്ടാ MIBR നൈഫ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ എടാ എന്തിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ കൊടുത്തില്ലേ നാണക്കേടല്ലേ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ആസ്പാസിനെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസിയൻ അവൻ കൊടുക്കണം You highlighted it perfectly, man. K-Knight was a guy who had to deliver on that fight. That's exactly what he did. ഭയങ്കര സമയം കൊടുത്തു അപ്പുറത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവന്മാര് സ്പേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ മിഡിലൊക്കെ അഗ്രഷൻ Paranoia. Just a little short. It's because Aspas' pathing is different this time. Aspas തിരിച്ചു അള്ള സേനത്തിന് അടിച്ചടേ എടാ താങ്ക് യു ഫോർ 2 യൂറോ അലിൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മളാണ് എന്ന് കാണും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ചോദ്യം And now they can speed up towards A, but again, down in numbers. They have the pit, they have our team's ult. I mean, this is funky. That pick gives a lot of space to work back. But BLG are doing everything. ഇത് സംശയത്തിന് വിത്തളേ Two players coming in from ഇത് ലില്ലി ഉണ്ട് റൗണ്ട് inside the smoke. ഇത് ലില്ലി റൗണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇവരെ വൈപ്പർ അൾട്ടി അടിക്കും അടുത്ത വൈപ്പർ പിറ്റ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോടെ വേഷവും ഒക്കെ വാരിയിട്ട് തൂപ്പി hello. With the dart drops it down onto the site. The spit will follow. Cortezia playing on the other side of it. അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ലില്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തോറ്റേനെ ഇതാ ചാങ് എന്റെ കോ സ്ട്രീമർ ആണ് So much riding off these two kills from Russia. That's I don't know how many rounds is that in a row now, where BLG are forced to somebody has to step up. 3 in a row, back to back K-Knight and now Russia. കിടിലം കളി കേട്ടോ പിത്തളെ ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് കിടിലം കളി കുത്തും കൊടുത്ത് ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് കേട്ടാ പിത്തളെ ലില്ലി വൻ വിഷയമായി നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് നിർത്തിയപ്പോഴാണ് അവരൊന്ന് കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ചിയർ ചെയ്തേ നിങ്ങളെന്നാ ചിയർ ചെയ്തേ എവിടെ പോണ് കൊച്ചിന് പനി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പൊടി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പോവല്ലേ പിത്തളെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലില്ലി ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലില്ലി വലിയ വിഷയമായി പിന്നെ BLG should rename to beating losses guaranteed by MIBR എന്നുവെച്ചാ
Flanking every single round, you know, walking down mid, walking out B main, A main, everything. Like, can MIBR get an operator online to attack? Sure. Can they start hard holding these lines? And I support MIBR to show that curse is not real. MIBR Remember Shenum got the 1v1 outside of the MIBR support team. It was a 1v2, but still. മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? They do know that's what's coming. പിത്തല ഇപ്പൊ നോക്കിയ പിത്തല നിങ്ങൾ അടിച്ച് തൂഫാനായി ഞാൻ എന്താ ആസ്പാസിന് ഫുൾ പവർ കൊടുക്കണം എന്റെ മോനെ കേറിച്ചെന്ന് ചെയ് നോക്കിയോ ഈ റൗണ്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ കരയും MIBR അങ്ങനെ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പോണത് മനസ്സിലായ അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കിട്ടണ അടിക്ക് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടും മനസ്സിലായ അടിച്ച് ഉറക്കാൻ വീണ് അൾട്ടിയൊക്കെ ആർക്കുണ്ട് 1 2 3 F to be the one playing off so that the sensors stay up, but this A-pop coming in hot, and the sensors go down. അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ് മാർക്ക് ദ സ്പോട്ട് ടൂൽ ഉണ്ടത്. Two members of VLG have taken this മെയിൻസിൽ ഒരുത്ത ഉണ്ട് അവനെ കൊല്ലാനാണ് കളി. So I could strike a little bit later as the rest of the defense starts to encroach in around the site. Good patience. അളിയനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു കൊർട്ടാസിയ ഇവിടെ അവനെ ഇവിടെ അറിയടാ ഇവിടെ എന്താ വരടാ നെഫ് പറഞ്ഞു മോനെ അയ്യോ അവൻ ചത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലെന്നാണ് ഇവരെ വിചാരം പണി എറിഞ്ഞാണ് തൂഫാൻ തൂഫാൻ എന്നല്ല വിളിച്ചത് തൂറാൻ തൂറാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ പവർ കൊടുക്കല്ലേ നിന്നെ പ്ലീസ് doesn't matter if his sensors are down or whatnot. വലിയ വിഷയമായെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു would stick those two players together, but BLG choose to play on their own and it pays off. കലിപ്പില്ല കോച്ച് വലിയ വിഷയമായിട്ടാ കോച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല റൗണ്ട് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി കളിക്ക് ആസ്പാസിന് പവർ കൊടുക്കുക സെനത്തിന് ആർട്ടിസനും തളർന്നു കേട്ടാ കുത്ത് കിട്ടിയല്ലേ ഇനി ആസ്പാസ് വല്ലതും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ആസ്പാസ് എന്തിന് ഇവിടെ കേറി ചെല്ലണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ കേറ് അവിടെ കേറ് ആളിനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ട് തിരിച്ച് ഓ ഇതൊരു വല്ലാത്ത പൊസിഷനാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത പൊസിഷനാണ് ഇത് ഇവിടെ കേറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയൊക്കെ എത്ര കില്ല് വീണോ എന്തോ ഇത്രയും പുകയുടെ കൂടെ കാണാനില്ല അവിടെ നിങ്ങോട്ട് കാണാനും പറ്റും ഒരു ടൂർണമെന്റ് കോച്ച് ചേട്ടനായ എങ്ങനെ ഇരിക്കും വിഷയായിരിക്കും BLG ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാടെ വോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും 80% ഇതാണല്ലോ ബാക്കി 20% ആസ്പാസ് ഹേറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ്പാസിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ആയ ഒട്ടീസിയെ കുറെ തവണയായിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് പണി എറിയായിരുന്നു ആളിയും കയറി ചെയ്ത് കേട്ടോ നന്നായി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹലോ ഓടിക്കോ അല്ലേ ഇതാരിത് ഇതാരിത് പിത്തൽജി എന്താ സുഖായിട്ടിരിക്കണ്ട ഇവന് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേടേ ഇവര് ജോലിയും കൂലിയും ഉണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ആര് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ പണി എറിഞ്ഞ് 4 സെക്കൻഡ് പ്ലാന്റ് അയ്യോ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലൈവ് ഇല്ലേ ഓ പണി എറിഞ്ഞടേ വിത്തളെ ഇതൊക്കെ ആരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ MIBR ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ ഉണ്ട് ആ ടീമിൽ ആസ്പാസ് ബാംഗ്ലൂരും കേരള എടാ അവൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ കറന്റ്ലി ആസ്പാസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ഓമാരെ വിളിക്കണ വിളിയെ കേട്ടത് പേടിയാണ് അവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ 1 പ്ലെയർ എന്ന് കുറെ പേര് പറയുന്നത് സോ കോൾഡ് അതെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ്
എന്റെ അളിയാ ജട്ടി അങ്ങനെ കാശില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു ജെട്ടി പിത്തലിന് 2 എണ്ണം ഇപ്പം ഓരോരാഴ്ച ആദ്യം പിന്നെ നീ ഒരു ഷെട്ടി വെച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം എടുക്കും സ്വന്തം ഒരു ജെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ Yeah, Knight got tagged up by iPhone. So now കാർത്തി എടുത്തൊന്നും എടുത്താ അവൻ എന്തോ ഇന്റർനെറ്റ് എനിക്ക് 19-ാം തീയതി കിട്ടും 17 Pro. ഞാൻ Pro Maxന്റെ ആളല്ല. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമല്ല. എടാ ഇവിടെ വൻ പാരയുടെ മറ്റേ ഈ സിം He still gets his one though, and he buys time and gives MIBR the numbers advantage. So Spike ticks away. BLG are forced to answer very quickly. Do they commit onto this? Do they save? They should have enough money to do so. ഇത് വലിയ വിഷയം പിത്തളെ. എടാ നീ അറിഞ്ഞാടേ അവന്മാര് ജയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ചൈനയിലെ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് ഇവന്മാര് കേട്ടാ. ബില്ലി അവന്മാരാണ് ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ച് വന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ അതെ. ബില്ലി അത് MIBR 4-ാമതാണ് ചൈനയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നക്കി കയറിയമാരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നക്കി കയറിയമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പിത്തള ഞാൻ പറയട്ടെ. ഹലോ അമേരിക്ക MIBR ചൈന 4-ാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിലെ 4-ാമത്തെ അവര് നക്കിയും കയറി വന്നവരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിത്തള വന്നപ്പോഴത്തേ നോക്കി ചൈനയിലെ നമ്പർ 1-ഉം അമേരിക്കയിലെ 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് പിത്തള് കയറി ചൈന കയറി പിടിച്ച കേട്ടോ. ചൈന നമ്പർ 1-നെ പിടിച്ച അവന്മാരിപ്പോ തൂറാണ്. നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. എടാ ബില്ലി എന്നുള്ള പേര് വരെ ലില്ലി നാക്കി ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തോറ്റ് തൂറി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. BLG just practice boards for MIBR aim training. എന്തോ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്. ബില്ലി അവിടത്തെ കിടിലൻ ടീമാണ് അവന്മാര്. റിവ്യൂ സമയം എടുക്കും. അൺബോക്സിംഗ് നേരത്തെ വരും. ഓറഞ്ച് പിന്നെ അല്ലാതെ നാട്ടുകാരെ അറിയണം മാൻ. ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കവർ കിട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് എന്റെ 30 Pro Maxന്റെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ വരും. അങ്ങനെ അതിപ്പോ വരാറായി. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരെ 13 പച്ച വരാറായി. 3 മാസം മുമ്പ് വന്ന സാംസങ്ങിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പ്രോപ്പർ സർവീസ് സെന്റർ ഐക്യാർന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത കുറെ പാമ്പികൾ കയറി കളി നോക്കടേ. വലിയ വിഷയം നടക്കണോ പിത്തളെ. എന്റെ ആളിയാ കേറിപ്പോ ഓ ആളിയാ ബില്ലി ജയിക്കണുണ്ട്. ലില്ലി പണ്ണ് വരണോ മാത്രം ബാക്കി. അവന് മേളിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ റൗണ്ടും എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിലപ്പോ പാവം ഈശക്കാരൻ മാധവൻ അടി അടിച്ചെടുത്ത്. I'm not sure what MIBR have seen in terms of where players have been playing on the B side. I don't think Levy's been playing out into heaven a whole lot, so ഇവരെ ഫ്ലാഷിലാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി കളിയാ. നല്ല പ്ലേ ആയിരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. അത് എന്തോന്ന് പ്ലേ ആടാ അത്. The ever so slight left, because that's just a difference of a half second between Osboss getting there. That can be താല്പര്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സീക്രട്ട്. It's the same hit. It's the same hit. The paranoia out. ഓ പണിയടാ വെർമനെ. എന്തായി ബില്ലി ഫോമായി മന്നെ. ലില്ലി കേറി ആടി. ഇത്ര ഇത്തിരി സപ്പോർട്ടിങ് നിർത്തിയപ്പോ അവന്മാര് കളിക്കണേ. കളി മാറി പിത്തള താണ്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല.
എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇവനാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഈ മാൻഡ്രാക്കുകൾക്ക് എടാ ഞാൻ പറയണത് പിത്തളെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഷെസാമിന്റെ കൂടെ ജോജോ കളിക്കണത് കുറച്ച് ദിവസം അവ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വല്ലപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോ കിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അവനെ കിട്ടപ്പോഴാണ് ഇനി അവൻ ഇവന്റെ കൂടെ കളിച്ച് അവനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയത് കാണാൻ വയ്യ ഉറപ്പാണ് കിണ്ണം കണ്ടാണ് വൺ വേ കിണ്ണം സ്പൈക്ക് ഇട്ടിട്ടൊരു കിണ്ണം അത് കണ്ടാടെ ആ കിണ്ണം പിത്തള കണ്ട് പഠിക്കത് എടാ നിങ്ങൾ എന്തിനു കണ്ടിയാണ് വൈപ്പർ പേരുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കളിച്ച് പഠിക്കുക പോലും ഇല്ല എനിക്ക് വല്ല മെന്നറ്റാംസ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആളിയാ ഞാൻ അതിനടുത്ത് പഠിച്ചാനെ ബില്ലി പഹക്കാത്തിരുന്നിട്ട് വൺ വേയിൽ അടിക്കാൻ നോക്കണ പണി വൈസി എല്ലാരും കൂടെ കയറി ചെയ്തിട്ട് പോയി ഫൈസിയല്ല വൈസി കട്ട കലിപ്പാണ് കേട്ടോ നടക്കുന്നത് കട്ട കലിപ്പായി കാർത്തി വരട്ടെ ഇനി അതുകൊണ്ടല്ലടാ എനിക്ക് പ്രോമാക്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നെന്താ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് പ്രോമാക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല വിത്തളെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ചുപേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് പറയട്ടെ അതായത് അളിയാ മറ്റേ പ്രോ ആയിട്ടാണ് എന്നാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ 17 ഇപ്പോ 1x 2x വരില്ലേ മറ്റേ പോർട്രേറ്റ് മോഡൊക്കെ അത് പ്രോമാക്സില് മറ്റേ 2x 5x അതിപ്പോ മാറി 4x ആക്കി അതാണ് പക്ഷെ അതില് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ അതില് നീ തൽക്കാലം 2x എടുത്ത് സാംസങ് ഇല്ലേ അതില് പോർട്രേറ്റ് എടു കോൺട്രാക്ട് തീർന്നെങ്കിൽ മറുപടി പറയാറുണ്ട് എന്റെ അളിയ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയില് പുക അടിച്ചിട്ട് കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പുക വരും തനിയെ പോകും വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് എവിടെ ഇല്ല ഞാൻ സർവീസ് സെന്ററിൽ തള്ളക്ക് വിളിയാവുമാര് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടണം പ്രശ്നം പറയാൻ പറയാ ഈ മലന്റെ ഈ സാധനത്തിന് ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കൂല അല്ല അവരിട്ട് പറ ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് മര്യാദക്ക് മാറ്റി തരാൻ പറ നീ ഫോഗിങ് ആണ് സാധനം നീ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കണം അമ്മയാണ് ആസ്പാസിന്റെ അമ്മയാണ് ആസ്പാസിന്റെ അമ്മ വഴിയില്ല നീലക്കുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു കറുപ്പുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് കറുപ്പുള്ളന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു അത് കുറച്ചു മുമ്പ് വെർണോന്റെ അമ്മയാണല്ലേ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാരും ആസ്പാസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കറുപ്പിനെ കണ്ടതല്ലോ ചേട്ടാ and we're going to see if the family buff works for MIBR on Corrode. എനിക്ക് വയ്യാതായടേ ഞാൻ പനിയൊക്കെ അടിച്ച് വൈറൽ ഫീവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊതച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുക ഇതാണ് ആസ്പാസ് ഇതാണ് ആസ്പാസ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഡിസംബർ ഒക്കെ അവിടെ I'm just thinking of the amount of rounds K-Knight just straight up won for his team. The amount of like hero moments for members on BLG between K-Knight and Neff in particular. It was really major, and I think the reason why they come into this half individual moments of brilliance. Secret Labs chair അവിടെ കിട്ടൂടെ മുട്ട മെനയായിരിക്കല്ലോ സീക്രട്ട് ലാബ്സിലല്ലേ നീ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നീ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ഇട്ടിട്ട് നീ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹെർമൻ മില്ലറിന്റെ എയറോ ഹെർമൻ മില്ലറിന്റെ വാങ്ങിക്കളെ നീ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഹെർമൻ മില്ലർ എയറോ വാങ്ങിക്കും നിനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും
That's step one. Gets the info though, drops the knife, only one found. AIRO. AIRO. At the same time, a bit too much there. The wall goes down. Officer Yet it is enough to encourage പക്ഷെ BLG to കിടിലാണ് കളി. അതില് ചന്തി വെച്ച സ്വർഗത്തിൽ ചന്തി വെച്ചോലിരിക്കും. Inclined to think they ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഷന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. റോഷന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ ചെയർ. happy to play 3 towards B because of Osbos's position. Now they know there's 2 players at least in mid. Osbos has full control of A main. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. You're right, Osbos hasn't moved at all. ഓക്കെ, കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫുൾ ഇനി കളിയിലാണ്. Finding a kill with 1 bullet, if I'm not mistaken. ഓ അത് എന്തൊരു ആംഗിള്, അയ്യോ പണി കളഞ്ഞ്. പിസ്റ്റൾ കൊള്ളായിരുന്നു. ആസ്പാസ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് പാട്ടിക്കെറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ജയിക്കുന്നതാണ് നീ പറയുന്നത്. നീ അപ്പൊ പിത്തളിലൂടെയാണ്, നീ എന്റെ ശത്രുവാണ് അളിയാ, നീ ലില്ലിലൂടെയാണ് നീ അപ്പം. Virtually no HP. Your only guy with health is not with the rest of the team. And for as much as we've talked about Aspas, Verno has been just as good. Support and team ജയിക്കുന്നത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ആസ്പാസ് ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. The round is secured. With 8 seconds left, it's all a matter of time. കുത്ത്. എടാ നിനക്കത് അറിഞ്ഞൂടെ? പിത്തള്ള ശാപം. The curse of the pit. They could let him live here and it's actually. എടാ നിനക്ക് എന്റെ സ്പേസ് ആണ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്പേസ് ആണ്. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എടാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അളിയാ, ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതാണ്, മറ്റേ കേഴ്സ് ഓഫ് ദ പിത്ത് ആണ്, കേഴ്സ് ഓഫ് ദ പിത്ത്. ഇങ്ങനെ മറ്റേ കളിക്കണേ സിൽക്ക് കളിയാണ്. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ഈ കളിക്ക് മുമ്പേ വീഡിയോ ഒന്നും കാണൂല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് ലൈവിൽ ചോദിച്ച് ആ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് പഠനമാണ് പറയണത്. He tried. അതെ തിരി yeah, we will see what the adjustment try this time. It's just a martial enhanced boss pass. Give them a phantom if you don't. എടാ ചത്തടാ കുറച്ചാസി. YZ gets another one with the frenzy. അവൻ എങ്ങനെ കൊന്നളിയ അവനെ? YZ on an island, Shenam and our team both. Oh nice. BLG. എടാ അത് പക്ഷെ നൈസ് സ്പാം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവനെ ചെയ്തത്. അളിയാ കേറി വന്ന്. ഓ ഷോട്ട് വരണോ? വരണോന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ പ്രൗഡ് ആയി കാണാം. എന്റെ മോൻ, എന്റെ മോനെ. I'm going to go ahead. I'm going to ask it. I'm going to say നല്ല മുടി, നല്ല കണ്ണ്, ചെറുക്കൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ. എന്നെ ഓർമ്മ നീ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ. Good night. അവന്റെ മൂലമല്ല കാണിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞേനെ. MIBR of old would have crumbled. They would have never even been in this position, much less had the fortitude to hold it together. പിത്തളെ ഇത് വലിയ നടക്കുവോ? പിത്തളെ നിങ്ങൾ ഇത് ജയിക്കുവോ? ഓ അളിയോ, ഓളിയോ എന്റെ മോനെ, ഈ ടൈം ലൈൻ ടാഗ് ചെയ്യണേ, നാളെ ഷോർട്സിൽ ഇടണം ഇത്. എന്റെ അമ്മോ, അതാണ് ആസ്പാസ്. അളിയാ എയ്സ് എയ്സ് Ace, 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 കൊടുക്കുമായിരിക്കും. Ace, ace, ace. The king is back, boys. അത് വിഷയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയില്ല. ലില്ലിയെ ചെയ്ത് പിത്തള ലില്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ ഇതൊക്കെ കാണാം, ഞാൻ ഐസൊക്കെ കാണാം. അവ സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങി, അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി പണി. എന്റെ അമ്മോ, വിഷയല്ലേ ഫൈനൽ ബോസ്. അവൻ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഫൈനൽ ബോസ് എന്ന്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അഭിരാം 1000 രൂപയും 400 രൂപയ്ക്ക് അയച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തോടാ നേരത്തെ ആസ്പാസിന്റെ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അവൻ വാശി വരി എറിയായിരുന്നു. And yes, they're still in this. Yeah, they have an opportunity. I'm going in എന്ന് അൾട്ടി അടിച്ചിട്ട് ദാ വരണ വീണ്ടും അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞിട്ടാണ്. കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടെടുത്തന്നെ, കെട്ടി കൊണ്ടുപോകണം, കെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്ത് And the annihilation has propped up Shenam. This is
now BLG with a numbers ഇത് പക്ഷേ നല്ല ഒരു ലെർക്കാണ് ഈ വരണത് ആർട്ടിസൻ. നല്ല ലെർക്ക് അളിയാ. അതുകൊണ്ടാണ് അളിയാ അത് കിട്ടിയിട്ടളിയാ. അത് കിട്ടിയിരുന്നേ കളി മാറിയേനെ. അത് എന്തോ ഏസായിരുന്നു അത്. അടിച്ചവന്മാര്. ഓ അത് നൈസ് കേട്ടാ. Roller coaster of emotions from Fraud. No real time to think it through as we're right back into the next hop online for Aspas. Early night, early spam, 2 fouls. But no blood. Counters there from K-Knight. മിസ്റ്റർ സ്പാമറിനെ അവര് ചെയ്ത് He knows those lines himself. പണി കളഞ്ഞേട്ടാ. അങ്ങ് ഉറങ്ങിയേട്ടാ അവൻ. ഇത്ര ലില്ലി ലില്ലിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? ഇത്തിരി ലില്ലി ലില്ലി ജയിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏസ് എടുത്തത്. നിങ്ങളൊന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് രണ്ടു വെട്ടാമേ. പിത്തളെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി രണ്ടു വെട്ടാമോ? ഇത്തിരി ബില്ലി 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 എന്ന് പറ. നിങ്ങൾ പറയണില്ലല്ലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആദ്യം മുതലേ പറയണമെന്ന്. അത് മതി, അത് മതി. ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞാ മതി. ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവന്റെ മനസ്സിന് മൊത്തം മനസ്സിലായോ? പിത്തള പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അത് മതി. പിത്തള ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവോ? ബില്ലി ബില്ലി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും മതി. വിചാരിച്ചോ? നീ എവിടെ പോണം? അപ്പിയിടാൻ പോണല്ലേ? Not fully committing onto it yet. എടാ 17 Pro ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത വിഷയമായിരിക്കും അല്ലേ? ആണോ? 17 Pro Max എടാ. 17 Pro മതി. മാക്സ് മാക്സ് Pro മതി. എനിക്ക് 17 ആയിരുന്നു മതി. എടാ കുനിഞ്ഞിരുന്നോ? അല്ലേ ഞാൻ 13 Pro Max തിരിച്ചു തരാം. രണ്ടുപേരും കൂടെ കുനിഞ്ഞിരുന്നോന്ന്. ഞാൻ വേണേ കുനിഞ്ഞിരിക്കാം. അതാണ് അവസ്ഥ. കൊള്ളാം. അപ്പൊ പിന്നെ 17 Pro വൈബ്രേറ്റർ മോഡ് ഇട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്ക്. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറ. Sprint jumping to try and break the crosshair. എടാ ജോജോ ഡേ. That kill there into the reset. So nice. എന്തായിരിക്കണം? And Neff had a chance at it, but very well done. എന്റെ മോനെ പിത്തളെ. സ്പോൺസേഴ്സ് ആരില്ലടാ. ഇതൊക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് വരും. നമ്മളെ പിള്ളേര് നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളത് പറയാറാ. ലില്ലി പറയാറാൻ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ ലില്ലി കാര്യം നോക്കിപ്പോ അവർക്ക് സ്പോൺസർ ഉണ്ടാന്നൊക്കെ. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ഉണ്ടാന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോണം. പിത്തളെ എന്തൊരു പിത്തളെ. നിങ്ങളെ പോലെ ഇത് എന്റർടൈൻമെന്റിങ് ആള് വേറെ ഇല്ല എനിക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട്. സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇല്ല. അവൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ ലൈവില് പാടില്ലാത്ത മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ചാവ ഇന്നലെ 8 വട്ടം ഡിസ്കണക്ട് അടിച്ച്. പിത്തളെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലില്ലി ജയിക്കും. പിത്തളെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങൾ നിന്നാ എന്തായാലും അവന്മാര് ജയിക്കില്ല. അവരെ മുക്കറിയിട്ട് തൂറി ഔട്ടാവും. ഈ കളി ഞാൻ നിന്നിട്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 500 രൂപ. 500 രൂപ അല്ല എനിക്ക് തരാൻ വെച്ചാൽ 17 Pro Max ഉണ്ട്. കോൾ മീ ഷസാ. നിങ്ങളെടുത്തോ. അത് കുനിഞ്ഞിരിക്കണ പരിപാടി. അത് എനിക്കില്ല. നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുനിഞ്ഞിരിക്കാന്ന്. അത് എനിക്ക് വേണ്ടി കുനിഞ്ഞോളാം. നിനക്ക് വേണ്ടി കുനിഞ്ഞിടുന്നതിന് അല്ല അത് വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ കുനിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. അത് 500 രൂപ എന്തിന്? അഥവാ ഇനി അവൻ തരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആലോചിച്ചു പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകാരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അവൻ ചിലപ്പോ വ്ളോഗ് എടുക്കാതിരുന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവം കാണും. ആലോചിച്ചു ചിലപ്പോ കാണും. പണ്ട് കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരെ കൊടുക്കാന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇത്ര ചിലവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. വേണ്ട. Rejoin alongside Levius and see how they want to approach the rest of this round. You might just want to play for a couple of ult rounds back to back, pretty close on a few of them. First challenge will be dealing with this
Thumbnail നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കിടിലല്ലേ രണ്ടുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളി thumbnail. The other side of things, but no one's scaling behind it. That will consume Artsy though. Caught by the net, forced to take the fight. ഇവനെതാ കുത്തി ഇരുത്തിയിരിക്കണ അവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ. ഓ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടടാ അതിന്ന്. Artson just gets out there. അതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടടാ അവൻ. സത്യം. അത് എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ലില്ലി ലില്ലി എന്ന് പറയോ ബില്ലി ബില്ലി എന്ന്. പിത്തള കൊണ്ട് കേട്ടോടെ. That's a second pocket that MIBR are playing. സൂപ്പർ ചാറ്റ് എവിടെ? First it was Artsy, and you're right, now Shenum tucked. 30 seconds left. Waiting for the trap to be sprung. Shenum! Sicker ഇത് ഞാൻ മറന്നു പോയടേ. Thank you for the 1000 കുക്കണ്ണൻ. Thank you മോനെ. Thank you for the 1000 rupees super chat. ആ സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അത് എന്തൊരു സ്റ്റിക്കർ? റീബിൽഡ് ഡേ 2 അത്രേ ഉള്ളൂ. കുക്കണ്ണൻ. ഗയ്സ് എല്ലാവരും കുക്കണ്ണന്റെ നന്ദി പറയൂ. Thank you കുക്കണ്ണൻ for the 1000 brother. ശമ്പളം കിട്ടിയാടേ. അവ അവിടെ തിരിഞ്ഞ് വെടിവെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെടിവെച്ചൊക്കെ ഉറക്കി. Shenum in the pocket. And also the timing of the utility was perfect. Cortezia hit a spit at just the right time. Thank you, But again, no real time to think this through. Well, and again, it's a brutal start for BLG. And another ping, so Artson's looking for more. Oyo! ആ വെടിയൊക്കെ തലക്കാണ് കിട്ടിയെന്ന് അവനെ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ഓ വണ്ണി അടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞ് ഓർട്ടീസിയ കളി പോയടേ. കളി കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നല്ലേ. ഇස්සനെ തീർന്നു. പിത്തളെന്നാന്ന് കൊള്ളാം. പാവം ലില്ലി ലില്ലി അമ്മ ചൈനയിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒയ്യോ ഓ MIBR ഒരു രക്ഷയില്ലടേ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി MIBR. അകത്ത് നല്ലൊരു IEM സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ. 2000, 1500 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3-4 റീൽസ് ഇടപ്പുണ്ട് ബ്രോ, കണ്ടു നോക്ക്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലാണ് ബ്രോ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ലൈവിലല്ല. ലൈവിൽ ടെക്കിൻ്റെ സംസാരം കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് നോക്കാം. A complete subversion of expectations, but the job's not done. ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഫാൻ ഗേൾ എന്ന്. എടി നിന്റെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആണോ ഇത്? നീ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് ഫാൻ ഗേൾസ് ഉണ്ടോ? ജോജോ ഉണ്ടെന്ന്. ജോജോ ആണ് ആകെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഋഷിക താങ്ക് യു ഫോർ the €2 മോളെ. താങ്ക് യു. എടാ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണടാ? എടാ MIBR എന്തോന്ന് ഹാക്ക്. എന്റെ മോനെ പൊട്ടിയിടാൻ നോക്കി കെട്ടിയിടാനും പറ്റിയില്ല. 1v3 സിറ്റുവേഷൻ. അളിയനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യും. അളിയൻ കറങ്ങി വരണുണ്ട്. സ്വന്തം മതില് എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. പാടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞ്. എന്റെ മോനെ പിത്തളെ. പിന്നെടാ ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺസ് IEM ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഞാൻ എന്തിനു റിപ്ലൈ? അവിടെ കസ്റ്റമർ കെയർ സംസാരിക്കും. And these rounds are getting chaotic as well. BLG are throwing everything they've got. Man, into the back lines. Doesn't just beat. Bruno's doing his they best delete their confidence. where this guy is at. AKS, thank you for the gold membership, brother. നമ്മുടെ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്. ഇനി ബ്രോ ഞാൻ 3 ഡ്രോപ്പ് ചീറ്റ് വാങ്ങി സീൻ സാധനം. ദീപകെ താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു. കമന്റ് ഇടണേ. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ട് വാങ്ങിച്ച വല്ല സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്തോ. ഞാൻ ഒന്നും ഇതല്ല ചെയ്യണം. ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവട്ടെന്നും ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല വല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളെ റിവ്യൂ അതിലിട്ടോ. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. An obfuscation of sightlines, the paranoia through. And as one goes down, you see BLG hang on to theirs. MIBR have to be worried though. Mid space is a question mark they're not really sure about. They don't know if people have stepped up into the pit. Now the net as well. They're stuck in the open. The paranoia is going to tag onto Shenum. He's got to be careful here. The Hunter Fury will join
എന്താ മോനെ ദാ വരണടാ. The side is now theirs. Oh. YZ gets another. Spike planted. Can they close this out? MIBR plenty of money. വേർണോ No real reason not to go for it. 3v4 They let it reset. ആസ്പാസ് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തും നടക്കാം. ആസ്പാസിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ് തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. He's got his ult. He's got to get these kills. അയ്യോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. Both fall. Aspas left in a 1v4. ഇനി ആസ്പാസ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു 1v4 അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു. ഒന്നും നോക്കില്ല. അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു. മോനെ സെലറി ഹബിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. പാക്ക് ചെയ്തു ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റിലാണ് ബ്രോ. അതിലിനി കൂടുതൽ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ലേറ്റ് ആക്കി വരും. വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഫോണിൽ തന്നെ കേറ്. This is coming down at the same time there was a net to back site, so Shenmue actually tried to teleport away before taking the net out of himself. He's just a sitting എടാ നീയേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹെഡ്ഫോൺ ഫോണിൽ കയറി സംസാരിക്കും. അവരെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നല്ലതാണ്. സംസാരിച്ചിട്ട് പറ ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ഡിലേ ആയി എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും കിട്ടും. ലേറ്റ് ആണെന്ന് ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവാൻ എന്തിനാണ്? കുറെ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമല്ല ഒരാളടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഇനി വാങ്ങിക്കണൊക്കെ ഇനി ഒരു ആമസോണിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിച്ചോളാം. റിവ്യൂ ഇടണം. But can't. Aspas has to give the line up. So BLG after ക്യാഷ് പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ടതാ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ യാതൊരു സംഭവം സംഭവിക്കില്ല. ജെന്യൂൻ ആണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കില്ല. എങ്ങനെ കാശ് വേണ്ട. നീ പൈസ കൊടുത്തൊരു സാധനം മേടിച്ചു, അവര് ഷിപ്പ് ചെയ്തു. അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ പൈസ പോകാൻ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കില്ലേ? ഒരാഴ്ചയില്ലെന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും ടെൻഷൻ അടിക്കാം. Tells MIBR everything they need to know. എടാ കുറച്ചേഷ്യൻ ചത്തടാ. Know what's about to go down is a matter of skill. അളിയാ ദാ പോണത് റഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അളിയനെ റിവീൽ ചെയ്ത് അളിയനെ ചെയ്ത് റിവീൽ ചെയ്ത്. എടാ MIBR 2 കില്ലെടുത്ത്. ഓ നൈസ്. എടാ മോനെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാ. സൂപ്പർ മിക്സ് സ്കോർ വേർത്തല്ലേ? വേർത്തായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആ റേഞ്ചിൽ 1-2 സാധനങ്ങൾ റിവ്യൂ ഇടുന്നുണ്ട് ഉടനെ. ഗെയിമിങ്ങിന് വേർത്താണ് ഇപ്പോഴും. വേർത്താണ്. I think a team that had not even made playoffs in Americas. If you check, it's ചൈനയെ തോപ്പിച്ചടാ. ചൈന നമ്പർ 1 MIBR തോപ്പിച്ച് ഗൈസ്. ചൈന നമ്പർ 1 നക്കി കയറി വന്ന MIBR പണ്ണി. അവർ ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. MIBR ചൈനാസ് ബെസ്റ്റ് ടീമിനെ അവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത്. വെറുതെ ജയിച്ചല്ല, ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത്. എന്തോന്ന് കളിയായിരുന്നടേ. MIBR ഫാൻസ് ഇറങ്ങി വരൂ. എന്റെ മോനെ Abhiram, we waited so long in silence. Now we roar with MIBR because the mocks we got turned into real goosebumps when the final boss arrived. Aspas, you guys, Artisan, Cortesian, Verno, Senam. സത്യം കേട്ടോ എല്ലാരും ഇന്ന് കിടിലം കളിയായിരുന്നു. ആസ്പാസ് മാത്രമല്ല എല്ലാരും കിടിലം കളിയായിരുന്നു. ആ കുത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് മാറിയത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 അഭിരാം. താങ്ക് യു ബ്രദർ. മച്ച് നോ വറീസ്. ഹെഡ്ഫോൺസ് കിട്ടും. ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങിച്ച് ടൈം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി വൻ വിഷയമായിരുന്നു. വൻ കിടിലം മാച്ചായിരുന്നു. അടിപൊളി മാച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു മാച്ചായിരുന്നു. ക്യാച്ച് വിളിച്ചാടേ നീ? ജോജോ എടുത്തില്ലേ? ഞാൻ വിളിച്ചോ കഴിച്ചിട്ടോ. Et après cette belle victoire de MIBR, je vais pouvoir interview എല്ലാം കാണണം. നമ്മൾ ഇത്തവണ ഫുൾ കാണണം. Congratulations, I'm going to have to borrow you for a second after this beautiful victory. നീ വരണ വാച്ച് പാർട്ടി. Congratulations. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 മണിക്കൂറായി. അടുത്ത കളി തുടങ്ങാൻ ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കും. We have a multilingual team. നീ അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത കളി തുടങ്ങാൻ 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. Language is Portuguese, but we have Verno too, can speak several languages, but you can speak it in English for everyone to understand. So does it happen that you switch to Portuguese in clutches? How do you handle all of this?
So usually when we are playing like me and Shannon inside the clutch, we call in Portuguese, but we are trying to call more in English because of Verno. Now he's the IGL and he needs to understand what is going on in the minimap. So we are trying to improve more in the English so Verno can call better. It takes time, but I think you guys are doing pretty good indeed. Donc on a une team qui est multilingue. On a des Brésiliens donc qui parlent portugais, mais aussi Verno qui parle anglais. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'en clutch ça leur arrive de parler portugais? Bah oui. Quand Cortesia est avec Zenom en clutch ou en thank you Abhiramay, thank you for the 1000 again. അതുപോലെ കുക്കണ്ണനും അതുപോലെ അഭിരാമും മുഹമ്മദ് ആഷിഫ് ബ്രോയും അഭിരാമും എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്കും എല്ലാം താങ്ക് യു. പിന്നെ വാലോ മൊബൈൽ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ് റിലീസ് ആയോ? ഇല്ലടാ, അത് ഇനി കുറച്ചു കാലം എടുക്കൂടെ. ചൈന ലോഞ്ച് ഇവിടെ ഇനി So I think every team needs a guy like me to hype up the team. We see Baby Bay, we see Zelzis, so it's really important, and I am this guy. So you are this guy, and it helps you lock in actually. It seems like you're playing better when you do this. Yeah, it really helps me a lot, but I think it's... അടുത്ത മാച്ച് ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടാ? അടുത്ത മാച്ച് ആരുടെയാണെന്ന് വല്ല പിടിയുണ്ടോ? ആരെയാണ് അടുത്തത്? നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീമിന്റെയാണ് അടുത്ത മാച്ച് ആരെയാണ്? Que ce soit Zelzis, que ce soit Baby Bay, dans mon équipe c'est moi, je le fais pour mes teammates, and I think RRQ versus FNC ആണ് അടുത്ത മാച്ച്. എൻ്റെ മോനെ വിഷയമായിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പം ഒരു കോളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ദാ പറഞ്ഞു അടുത്ത വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഞാൻ എത്തും. നിങ്ങളെല്ലാവരും എണീച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് വാ, കുറേ സമയം എടുക്കും. എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കമ്മിങ് അപ്പോൾ RRQ versus FNC. എനിക്ക് 2 കോള് വിളിക്കണം, ഇത് ഞാൻ വരാം. ഇതാ Red Bull gives you wings.
I'm here for the lightning round with Fnatic. We have boasters. We have Crashy and we have boasters. Together we are brashies. My two favorite Fnatic players. The rules are very simple here. You're going to hit the button as fast as possible. After I read out the question, you're going to have to answer the question correctly. Some of these, I pray you know the answers to. They're all Valorant related, obviously, which is to your benefit. Yeah, thankfully. All right, number one. And this one, maybe a little bit of mathematics, if you need to count. What number of global event is Champions Paris since the start of VCT in 2021? Holy guacamole. All right, let's think. This one's tough, I'm not going to lie. Crashies has the answer. You don't even have the answer. 16. No, it's not. Incorrect. It's not. It's I hate to say it. It's so you just do it like this. Berlin, Istanbul, Korea. Yeah, bro, there's a time limit. Champs, Paris. Bro, this is about to be a 3, 20-minute 6, segment. 9. It's the 12th. Way more off than he was. Yeah. What do you mean? It's higher. It's the 15th. Is it? This is the 15th. Bro, I was close at least. Wait, which champs did I miss? He was close. You missed a year. I missed a year. You missed a whole That was year a of gas leak year. events. That's criminal. All right, next question. Name at least 3 of the 4 Champions MVPs. Yeah, right, bro. What's he got? Aspas Kong Kong CNED. Close. Yes. See? Kong Kong, Aspaz, and less. No? No! Can I go again? Wait, I already said Aspaz. Wait, let me go again. I'll bet you get one more. Wait. Aspas? No, sorry, not No, Aspas. you already said it. No, Yes, I meant yes. Kong Kong, CNED. You're wrong already. It's not CNET. Okay. It's not CNET. It's What's not he doing? CNET. Why are we making it? Aspaz, Kong Kong, and Zeke. No! He got it. He got it. It was Zeke. It was Zeke. He got it. He got it. I need a point. The other one was Demon 1. The other one was Demon 1. Oh, All right. Demon 1. They won This one, champs. That's the champs I missed. LA. Y'all better both get this or you're fake. What team did Chronicle play for in Champions 2020? Hey, cheated. Gambit. I thought the question at the beginning. Gambit. No, I already know what he's going to say. Gambit. Yeah, I knew too. I'll allow it. I'll allow it. NA favoritism. All right, next. This is unheard of. I'm just smash my head on it. Who has the most kills in EMEA Stage 2? Oh, stick. Ara. എടാ ഡ്യുവലി ഇപ്പോഴാണ് ഡ്യുവലിന്റെ സമയം. But at what cost? Yeah, Bro, what your cost? IGLing is going to be off I've got in your first concussion. game. How many Fnatic players are in the top 10 most kills at Champions? Yeah, good luck, mate. I don't even know. Hold on. 2. That is correct. Who? It is 2. Who? It is Alpha. Alpha. Okay. And that's a double He point, just brother. knows. You said you were nervous before I we was. started. I You was were locked in. All right, the final question. നിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയും. Yeah, kind of shocking, really. Last question. Let's see if you can redeem yourself. Crashy's kind of on point. I got concussion. Which players tied have the most Champions appearances to date? Boaster, Mako, and Meteor. who's that other guy? Buzz. He's done it. That's done it. But He's you've lost done it. anyway. The Buzz one, I felt that was a tough one. I'm not Came gonna out of lie. nowhere. That I saw was his difficult. face, and it was like. Did anyone keep track of who had? No one in the room. Me. No, because I'm as the ref. Winner. I lost count. Me. 3 person. Was that tied? 3. Me and Austin combined, we won. Yeah, fair enough. The viewers are the winners. Yeah, that's true. All right, and that's the end of the Fnatic lightning round. And that was Wyatt in our weekly third Oh, wheeling Vishal. session here at Valorant Champs Paris. Did you feel like you were third wheeling? Absolutely. The romance. Welcome to my world. Across the stage was ഓ വന്നിരുന്ന ടീമൊക്കെ വന്നിരുന്നടേ. taking note of the way they were looking കളി at ഇപ്പൊ each other തുടങ്ങും. in the eyes. Like you weren't in the room. They act like you're not in the room. Not at മണിയല്ലേ RRQല് Sorry, that's rough, man. ടൈറ്റില് You know how I മാറ്റിട്ട്. feel. But this is the thing though, you know, we MIBR അത് മാറിയില്ലേടേ. has improved and changed and evolved so much. I don't think we ever remember him doing content on his previous teams at Global Event and being that happy and whimsy and silly. Well, no. And far less smitten
also. Far less smitten with his teammates. Does he have a reason to be? They qualified for champs pretty early doors, but I mean, the truth is, playoffs was not it. No, I mean, and there's like a narrative around Fnatic about this sort of stage 2 holiday that they had. I think they qualified after beating Apex officially, but they did, in fairness, try a bunch of different maps, right? A couple different looks that we hadn't seen. I think that like a lot of the stars. It's just. It's obviously Boaster brings the intangibles. Statistically not a strong performing individual when it comes to the gunplay, but like DyAc, Alpha look very, very good. രണ്ട് ടീംസ് ആണ് RRQ ഉം ഫെനാറ്റിക്കും. ഫെനാറ്റിക് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി ഒന്നാമന്മാരാണ് ഇത്തവണ. ഇങ്ങനെ വരേണ്ടവന്മാരല്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി ഒന്നാമന്മാരാണ്. എല്ലാം റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് Zero. RRQ, bro, that stands for really rushing to quit. You guys speedrun losers like it's world record attempt. ഇതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ? കൊള്ളാം. എടി നീ ഡ്യൂവൽ മുഴുവൻ തോറ്റാടി. അണ്ണാ ഡ്യൂവൽ എന്തിര്? എളുപ്പമാണത്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ. നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ G.Skill സ്പേസ് എത്ര ഒരു പോയിന്റിന് ചെയ്യണം? യൂണിറ്റ് 100,000 20,000 പോയിന്റ്. ഇതാണ് എന്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പൊ അവ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരാൾ ജയിക്കും. അവൻ ജയിച്ച 20,000 അവന് കിട്ടും, ഞാൻ ജയിച്ച 20,000 എനിക്ക് കിട്ടും. അവൻ ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീന ചെയ്യണം. എക്സ്ക്ലമേഷൻ അക്സെപ്റ്റ്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ സ്പേസ് ഇല്ലടാ. എക്സ്ക്ലമേഷൻ അക്സെപ്റ്റ്. എടാ അബി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? No split, no fragment, no icebox. Accept we do have Boaster, and Mika Fab's got a chance to catch random. A little bit early in this is what he had to say. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടാ അവൻ കൊണ്ടുപോടാ എന്റെ 20,000. എടാ അബി അങ്ങനെയാണെ വാടാ. അബി യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 ലാക്ക് 2 ലക്ഷം പോയിന്റിന് വാടാ. കൊച്ചു കളിക്കുന്ന ഞാനില്ല, വലിയ കളിക്കേ ഉള്ളു നീ. വാ. No EMEA team has won a VCT trophy globally since I shook my ass on stage. So I think I cursed us all. So in order to ഇതാണ് ഓരോ MIBR ഫാൻസും വെയിറ്റ് ചെയ്ത മൊമെന്റ്. സത്യമല്ലേ? Whatever you write a single comment on live chat, most of the people make fun of us. But today, സത്യം അബി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താ. I don't know if he could seal the home with that. You can't take it ass. At this point, Boaster is priced in. Just send it at this point, man. Yeah, he wasn't just shaking his ass before. He was giving it against RRQ the last time they faced each other. All the shenanigans on stage. You think RRQ maybe looking for revenge this time? For sure. Agil won 10,000 രൂപ പോയിന്റ്. Going into your first international event and going right into that playoff bracket, not having those early group games, their debut. I think the odds were stacked against them. They took one map off Fnatic, but yeah, ultimately, I think they needed to kind of suffer a loss in a way just to get the experience to come back stronger at this event. I think Gemkin needed it as well, because it felt a little Gemkin bit team like friends for this RRQ team in Toronto. And frankly, he choked. He wasn't in that Fnatic game. He wasn't able to stand up at all. And accept it, Abhirame, vaada. A lot of hype behind him, but Vani va. It's not Gemkin and friends anymore. We've seen a lot of players. I think Monya is crucial. 3 ലക്ഷം പോയിന്റ് ഒരുത്തന്റെ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോനെ picks up that neon one required. It's a strong double duelist look that Abhiramane. But well, Icebox was also their ticket. ഞാൻ ഡ്യൂൽ എടുത്തി. ഇനി ഞാൻ കൊച്ചുള്ളവരോട് കളിക്കണില്ല. They've got the Haven, and I would love to. ഇനി നിങ്ങളെ പാടായി മച്ചാനെ. അബി മോനെ. But I want to see them take it one step further and throw Fnatic off, maybe with an Abyss. Cheeky Abyss pick coming into this. Accept. I wouldn't be mad at the Abyss. അഭിരാജ് നിന്റെ പോയിന്റ്സ് 2 ലക്ഷം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ എടുക്കുക. എടുത്ത് അവന്റെ 2 ലക്ഷം അങ്ങ് എടുത്ത്. അഭിരാജിന്റെ ഒരു 20,000 കൊടുത്തിട്ട് 20,000 കൊടുത്തിട്ട് 2 ലക്ഷം എടുത്ത്. താങ്ക് യു ഡാ കുട്ടാ. 5 ലക്ഷം ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ഡ്യൂൽ നിർത്തി. ഇനി കൊച്ചുള്ളടത്തും കളിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല. ഓ നോന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഊരി എടുത്തവന്റെ. 3-0 in playoffs on Corrode, and they got through teams like Genji, DRX, T1 and Talon to get there. So some really big names. It was actually Don't remind me the Talon one. What are you doing? Ooh, that was brutal. Yeah.
You mentioned Jemkin, and I think a part of the story is going to Toronto. Oh, Do you think maybe the Jemkin expectations were too high? Because but this time around, I don't think he's gonna. കളി come on, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫെനറ്റിക് ഫാൻസ് ആൻഡ് RRQ ഫാൻസ്, ജെംകിൻ ഫാൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? RRQ ഫാൻസ് കുറവാടാ. ജെംകിനെ മുട്ടൻ കളിയാണ്. നല്ല കളിയാണ് ജെംകിൻ. എല്ലാരും ഫെനറ്റിക് ഫാൻസ് ആണോ? Wanted to get Jemkin. One of the reasons because of that iconic Reyna game where he got 0 kills, but the next game he bounced back and went crazy on the map just after. And I think that's telling of the kind of player and person that he is. And he's displayed nothing but top-tier world-class duelist play within Pacific. Now it's time to do it on the global stage after he had that first attempt. Do you know who has been crazy on the global stage before, though? Xferro, of course, previously Deboto. I'm sure some people might remember that breeze against Optic. Anyway, he had a chat with Mika Fabs ahead of this massive matchup against Fnatic. Tight match ആയിരിക്കും. I'm with Xferro of RRQ. Xferro. Now, of course, this Xferro is of a very RRQ. big match for you guys. And I'm wondering if the team has shaken off those first global event nerves, and are you finally going to get your revenge on Fnatic? Yeah, we are taking match by match, and we believe in each other, and we believe in our preparation. Nuhas member for 13 months. Sometimes that's all 13 unlucky number ആണോ മോനെ? Preparation is going to be really important coming into this, but also Alpha Year probably almost robbed of an MVP. Toronto hasn't been the best though in EMEA. Had a drop in form too. Yes, so I do remember he was the one that tore RRQ to shreds in that matchup they played in Toronto. Look, I think Alpha's an incredible flex player, a top performer in general. Yeah, look, I think pretty reluctant to pin it on anybody, but you know, plays Neon on Sunset, plays the Tejo a little bit as well. I think Alpha is someone to keep an eye on. And it's an interesting comparison between him and Monier because they're different flavors of Monier is an Omen player and then picks up the Neon required and also enables for the Waylay to be picked up by Jemkin. Genji ഒന്നും കളിക്കില്ല. ജെൻജി ജയിച്ചില്ലടാ. ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചില്ല അവര്. അവര് ജയിക്കാത്ത ഒരു ബ്രാക്ക് ഇതിലില്ല, VCT-ലില്ല. I mean, even in that last game that they lost against Giant X in the playoffs when they were knocked out, he was still dropping bombs, playing KJ on Lotus, which was interesting. But yeah, I mean, he was on point there at least. I'm hoping he can bounce back. Well, it's going to be a huge rematch here. Can RRQ get Huge rematch. അതാണ് എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. RRQവും ഫെനറ്റിക്കും കഴിഞ്ഞ അടിച്ച് തൊലച്ച് വിട്ട്. ഇത്തവണ എന്താവും അറിയാൻ വേണ്ടി ഫാൻസ് കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കളി തുടങ്ങണം. ഓ, ടീം വരണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നേരത്തെ അനിച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഇന്ന് അണ്ടർ കേട്ടോണ്ടല്ലോ വന്നത്. RRQ. We have seen this matchup once already this year. This time coming on the champion stage. കയാക്കിനൊരു പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസിന് ഞാൻ സത്യം ഹാക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കയാക്കിന്റെ കളി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. കയാക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയാക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് ഓൺ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മൈൻഡ് ഫക്കാണ്. പിന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്. അവൻ ആദ്യമേ കില്ലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യും മറ്റവന്മാരെ. നിങ്ങളൊക്കെ ആരെ ഫാനാണ് ഗൈസ്? RRQയിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടോ? RRQ ഫാൻസ്, RRQ ഫാൻ ഫേവറേറ്റ്, RRQ പ്ലെയർ ഫാൻസ് ആരെങ്കിലും? Let's rebuild Valorant community in Kerala. Play, share, grow together. ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളെ ലൈവ് ഒക്കെ? ഈ നൈസ് ആയിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ഉണ്ടാവും. വല്ല വാട്സാപ്പിലും വല്ല വാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന വാലോ ഗ്രൂപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അത്ര തന്നെ. See if that gets them any value, like alongside the Sova. So this map for me,
It's proof of how the teams have been working in the off-season. In the lead up to this event, this is going to be a great fruits of their labor demonstration to start a series. The Abyss, obviously, an unknown. It wasn't an amazing map for either team at the beginning of the year. I want to even rate Fnatic's lower than RRQs, but bit of a toss-up. And then Corrode, I'm just thinking about the X-Pharaoh versus Talon dropping 20 kills on attack, 20 for 5 on just attack Viper. He has been amazing this last stage. I rate him so highly. I think he's playing the best Valorant he has all year as of late. RRQ fans and for me again, I think it's the weakest map pool for Fnatic ever in the history of their organization. And when you look at the 3 maps they have to play, usually they get a crutch. They get their Lotus, they get their Haven, they get their Icebox, they get their Fracture. They get one map where it's traditionally they're the kings of. And in this, they are not the kings of any of this. This is just a completely new territory. All right, like I'm favoring them on Ascent, but it has less. Well, yes, a little bit, but it honestly for me has less to do with ഇന്നലെ നൈസ് ഒരു സംഭവം നടന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തേട്ടാ. രാത്രി ഞാൻ ലൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മണിക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അണ്ടർലോഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് മോളിലോട്ട് കയറ്റി വിടില്ല രാത്രി. അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രോ അവിടെ ലോബിയിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ താഴെ വന്ന് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ് ബ്രോ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ, ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ്, ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഞാനാണെങ്കിൽ കിളി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടേ എന്താ പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോയി പുള്ളിയെ കണ്ടൊരു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത്. അവനാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം അറിയാം, ഫുൾ കാര്യങ്ങളറിയാം, ലൈവിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവരെയും കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയി. നൈസായിരുന്നു, അത് നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു, സന്തോഷമായി എനിക്കും അവനും. RRQ in this map pool than they were in Toronto. This is an experienced RRQ. This is their second time. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആദ്യത്തെ മാപ്പ് അസെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അസെന്റിൽ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. ബ്രിം പിക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലം ഈ മാപ്പിൽ, അത് എനിക്ക് തോന്നണത്. അപ്പുറത്തും അതേപോലെ തന്നെ സേജ്, 2 സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്ത് 2 ഇനിഷ്യേറ്ററാണ്. ആൽഫയർ, സേജ്, DyAc, യോറു, പോസ്റ്റർ, ഓമൻ. വിഷയാവുമല്ലോ ഇത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കാണുന്നത്. എടാ ബ്രിങ്ക നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? നീ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, കാണാം പിന്നെന്ത്. they do have the experience against ഒമനായി. ഇതാണടെ ശോകം. പണ്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടേ കാണിക്കുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കിളിയാവും. Why no chamber alpha? He will have to be able to draw out some of this util for Fnatic. Honestly, on both sides of the map, even if RRQ win rate 50%, attack win 51%. Apart from defend, they're going to probably have to use that tail util pretty liberally. Stealth drones into mid, try and get a feel for Fnatic's 8 times played. ഇത് ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാപ്പാണ്. ഫെനറ്റിക് സ്ഥിരം കളിച്ച് ജയിക്കുന്ന മാപ്പ്. ജെമിൻ കുറച്ച് സീനാണ്, ജെമിൻ വൻ സീനാണ്. അപ്പുറത്തെ ടീം പ്രീമി ജെമിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പ്രീമിക്കൊക്കെ വൻ ഫാനാണ്, ഫാൻ ബേസ് ആണ്. ഇവിടെ ലൈവിൽ ഒരുപാട് പേര് പ്രീമിയം ഫാൻസ് ആണ്. മണി മുട്ടാൻ കളിയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ MIBR ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തപോലെ ഫെനറ്റിക് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കളിയാണ്. ഫെനറ്റിക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇനി എന്താവും അറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ സംസാരം കളി കേൾക്കാമല്ലോ ഇപ്പം. ഫോണിൽ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്, സെറ്റാണോ? ഓക്കെ, ജംകിൻ ഷെറിഫ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പേര് ഷെറിഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷോർട്ട് ആർട്ട് ഇല്ലേ? ഷെറിഫിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇതല്ലേ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പോസ്റ്റിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ കയാക്കിന്. ബാക്കി എല്ലാരും ആർമർ. 4 പേര് മിഡ് പീക്കി നിൽക്കുക. 4 പേര് അപ്പൊ തന്നെ വിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. എക്സ്പയറിന്റെ ക്യാമറ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച്. എക്സ്പയറിന്റെ കമ്പി ഇല്ലേ? ഷെറിഫാ കമ്പി ഇല്ലേടേ?
And looks like they might even be thinking about going in towards main. Certainly with the reveal, here's some util following it up, but a lot of this is posturing from the defensive side. They're trying to make a favorable engagement happen, find something. When the reveal pops off, Fnatic quick to deny it. And again, it's back to covering their bases. We know Fnatic are renowned for this slow style. As mentioned by Wire, and I agree that getting into those close spots, they're going to be tough to beat, especially in a pistol round. That wall is going to be devastating, but they are walking into a stack of 3 players on this side of the map. They're slowed as well by that smoke being into position. Actually, Alfie doesn't look like he's going to use that wall for the post plant at all. Oh, he's going up into the window as the exec comes through. Kayak already dropped, and here's Alfier's opportunity. Oh, nice! Still manages to find one. Puts them into a 4v2 post plant. Yeah, this is going to be tough. എനിക്ക് രണ്ട് ടീം ഇഷ്ടമാണ് ഇതില്. ഞാൻ ഇത്ര ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആര് ജയിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ. ഞാൻ രണ്ട് ടീമിന്റെ ആളാണ്. നീ ആരുടെ? ഫെനറ്റിക്. ഇവൻ ഫെനറ്റിക്. ഇവൻ ഫെനറ്റിക് എന്ന്. ചാങ്. Could get them back through. Chronicle's just got his flashback online. There's the shot from Jemkin though. Crashies, who was desperately low, is down. Last match അത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ഫെനറ്റിക് ക്രോണക്കിൾ മാച്ച് അടിച്ച് എടുത്ത് കൊടുത്തടേ. ആ മതിലിട്ട പിക്ക് ഉണ്ടാടെ രണ്ടെണ്ണം. ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ എത്ര പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോ അതിനേക്കാളും നല്ല ടീംസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് കളിച്ചത്. ഇന്ന് ശരിക്കും അതിനേക്കാളും നല്ല മാച്ച് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു MIBR ചൈനയിലെ നമ്പർ 1 സ്റ്റോംപ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തോന്നാത്തതാണ് അത്ര കിടില മാച്ച് ആയിരുന്നു. അത്ര കിടില മാച്ച് ആയിരുന്നു ശരിക്കും. ചൈനയിലെ നമ്പർ 1 വേഴ്സസ് അമേരിക്കയിലെ നമ്പർ 4 ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു പണി. വെനറ്റിക് വിഷയമായി. അത്രേ ഉള്ളൂ വെനറ്റിക് ഫാൻസ്. പ്രീമിയം ആറാക്കില്ല ടാലന്റ് ആണ്. ശരിയാണല്ലോ ശരിയാ. ശരിയാണ്. ഞാനും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ടീമിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശരിയാണ്. താങ്ക് യു ഫ്യൂസ്. ഏത് ഫ്യൂസ് ആണത്? In champions, they've only lost the one. It was their second appearance. Respawn, repeat, quit, RRQ. Beast Gaming വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേ. Other than that, this team is usually undefeated in the early stages. ഇന്നലെ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ അവസാനം നിന്നെ ഒരു പണിയില്ല എല്ലാരും കൂടെ. This round they certainly should be getting away with it fairly clean. 2 pistols, so a big margin for error, and only classics that they're up against. ഓഹക്കാത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാര് ക്യാമ്പ് അടിച്ചിരിക്കുക. അല്ല അടിച്ചടിയൊക്കെ കിട്ടി. എല്ലാരെയും പണി ഫെനറ്റിക് ഫ്ലോലെസ്. ഒരാളെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ക്രൈസി ഗൈ റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന്. ആ ആംഗിളിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതിലിട്ടേക്കണം മിഡില്. മതിലിപ്പോ പൊട്ടി മതിൽ പൊട്ടിയ ശബ്ദം കേട്ട് കാണും. അറിയാം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം. അവനെ കുത്തിയിടാനാണ് പ്ലാൻ. കുത്തിയിടുവോ? കൊടുക്കുന്നില്ലടാ. ഡ്യുവലൂരും കൊടുക്കുന്നില്ലടാ പിസ്റ്റലുള്ള ഒരുത്തന്. ഫെനറ്റിക് അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാ കളിക്കുന്നത്. ഫെനറ്റിക് വേറെ കളി. ഒരു തുള്ളി ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കൂല എന്നുള്ളൊരു സീനിലുള്ള കളി. ഒരു കില്ല് പോലും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്നു. അപ്പത്തേക്കും RRQന്റെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇതിലിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ DyAcന് എത്ര ഓർബായി? ഒരു ഓർബാ. സാധനം 2 റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യോറിന് കുറെ ഓർബൊക്കെ ആവണയാണ്. തോറ്റ ജെംകിനുണ്ട് 4 എണ്ണം. സേജ് അൾട്ടി അപ്പാക്ക അവര്. സേജ് അൾട്ടി വൈസിന്റെ അൾട്ടി. സേജിന്റെ അൾട്ടി 2 ഇതിലും ആവും. ഓ നൈസ് ജെംകിൻ. ഓ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വന്നവനെ പണി. ക്രേസി കൈക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വിടും ഡ്രോൺ. ഇപ്പൊ വിടും. ക്രേസി കൈയുടെ ഡ്രോൺ ഇപ്പൊ വിടും. കണ്ട അവര് 1 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇട്ട് ഒരു ആംഗിളിൽ ഇൻഫോ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും. അത്രയും ദൂരെയാണെന്നാണ് അവൻ പുഷ് ചെയ്ത് കയറി. ആളിയിട്ട് പുഷ് നിർത്തി ഡ്രോണിനെയും പൊട്ടിച്ച് ആളെ ഓടി ബാക്ക് ഇറങ്ങണം. എടാ യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്ക്. അതുവഴി കേറാൻ പറ്റില്ല. ചങ്ങല ഇട്ടങ്ങ് നിർത്തി.
And it looks like they might be making the right read. The thing is, that was their own thorns. It felt like Crashies wanted to push forward. 30 seconds left. But his own team's thorns have blocked him out from doing so. Fnatic like to run the clock low, but I wonder if this is just turning into a save. 20 seconds left on the clock, the spike pushing forward, but everybody else still with so much space to take. Yeah, this has to be a save now, but it still seemed like at least they're still challenging for this round. RRQ with a chance to keep this one nice and clean, and the only thing is, because it's their first round, I don't expect them to hunt too much for these remaining guns. Yeah, no, it's definitely worthwhile just hanging on to what they've got. Even that one Guardian they've now got left with the upgrade for Crazy Guy. Koshi will just carry it forward. Hey, listen, that is a godsend of a round for RRQ. Great early fights, already showing dominance over that mid control, and the patience on display late. That's what Fnatic were trying to force out of them, was a little bit of an overextension. Someone playing too aggro, someone giving the chance. Fnatic fans onnu illa ivide, RRQ fans onnu illa ivide. Goal ittale chumma edakittu goal. On display gives us a 2-1 score line. The full buy back in from Fnatic, also supposed to be online. That was just a bonus, so even a couple of guns saved and a little bit extra is going to put them into a good position. Rez already online, so they can now be a little bit riskier. Saying that, the shock dart that's been sent through early from Cushy has done a lot of damage. I imagine the heal has already been administered, so Crinacle again. Revive ഉണ്ട് റിവൈവിന് കളിക്കണുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ മതിലിട്ട് കയറുമോ നോക്കി മാത്രം നിൽക്കുക ഒരുത്തൻ വീട്ട് കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഇന്ന് AC സർവീസ് ചെയ്തേ AC മുട്ടാൻ തണുപ്പ് കുറച്ചേരം ഇടുമ്പോ തന്നെ കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കണം എന്നാ അണയ്ക്കുമ്പോ ചൂട് കൊടുക്കണം. Straight through the side for utility, they will go. It's the problem, a lot of reactive util. The salvo coming in from Crazy Guy still has one left to play with. Reveal comes in, the spams can now fire right back through. Very aggressive in terms of the util, the positions that RRQ are playing in as well. It's making it a bit of a headache for Fnatic. And with that extra time bought, rotation through from Jemkin. Gonna go for this light control. Alpha here wants to push deep into the spawn. He's got a guy on the rotate. Oh, nice kill it. Head off Fnatic Visham. Clearing out the rest of the site. Visham gali. What was a very labored round in terms of boy with a straw hat. Hi brother. RRQ fan undallo Ace and Zoro. A huge success for them. ശരിക്കും RRQ fan ആണ്. Their entries into that B site were sublime. Two players at the back of the site being picked off in rapid succession alongside the rotations being cut off. I was a little bit nervous because you have Alpha with the res, and then he's taking a solo fight alone on the other side of the map, but it is clear that the other players are actually going to be able to put him into place, so you can't really afford to leave anyone else behind. Trash talk, spam, എല്ലാം വെൽക്കമാണ്. Fnatic കളി കണ്ടാൽ ഉറക്കം വരും. ഒരു നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. It's one way you kind of watch this round and go, it's difficult to say what they could really change because they had their players in the right place at the right time. It just seemed like they lost every single fight. ഈ കളി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ CS:GO കളിയൊക്കെ ഓർമ്മ. It's on the site when Crashies is able to find a double in quick succession. Those players on Boathouse trying to trade out while Boaster lurks in the smoke. Very good discipline right there. I love to see They had the rotates. They had Jemkin close by to support the site. They had the smoke to cover their cross in, or so they thought. ഇതില് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയി കളിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ RRQ. ഇങ്ങനത്തെ കളിക്ക് അഗൻസ്റ്റ് കുറച്ച് സൈഡ് അഗ്രസീവ് ആയി കളിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവര് ഡിഫോൾട്ട് നിന്ന് എഴഞ്ഞ് പിക്ക് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത്. It's sneaky. If Jemkin steps back out, if Cushy tries to cross the market, they could be caught off here. അയ്യോ ആ പീക്ക് ചെയ്യോ. Now has the idea that there's a player in position. Oh, shot Jemkin. He's able to catch that kill. Cushy ഓടി മാറി ഭാഗ്യത്തിന്. The player further, but there will be an immediate retrieve. usage of the salvo. Heal വാങ്ങിച്ചതും ചത്തവാ. സാൽവോസ് ഇട്ട് കൊന്നു. Second time this round, his KD taking a beating. കയാക്കിനെ മോളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊല്ലുക. എടാ ജെംകിൻ പന്നി. എന്റെ അമ്മോ ഒരു കിടിലൻ കളി കളിച്ച്. It's looking like we might get one in response. Yeah, I love this from RRQ. The salvos there onto the res, just perfect, and again highlighting the watching RRQ play is like watching a tutorial on how to not play.
Oh! We've started to see some teams making that adaptation. We saw it in the previous round in terms of slowing down the push. Ultimately, when the push came in, they lost all of their fights. But the stoppage ability is huge. The situational, like right there, massive. Pushing that player that was rezzed out of position. Giving Jemkin every opportunity to pick off players. Like you said, I think that highlight has very much it's not just the utility in play, the weaponry too. The way they're controlling this map, very nice. And I'm curious to see what Fnatic's adaptation will be, because after that previous round victory, they've still got money. They'll be able to invest here. And I think it will just be this back and forth with these clean rounds being traded, if that continues, until we finally see someone's economy being broken. Well, it feels like we're playing the slowest game of all time right now. Fnatic attacks on the set. Yes. We've also just had saves each time, so... Oh, that's a shot. Kayak revive actually, Althea goes down because he's trying to use the heal while running away. So unfortunate, but also just wonderfully placed utility to the side of RRQ. They're definitely a squad that... Come on. RRQ. Showed massive resilience in their victory to get into that top 2. Well, those first few rounds definitely haven't phased them. Flash, nicely done. Jemkin not able to hit the shot on the jumping kayak. It will be a 5 versus 4 with the big player of the previous round, the big weapon of the operator down. They tried to delay with the salvos, but kayak's already through. Crashed through the gates on the B side. He's claimed it for Fnatic. A plant now secured. A 5 versus 3. RRQ, well, you talked about the slow rounds. This was a bit more direct, but we might still get that late round save. I also think it was paranoia. Save. Get crash into the site for Kayak, and it looks almost silly that he's able to get that kill for free. Breaking back into this though, it was mentioned. It's not going to be easy. You're facing off against that Vice. Well, that's before you even talk about some of the individual brilliance. Winning a lot of their rounds incredibly cleanly. And this time that pace change from Fnatic, and more importantly, catching out of Jemkin, has turned this completely in the other direction. At least though, Crazy Guy's going to make it a little bit more costly, but let's be real, it's not going to do too much in terms of the economy. Yeah, I like what both teams are doing. Looking for players in the corner, but there's your paranoia going through with a full blind. Not much to say about that. Flash but like we said, flashing correct gate crash. A couple of saves at a time. RRQ still able to fly up. We got to be getting close to a record here. So far in the tournament, for the most back-to-back buy rounds for both teams. I mean, it is ridiculous. Well, I want to see how good these teams are with the Stinger. That's been the gun of the tournament, I feel, so far. But Stinger play G2. I think we've seen one. Stinger full power. Nonetheless, he's now got an operator of his own. Clearly expecting that aggression to come in. Reveal. Just to try and clear out switch. Kayak's already gone down. Back out to try and delay them that a little bit further, but it feels like now Fnatic are a little bit more committed. Both eventually, but if we don't get one out, they're still just trying to get through this choke point. It's going to be difficult. He's got a long wait before that heal's going to be available. In fact, we'll be down to the last 15 seconds of the round if that happens. And obviously for Crinacle with the operator, all he could really hope to do is hold the cross. There could even be a world here where they're going to group up, swap that off into Alfier's hands. It's, yeah, there we go. It's the right play. Give him at least a chance to trade bullet for bullet. RRQ, they've shown us a lot of patience on the defensive side. This time, maybe the downfall is that they will give the plant away.
Plant ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. Dimensional drift online though, I'm not worried. Like you could just throw that in just to confirm this round. I think clearing out all of the risky angles will just make this so much easier. And playing this as a 4 versus 2 retake, I think the gamble would be is if you left it down to a 1v1 on the site. They're not going to allow that to happen. Chronicle കളിക്കാനാണ് Chronicle, കളി. this is what I'm talking about. He's going to try and get aggressive, try and be surprising. They already know where he is. That surprise factor is gone. Nice. Alpha though still manages to land a shot. They know where Crinacle is. That was nice. the problem. It's down to the low HP player. He's healed himself slightly. He'll survive a shot, but not to the head. Cushy puts him in the ground. RRQ convert 3-4 now, and Fnatic being wiped out. കണ്ടായിരുന്നോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ലായിരുന്നടാ, ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു. അടിപൊളി. മസ്റ്റ് വാച്ച് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് അടിപൊളി. This is sort of the issue I'm talking about. Like a lot of the time you're going to see double or in some cases even triple initiator on this map. It allows you to get through those choke points a little bit easier. Some teams that change it up by running a double duelist. Maybe you see the Jet alongside the Yoru so that you can get that little bit of extra space. What they're doing is, well, this one at least, placing the wall down and try and get through the choke, but the choke is the same. You're still going through that. And the couple of TPs not working out made it incredibly difficult to get out of that choke point. Even still, 4-3 up on the attack side of this map. Already said. റോം അത് ഫുള്ള് കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ് റോം ലൈവില് അവിടെ അറ്റവും മൂലവും കേട്ടാ പോലെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയുകയും ചെയ്തു. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങി, എന്താണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നീ അറ്റവും മൂലവും എന്തിനോ കേട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ലൈവായിട്ട് കാണണം. Look at this. For RRQ, they've been playing so heavy on one side of the map, and it makes sense when it's towards A and your ciphers left on the other side. ഓണായില്ല 1 kill. കയാക്കിനെ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കയാക്ക സൈറ്റിൽ കയറി മറ്റേ അവനെ കൊന്നത് തന്നെയല്ലേ? അളിയാ ഓട്ടിച്ചിട്ട് set off. This will isolate Kayak inside of main, but there's no one to play on the back of it. That does feel like a little bit of a threat. The Res is still online. Yeah, I guess the expectation was that Crinacle എവിടെയിട്ട് കൊന്നടേ? somebody was a little bit deeper. They are wary of those salvos. That's what it is. They're using the Res here. They're just expecting the salvos to just remove anybody else who's left. Shock dart over the top. വീണ്ടും വാളറ്റ് കയറാൻ പോണ്. അളിയ വാളറ്റ് കയറി ജംകിൻ പണ്ണി. Holding the line into middle. വാളറ്റ് കയറുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളിയെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞു. അളിയന്റെ അൾട്ടിയും പോയടേ. കയാക്കിന്റെ അൾട്ടി വെറുതെ ആയിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ പോയ ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല. ഉറക്കം ശരിയായില്ല. ഞാൻ ടയേർഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങി പോണുണ്ടായിരുന്നു. ഉറങ്ങി വീഴും എണീക്കും, ഉറങ്ങി വീഴും എണീക്കും. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. കിടിലായിരുന്നു. അതില് എല്ലാവരുടെയും ബാക്ക് സ്റ്റോറിയാണ്. കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗം കുറച്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങി. അത് ഞാൻ ഉറക്കം ശരിയാകത്തോണ്ടാണ് എന്റെ എല്ലാം ബോറായിട്ടല്ല. അത് ഇന്നലെ ലൈവിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അല്ലാതെ പറഞ്ഞാണ്. ഈ മൗസ് പാഡും മൗസും അവന്റെ ജേഴ്സിയും. ഇവര് ജേഴ്സി മാറ്റിയാടേ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ. ഇത് കൊള്ളൂലല്ലേ? ഇതിന് മുമ്പത്തെ നൈസ് ആയിരുന്നു. ഇത് എന്തൊരു പോലെ. ഇത് ക്ലോസപ്പും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ശോകം ഇത്. ഒക്കെ അതെ അതെ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങി. അതിനൊരു കോഫി കുടിച്ച് ഇൻട്രോ റെഡിയായി. Yeah, I think as well, like, it's just the manner in which they're winning them. I think really struggling to deal with GemKim, currently 9 and 5 at the top of the board. Tough to deal with, but also just a lot of those utility combos. I think getting out of smokes has been awkward. I think with his side close match ആണല്ലേ. എടി നിന്റെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ടീമിന്റെ കളിയുണ്ട്. VC പറഞ്ഞ ഡിസ്കോഡി വാ ഗോപിക. നിന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ജോജോ. I thought Fnatic would dominate. I am surprised. Dominate എന്ന് പറ്റില്ല. അപ്പുറം നല്ല ടീമാണ്. RRQ കിടിലാണ് അവന്മാര്. ഇവന്മാര് ലക്കിയാണ് വന്ന ഫെനറ്റിക്ക്. RRQ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഫൈനൽസ് കളിച്ച് തോറ്റയാണ് ERXന്റെ കൂടെ. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്താ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക ഗയ്സ്. നോക്കട്ടെ. മോൺസ്റ്റർ കയറി നിന്നൊരു പോഹയൊക്കെ ഇട്ട്
It's unlikely, and with Jamkin having I so was just much impact typing so there, far I since didn't this know, operator's but been picked up, decided it'll be against it since you a big mentioned piece the of the puzzle presence to of my figure out when it BFF. comes to വാടി വാ. ജോജോ ഇവിടെ താണ്ട് ഇമോർട്ടൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. as expected. മാറി. Revive ഉണ്ട്, cam ഉണ്ട്. This is down to the Steel Garden. One way to level the playing field would be to use that ultimate, remove the weaponry. So if you sit out of the site, fairly easy to step back into solo to activate. ശരിയാണല്ലേ, അവരെ ഇക്കോ റൗണ്ട് ആക്കി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഇട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കളിച്ചാൽ. Utility being expended, set up to try and make things that little bit more awkward. Well, there's absolutely nobody here. സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുള്ള G2 നായിരിക്കും. അവര് സ്റ്റിങ്ങറും കൊണ്ടിറങ്ങിയ സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എടാ നീ വീസി വാ. എടാ എന്റെ അമ്മോ, തൃപ്തി തൃപ്തി എന്റെ അമ്മോ. For the MasterCard Thrifty. I really thought this was going to be RRQ taking the lead. The one thing I was nervous about was once Fnatic actually took the site, I was like, okay, now that Steel Garden is actually really അടിച്ചിട്ട് വരാം 15 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ വന്നിട്ട് വിളിയല്ല, ഫോണിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പറയാ. I think he even tags up the next player, which the spam, helps out Bosa. So I spoke about the potential of championship for Crinacle. This was around the... Well, as you can see, he's going to be very, very happy. വൈസ് അൾട്ടേൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല വൈസ്. What they thought was a setup. എടാ നിങ്ങൾ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കാരണം ഒരു നല്ല എയ്സ് ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ ടാഗ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഷോർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും. Operator is still in play for Jamkin. He's been able to sort of dominate whenever he's in the right place at the right time, but full clear a lot ചെയ്ത് of this map, it's figuring that out because of how ഇത് കണ്ട ക്ലിയർ ചെയ്താൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. So the previous round, obviously playing off B side, playing a little heavier towards that right side of the map. പെനറ്റിക്ക് എഴഞ്ഞ് വരിക, try to step out of എഴഞ്ഞ് ഇണങ്ങി വിങ്ങി വരിക. fight in afterwards. The hope is from RRQ, even if that ult is used. Actually, probably ചോക്കാട്ട് കണ്ണില്. Now it's online for this round. Yep. Rez is there. Hunter's Fury. Fnatic have so much to work with. മോളി 44 സെക്കൻഡ്. One സ്റ്റീൽ round ഗാർഡൻ down ഇട്ടടാ. on the B side this time, completely trapped in. This is a problem. Cushy. He's going to have a swarm of locusts descending upon അവനെ him. പണ്ണി. But his weapon is back up. The flash catches, but Cushy, good for one, good for two. എടാ Against all odds on the കുശി backside. നൈസായി 2 കില്ല് Steel എടുത്തതായി. Garden. അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് കുശി. ആ സേജ് ചാവായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. സേജിന് റിവൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഡ്യൂവൽ എടുപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ. കുഴപ്പമില്ല. 2v3 രണ്ടുപേര് സീറ്റ് തന്നെ കയറി ചെന്ന വഴി അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് ക്രോണിക്കിള്. ആളിയാ ഫെനറ്റിക്ക് മുട്ടം കളി ടൈം ഔട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളത്. ഐ മീൻ ജനറൽ വി സി ഡ്രാഗ്. ഹലോ ഗോബസ്, ഇതിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട്. And really overshadows the job that was done by Cushy. Hey, The hey. fact is, he was left as sort of the anchor, so they couldn't do that again. ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല നിന്റെ അവിടെ. സംസാരിച്ചോ. Making it through that smoke. എവിടെ എന്റെ മോൻ എവിടെ? മോന് എന്തോ കോളിലിരിക്കണം തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ മോനെ. മോൻ കോളിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ഐ ലവ് MenAtArms. എടാ അഭിനവ് ഇടുക്കി ഹായടേ. എടേ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് ഫെനറ്റിക്ക് മുട്ടാൻ കളി കേട്ടോ. ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചത് RRQ വലിയൊരു അടിയായി പോയി. ഫെനറ്റിക്ക് നല്ല കളി. അവര് മറ്റേ എഴഞ്ഞൊക്കെ കളിക്കണം. ചില റൗണ്ട് ഭയങ്കര പേസിലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ആളിയാ ഫെനറ്റിക് വേറെ ലെവലാണ് അല്ലേടേ ജോജോ? നീ ആരെ കംബാക്കില് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അല്ലാതെ കൊള്ളൂലെന്ന്. അല്ലാതെ കൊള്ളൂലെന്ന്. ഇവനെ ഞാൻ BF മാറ്റി കേട്ടാ. ഇവനെ മാറ്റണം, ഇവനെ കൊള്ളൂല. ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വന്ന് തിരിച്ച്. അതല്ല ഞാൻ മറ്റേ ത്രെറ്റൻ ചെയ്തപ്പോ തിരിച്ചു വന്നു. അതെ അതെ. എടേ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കോളിലായിരുന്നു. കിടിലല്ലേ എന്നുവെച്ചാ അവര് മറ്റേ സ്ലോ പേസിൽ എഴഞ്ഞ് കളിക്കുക. പക്ഷെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ. നമ്മുടെ
കയാക്ക് ഡൗൺ ആണ്. കയാക്കിന് കില്ലൊന്നും കണക്ട് ആവണ്ട. പക്ഷെ ടീം ജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സേജ് ആൽഫയർ ആണ് കില്ല് മുഴുവൻ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഹാക്ക് ഇട്ടോലെയാണ് കളിക്കണേ. അവൻ ശരിക്കും ഹാക്കാണോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കണ്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ അളിയോ ഓടി. ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. Boaster about to set up a smoke. Oh, he looked a little asleep at the start. Not expecting one yet around that corner, but Crinacle reliable. Takes the pick. Jemkin super low as well. The wall is stripped on B, but Fnatic have already put their eggs in this basket. The A site being taken. Next Pharaoh tag low. And a jump around from Kayak will catch him off. There is damage done on the other side though. Kayak is relatively low. They've managed to draw blood onto Boaster. RRQ could make this costly, but I don't know how much impact that's realistically going to have. They needed the round win. This stage as well. Nice, really doesn't mean anything. So many credits for Fnatic to buy back in with a 7-round attack side half. That was something they'd be happy with their old composition, with the chamber in the mix. I think now that they've added in the saves, this is looking incredibly dangerous for RRQ, of course. Looking forward in the series, I do think that the map pool should get better for them. They're comfortable on Corrode. They picked into Abyss, which, I'll be honest, historically wasn't good for either of these sides. So I think expectations were... This is starting to look very rough indeed. Oh, Jemkin and Alia. And of course, it's Crinacle that he finds. Jemkin ആ കില്ല് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിന്ന് ഹൈമിഡ് നോക്കി കൊടുക്കണുണ്ടോ? മറ്റേ നമ്മളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഹൈമിഡ് ആരെങ്കിലും വന്ന് കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെന്നുള്ള റിസ്ക് എടുത്തോണം ഈ ഓഫ് ഷോട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പോണത്. ഹൈമിഡിൽ 3 പേര് എന്തിനും നോക്കി കൊടുക്കണം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. Jemkin's going back out for more, same spot as before. മറന്നുപോയോ ആൽഫയറിന്റെ ചേംബർ ഗെയിം പ്ലേ ഹെവനിൽ വെച്ച് ഓഫ് ഷോട്ട് പ്ലസ് ഹെഡ് ഹണ്ടർ ഗെയിം പ്ലേ. ഇല്ല സ്പൈഡി മറന്നില്ല ശരിയാ നോർമൽ ശരിയാ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേജ് വെച്ചോ നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അളിയ രണ്ടുപേരൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈവും ചെയ്തു ഒരുത്തന്. അയ്യോ പക്ഷെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ചത്ത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ബോസ്റ്റർ വന്ന് ഏതാണ്ട പോണ് അൾട്ടി അടിച്ച് സ്പൈക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അയ്യോ മണി വെറുതെ വെടിവെച്ച് പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് മണി ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തി. എന്തിനു പോയത്? ബോസ്റ്ററിന്റെ പുകയാണ്. അപ്പൊ മണി എവിടെ പുക കിട്ടണം? എവിടെ പുക കിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മോ, എക്സ്പെറോ പിടിച്ചു കൊടുത്തോ ഒരു ഹെൽത്തില് ക്ലച്ച്. എന്റെ അളിയ miracle play from Xpharaoh. Isolating each fight, taking them down and putting 5 on the board. അതാണ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഈച്ച് ഫൈറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ എല്ലാവരും. അത് എന്തൊരു ഷോട്ടാടാ അത് രണ്ടും. Slow mo on the voice lines, but that looked like it was done. A big swing from Alpha. Xpharaoh എന്തൊരു കളിയാടാ. Distinguished hope for Fnatic in this round. എന്റെ അമ്മേ. ഓ ഗൗരവ് സുരേഷ്, നിന്റെ DP എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടാ, മാറ്റിക്കണം. Still a good half for Fnatic, so let's go down with Lou, who's talking to Boaster's parents. La réunion de famille continue avec les parents de Boaster. Boaster parents just joined me, Suzanne and Gary. First of all, welcome to Paris. The first question I wanted to ask you, Gary, is that we know that your son has been, handling the IGL captain responsibilities for a long while now. So do you feel like he always had that extroverted, fiber in him? Well, it's difficult to say, really. Obviously, he just took over the gaming and went away playing games in London,
So yeah, I think that's where he wanted to go. Yeah, he was enjoying himself since the very beginning indeed. Donc on le sait, Boster c'est l'IGL. ഈ അച്ഛനെ കണ്ടറിയാം ആദ്യം സപ്പോർട്ടിങ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. വീട്ടിലെത്ത അത് സത്യമായപ്പോഴാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് സംസാരം കേട്ടാ അറിയാം. Your son is not only a captain, he's also a content demon, especially a dancer. So what do we think about his dancing skills? സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിച്ചല്ലേ അത്? Actually, is it from you? He's always loved dancing. He did belong to a local musical theatre. ജട്ടിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാനാണ് കാണിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മേനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ പൊട്ടനെ പോലെ ജട്ടിയിട്ട് മൂലം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കണ എന്തോന്നടേ. Any dance he can do indeed, K-pop, ballet, that's insane. Donc on parle aussi des skills de danse de Boster, évidemment. Il est trop fort, il peut faire de la K-pop, etc. D'où est-ce qu'il tire ça? Et ben il est à l'école de théâtre, il adorait la danse, donc forcément il est à l'aise pour manager, I am back after a long day. എടാ ശ്രീഹരി മെമ്പർ അല്ലാത്ത ശ്രീഹരി എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? നീ എവിടെയായിരുന്നു? അണ്ണ ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തന്ത. Yep, that's what he's done for the community. Getting into your Coinbase now before the next half, and Crinacle has to be the highlight. He started out 5-0, ended the half 13-4. The man was hard to shut down, Tom. Yeah, he wasn't really dying at all throughout. Like, it made it just so difficult. The finances of Fnatic became so good all the way through, and it was him and Alpha that I feel like really put up the majority of their rounds. Of course, going into the defensive side, you kind of expect more of the same. Hi guys, ella like adikane. Quiet so far, but obviously we say a lot with this attack side is very difficult getting into those sides, and that's where I wonder if Jeff is going to be able to have the same level of impact. Can he now be as good on the entry as he was on the defense? It is much harder. Oh, Fnatic! It's the stack up on mid 3 instead of RRQ's 4. But they have found 2 picks and left Xpero പിന്നെ എക്സ്പയറോ ആ ഹെൽത്ത് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ചെയ്തോണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവനെ. He has had a tough first half, and a man we have high expectations for. I don't think Fnatic will get to see this side of Monet. But for now, certainly a lot more to be desired. And with this pistol, if Fnatic win this, that's both pistols under their belt, which ultimately, in a 7-5 half, the pistol was what made the difference. Yeah. I think it'd be a bit more. What? Hey, what? Okay, that's going to help them out a little bit. A full blind shot for one of their another. You mentioned him and he's come alive, and it's starting to get a little bit dangerous. A fight that could change. Mani ഓടിപ്പോയി. എൻ്റെ അമ്മ ബോസ്റ്റർ ചാടി അടിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് എന്തൊരു ഷോട്ടോടാ അതൊക്കെ. അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിച്ചടിക്കണൊക്കെ. Could make all the difference in their map choice. Fnatic! RRQ getting a little taste of the UAE chant that we know from the EMEA arena. Idea as well to do exactly what your opponents put into play, and we've seen this from Fnatic before. I'm a gardener. I got flowers and shit. I don't know what that means, but hell yeah, garden away. Fnatic 8-5. മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ കുറച്ച് പുല്ലും ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും. ഇവർ യൂസ് ആക്കുന്ന മോണിറ്റർ ഏതാണ്? ഇത് ഹൈപ്പർ എക്സിന് ഒരു മോണിറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നണേ. മോണിറ്ററെങ്കിലും കൊള്ളായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് MenAtArms. ഇപ്പോഴാണ് ശ്രീഹരി ഇതിന്റെ സൈഡ് ഇമോർട്ടൽ സിമ്പിൾ വന്ന ശ്രീഹരി ആയത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് എടാ, ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇനി കാണുമല്ലോ ഇല്ലേ എന്നും. Already being tripped, and that's going to buy that additional little bit of extra time, but they are swarming in. എൻ്റെ മോനെ എടാ, എൻ്റെ അപ്പോ എൻ്റെ അളിയ എയ്സ് കൊടുക്കടാ, എയ്സ് കൊടുക്കടേ. അവർക്കറിയാം ഏ ഷോട്ട് കയറി ഓടിയെന്ന്.
അവൻ ക്രൈസി ഗൈ ഇതാണ്ട് ഇതുവഴിയൊക്കെ വരണ. കൊല്ലൂല കണ്ടിട്ട് ഇൻഫോ എടുത്ത് എന്തോന്ന് അടി അടിച്ചത്. എയ്സ് കൊടുത്തടാ, എയ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണടേ. എന്റെ അമ്മോ, ക്രോണിക്കിള് പണ്ണി കളഞ്ഞടി. 1 2 3 4 1. ഓ അതെന്ത് ലൈൻ ഓഫ് ഫയറിലത്. ഒറ്റ വെടിയില് 3 പേരെന്തോ ചത്തതില്. മോനെ എന്തൊരു വിഷയം അല്ലേ, നീ എന്തൊരു ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ്? ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്നു. അവളിപ്പോ വിളിച്ച് എന്റെ തന്ന ഫോൺ. ജോലി കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ കേറണം. 9:30 കോള്. വീഡിയോ കോളാ? അല്ല, ഓഡിയോ കോള്. മാനേജറൊക്കെ എന്ത് പറയണം? സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാരും? എല്ലാരും സുഖം. നീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖക്കുറവൊന്നും കാണൂല. അതെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖത്തിനൊരു കുറവും കാണൂല. തിന്നണല്ലേ, നീ ഉണ്ടാക്കിയതാ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ ട്രിപ്പ് പോയി വന്നിട്ട് ഒന്നും പഴയതുപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. എവിടെ വാങ്ങിച്ചു? കോഫി ക്ലബ്ബാ? കൊള്ളാവോ? അവിടുത്തെ പാസ്ത കിടലാണ്. സ്റ്റേക്ക് ഉള്ള അവിടെ കൊള്ളാന്ന്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എടോ പണ്ണിയടി, അവനെ വെച്ച് കെട്ടി മോളിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവനവിടെ പണ്ണി. അതൊരു മിഡില് സ്മോക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്താ പിന്നെ. ക്രോണിക്കിള ചെയ്ത് കേട്ടാ. RRQന്റെ ബൈ റൗണ്ട് ആണിത്. ഓക്കെ, ആൽഫയർ അളിയമ ഒറ്റയ്ക്ക് പയാക്കെ മോനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക ആരാണെന്ന്. ഹാക്കർ. ഓക്കെ, ചെയ്തെടുക്ക. ഒന്നും നടന്നില്ല. തന്നെയടേ 2.0 ഫെനറ്റിക് ഫാൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. മോനെ എല്ലാരും എത്തിയാ? എന്റെ മോനെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കയാക്ക് ഇതൊരു ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഈ മാപ്പിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ഡൗൺ ആണ്. അവന് 6 കില്ലേ ഉള്ളൂ. ക്രോണിക്കിളും ആൽഫയറുമാണ് കളി പിടിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ക്രോണിക്കിളാണ് കളി പിടിക്കുന്നത്. 18 കില്ല്. സംസാരമൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിക്കുകയാണ്. വേറെ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, അടിയോടെ അടി. എടി നീ വാലോറന്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങണല്ലേ ഗോപിക? ജോജോന്റെ കൂടെ കളിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വന്നിട്ട് കളിക്കാൻ കയറുന്നില്ലായിരുന്നു. എടി ജോജോന്റെ കൂടെ കേറ്. അയ്യോ അത് വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല. കളയരുത്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. തിരിച്ചോണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. ഇവനും ഞാനും നീയും ഉണ്ണി. മറ്റേ സേവർ സൈത്ത് അവരെല്ലാരും. ഇതിന്റെ PC സെറ്റ് ആക്കി, 2 PC സെറ്റ് ആക്കി തിരിച്ച്. അത് ഇവന്റെ അടുത്ത് പറയാം. നടക്കുമെന്തോ. അവൻ എന്റെ PC അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മിക്കവാറും എനിക്ക് കിട്ടൂല. അവൻ എന്തിനാണ് ഈ കളിക്കാൻ കൊടുക്കണം? വർഷങ്ങളായിട്ട് കളിച്ചാലും തീട്ടമാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കണം കേട്ടാ. നല്ല പറഞ്ഞാലെന്നാ നല്ല പറയണെന്നറിയാലേ. ആട്ടി അവിടെ എക്സ്പെറോ പണ്ണി കയാക്കിനെ. കയാക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹിറ്റ് ബാഡിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഡി. അളിയൻ പെട്ട്. അയ്യോ അളിയനെ പണ്ണി. ക്രോണിക്കിളും ക്രാഷസും മാത്രം. 3v2 ഒരു ഷോക്ക് ഡാർട്ടിന് ആരെ കൊന്നടേ. എടാ ക്രോണിക്കിൾ 2 കില്ലെടുത്ത്. എന്റെ അമ്മോ, കളി ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ആയി ഇപ്പം. നല്ല കളി ഏട്ടാ. അവനാണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് കളിക്കണം. Blinded up. It's going down below. Oh, it's going up top. Okay, they're clearing it. Now looking to fight together with the reveal. മറ്റം പീക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അളിയനെ എക്സ്ഫെറോ ഭയങ്കര രസമാണ് അവന്റെ കളി. The drop down should be deadly. A double swing, but Xfero gets ahead of the play. Crashies running out of time. ഓ കിട്ടിയെന്ന്. കിട്ടിയോ കിട്ടിയടാ.
എന്റെ മോനെ മണിക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവിടെ പീക്കേണ്ടത്. അല്ലേ മണിക്ക് അവിടെ പീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കളി ജയിച്ചേനെ. ആ ഷോക്ക് ഡാർട്ട് എന്താണ് ക്രാഷിയസ് മുട്ട വിഷയം. ഞാൻ ക്രാഷിയസിന് ഇത്രയും കിടിലൊരു കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വിഷയം കളി ഓസ്റ്റിൻ. That's a shame, and RRQ as well with the margin of error that they had in terms of economy. അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് ഒരു ആൽഫയർ ഒരു കില്ലിന് നിൽക്കും. സേജാണ് കളിക്കുന്നൊരു മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് റിവൈവ് ഉണ്ട്, ഹീലുണ്ട്. ഞാനാണ് ടീമിലെ കില്ലർ. റിവൈവ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ. DyAcന് തോക്കില്ല ഒരു കളിയിൽ. എല്ലാ കളിയും ഗാർഡിയനും കീറിയ ജെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പറ്റിലുള്ള ടൈം ആശാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു വിത്ത് ക്രോണിക്കിൾസ്. ആണല്ലേ ആ ടീം ഇപ്പൊ ഇല്ലേ ഇടേ? ഗാംബിറ്റ് ടീമല്ലേ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രോണിക്കിളൊക്കെ ഓൾ ടൈം ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് വാലറന്റ്. സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചും. പക്ഷെ അവ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ആൽഫയർ കയാക്കാണ് പേരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എടാ പോടാ കുശി 2 കില്ലെടുത്ത് നോക്ക്. കിടിലം കളി. Fnatic can't afford to fight this. Their economy was already on the brink after that last round. Money. Especially, I'm looking at that A side take that RRQ are posturing for save around, and I'm thinking, well, this is actually disastrous. They run the same play, not only 3v5 a little bit more ready for that, but if the play goes even if it goes a little bit better for RRQ, with Crinacle and Crashies both now having ults, it's a completely different game. It's so much stronger, especially the steel guard. They would have to be convincing in that A push, and instead they decide to go back to the B site. They decide to push into the players who have those ultimates into the heavier defense setup. രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും പാടി തന്നെ. അടുത്തത് നോക്കിയോടെ RRQന് ഒരു അടിച്ചു കയറ്റം നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. ഈ സേവ് വിളി അവര് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. ആണോ? നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ. 10-7. 3 players save on Fnatic though. They'll be able to fight for this next one. Yeah, no, they needed all of those guns. With only Crashy surviving in the last round, he's the only one that has any hope for some bonus cash. 19-7 it calls into question if they actually want to go for this. It's not the best of purchases if they do. They may opt to just play with the weak guns that they have. Crash's bad year. He was very now good. With a Dimensional Drift Hunter's Fury combo maybe coming in an for RRQ, I'd almost say it's not worth the risk. Mid enna povana as well. Bosu's giving the rifle over to Crinacle. He'll play with the frenzy. ആൽഫയർ കേറി നിൽക്കണ നോക്ക്. ജെറ്റൊക്കെ എടുക്കണമല്ലാണ് കളിക്കുന്നത്. മതിൽ വിടണ്ട ഒന്നുമില്ല. ആളെയും കേറി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക ഫ്രണ്ടില്. ജംകിനെ പൊക്കി. കുറച്ചുകൂടെ തള്ളിപ്പോയി കില്ലിൻ ട്രൈ ആയിരുന്നല്ലേ കജാക്കിന്. പക്ഷെ അവനെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. കില്ലൊന്നും കണക്ട് ആകാതെ ട്രാപ്പായി The thorns have been placed all the way along. Crinacle for a lot of the rounds has been on this B site, so they'll now deep wall, which again will give them information if it's shot to break, and if it's not, they'll know that position is clear, and instead they set up a firing squad around the sheer. Madri trigger ചെയ്തു. സേജ് ദാ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. They've been methodical at slowly breaking their way through this facility. Information will be had. രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. ഗൺ ഊരിയെടുത്ത് അൾട്ടി അടിച്ച് സ്പീഡ് ജംകിൻ പണി ആൽഫയറിനെ. ആ സോവ അൾട്ടി കണ്ട. Oh, there's nobody here anymore. At least with the weapon. അയ്യോ. Hold into mid. It could be a problem. That's a spike down. ബാക്കിയുണ്ട് 1v3. Back into the hands of Crinacle. He's waiting for the RRQ വിഷയമായി. with another massive individually.
Due to for a being a second, that looked Russian like that could esports get team, chaotic, they but were not allowed to play in that didn't even Valor seem cause like a Russia problem in the Ukraine end. war. Well, it definitely could have. I Oh, mean, you look at the അങ്ങനെയൊക്കെ TV from ആയിരുന്നല്ലേ? Munyet, the fact that he goes from the shadows. The fact that Jamkin's able to make his way all the way onto that side through market to spot those എടാ എന്തോന്നത് players in ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ the first പ്രശ്നമാണ് place. എന്റെ Those are പ്രശ്നമാണ് the guys who would be running down mid to pressure these attackers who've just lost their weapons. വൈഫൈയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് But instead, എന്തോന്ന് that കേട്ടൂടാ steel guard, Hunter's ഞാൻ പറയുന്ന hearing കേട്ടോ throw as well. അല്ല നിന്റെ സ്ട്രീം ലാഗ് ആയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ വൈഫൈയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇല്ല 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 എന്റെ എണ്ണം തോന്നുന്നത് I mean, it's still looking pretty shaky for Fnatic. They're not on the same അത് page. എന്തൊരു സീനടേ ഓരോ അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ചെന്നപ്പോ സ്റ്റീൽ ഗാർഡനെ ഇട്ട് സോവ അൾട്ടിയും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ പണി അവിടെ ഇട്ട് അതെന്ത് കളിയല്ലേ ഗൈസ് അത് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ ഇതാണ് ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിരുന്നേനെ നിന്റെ മൈക്ക് സപ്രഷൻ ഓൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കണില്ല ഡിസ്കോഡിൽ സപ്രഷൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ല സപ്രഷൻ ഓഫ് ചെയ്താൽ അതായത് നോയ്സ് സപ്രഷൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി നിന്റെ മഫിൾഡ് ആണ് സൗണ്ട് Well, the barriers are going up once again. Timeout finished. കമ്പി പൊട്ടിയതും ഇല്ല ആ ട്രിപ്പയർ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് കയറി ചെന്ന് കൊല്ലാം Letting them take the space and looking to punish them as they try to walk around. അയാൾക്കിന് ഈ ഷോട്ട് കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ It's all just to deny that early shock dart that's been put through. And of course, ഇപ്പോഴും മഫിൾഡ് ആണ് way to know ആ ഇപ്പൊ ശരിയായി ഹലോ കേക്കാം പക്ഷെ മഫിൾഡ് ആണ് ആ പി സി That's Paranoia and Sage will gone within the first 40 seconds of the round. അണ്ണാ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിട്ട് വരാം അത് പിന്നെയും കണ്ടുകൂടെ നിനക്ക് ബ്രോ വേർ ടു ബൈ എ ഗുഡ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് നല്ലത് മേടിക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ ആമസോൺ മെക്കീസ് കുറെ സൈറ്റുകളുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുക എവിടെയാണ് വില കുറവ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും I think they've genuinely been fantastic. MIBR ജയിച്ച് ഗൗതം MIBR ജയിച്ച് അത് കാണേണ്ട കളിയായിരുന്നടാ അത് MIBR ജയിച്ച് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് ചൈനയുടെ നമ്പർ 1 അവർ അടിച്ചെന്ന് ഗെയിമിംഗ് ടേബിൾ മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ടേബിൾ മേടിക്കും ബ്രോ അടിച്ചു നോക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗെയിമിംഗ് ടേബിൾ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്ക് ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഉണ്ടോ നോക്ക് That's the spike on the deck. 15 seconds left. This one's looking a little bit more rushed. They need to get a move on. And Althea and Crinacle രണ്ട് പേര് സൈറ്റിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി hold the line at least a few seconds. And in fact, they've already got the thorns to do that job for them. ഓ പണിയടാ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ട്രാപ്പിലോട്ട് ലൂർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചു കിടത്തി അത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ എന്റെ ടെക് ചാനലിലുണ്ട് റിവ്യൂ റീൽസിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ട സാധനം 10K അതൊക്കെ അയ്യോ ക്രോണിക്കിൾ 3 കില്ല് എടുത്ത അതെങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ എവിടെ ചത്തത് എടാ എന്ത് കളി എന്താണ് ഒരു മൂഡില്ലാത്തത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ ഓ നൈസ് 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 ജെംക്യു എന്താ പറഞ്ഞു മതിലിടുന്നില്ല അവൻ and already the economy on the rocks, but Crazy Guy comes in with a big ult on മതിലിടുന്നില്ല especially on the attack side. നാളെ മാച്ച് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നാളെ മാച്ച് ഇല്ലേ നാളെ മാച്ചിലെ വാലോ ലൈവ് ഇടായിരുന്നു This is both teams with their economy on the brink. This could be a chance for RRQ to equalize or it could be the map. അയ്യോ ഇവന് ഓടാൻ പറ്റൂലോ ആ കയാക്കിന്
എന്റെ അളിയ പണി ഓടാൻ പറ്റില്ല. ആ വഴിയിൽ അഴുതിട്ട് കൊടുത്ത് ആൾട്ടി ഫ്ലാഷേഴ്സ് ഇതാ പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ചുമ്മാ വെടിയിക്കാന്നല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. And it now comes down to the same decision for Fnatic. Do you risk this? Fnatic ഇത് സേവ് ചെയ്യോ? സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. ജംകിൻ ദാ വന്ന്. In a heads-up duel, he's not going to do very well. So he decides to play that very late wraparound. That should seal the deal. And even if Fnatic decide to go back and save these weapons, he will be waiting. Alpha down, Boaster follows. Chronicle crashes മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. Crashesനെ വെറുതെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം അവര്. പണിയടാ എടാ ഫ്ലോലെസ് ബ്രോ. ഒരു ബൈനറി ലീജിയൻ വേഴ്സസ് ജോജോന്റെ ടീം ആയാലോ? നോക്കട്ടെ എന്റെ ടീം നാളെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ കളിക്കാം. If that continues, Fnatic will hit 13 pretty soon. We need to see RRQ continue this form. Yeah, Crazy Guy's utility in this round just made that B site hold so awkward. It forced a really aggressive fight from Kayak. And I'll be honest, in terms of what we've seen in EMEA, this isn't comparable. He's having a really rough time on the stage at the moment. He's been caught up by Monya, RRQ. X-Faro. Oyyo, shot Alfair. Revive ഉണ്ട്, കില്ല് എടുത്ത് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. മതിലില്ല. Maybe gives them a little bit of extra space. The problem though is Crashy's already gone down in response. Yeah, I mean, we're talking about pistols for most players. Kayak's in a good spot, but yet crosses over. But he's now seeing Chronicle. Outline a rifle picked up. 3v4 Kayak ulti അടിച്ച് നേരെ കയറി എല്ലാ ആളി ആംഗിൾസും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല, ആരുമില്ല. മനസ്സിലായി സൈറ്റാണ്, സൈറ്റിലാണ്. ഫുൾ ആൾക്കാർ സൈറ്റിലാണെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. They also need a pick, and that's what Jemkin gives them. Cushy following up as well. Now a 2v2, but the res will be used. Fnatic not looking to let this round slip just yet. The flash pops, and I love the thorns to the back, but they don't get activated, and Cushy continues to deliver on the back. Cushy alone, but it's a 1v1, and with Boaster so desperately low, and the clock drains Cushy to 5. RRQ just one behind. He has been so impressive so far. There's been rounds that have gone late where you see him run in and get a double, but this was all him. Hello? Sure, maybe there were 6 kills to be had in the round because of the rest, but I don't think anybody on the RRQ side is worried about that one. Moving him up to 19 on the board, overtaking Jemkin. This is where Fnatic now have themselves a buy. A lot of missing pieces for the big opportunity. Now is where they need to Oh, here we go. Guys, see timeline tag and now shots ഉണ്ടാക്കും വേടാ. എടാ ഫെനറ്റിക്കിനെ പണി. ക്രോണിക്കിൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത്. ക്രോണിക്കിൾ മുട്ടാൻ കളി ഇന്ന്. സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഇടുമ്പോ കേറാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ എല്ലാം ഇട്ട്. ഓ തലയിൽ എല്ലാം കിട്ടി വെടി. എടാ കൂടെ ആരും പോയില്ലേ ഇടയോന്റെ? അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പയറോ ഉണ്ടടേ. എക്സ്പയറോ ആണ് പാട്. അളിയ എക്സ്പയറോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ? 1v3 ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല, ഡിഫ്യൂസ് വേറെ സ്ഥലത്ത് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടന്റെ സജഷൻ വെച്ച് ഞാൻ 7.0 IEM കോൺസെപ്റ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. ഇപ്പം അതിന്റെ കേബിൾ മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയി. അത് വാറണ്ടി പീരീഡിലാണ്. ബട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. കേബിളൊക്കെ ഡാമേജ് അവര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് എവിടെ വാറണ്ടി കിട്ടും? ഫിസിക്കൽ വാറണ്ടിക്ക് ആര് വാറണ്ടി ചെയ്യും? നിനക്ക് ഏത് കമ്പനി തരും ഫിസിക്കൽ ഡാമേജിന്? എനിക്കറിഞ്ഞില്ല, ഒരു കമ്പനിയും തരില്ല ഫിസിക്കൽ ഡാമേജിന്. അത് റിപ്ലൈ അറിയാത്തത് വേറെയാണ്, പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പിന്നെ ആരടുത്തും ഒരു സാധനം ഒരിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയാറില്ല. ഞാൻ വില കുറഞ്ഞ് എവിടെയോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനേ പറയാറുള്ളൂ. സാധനം സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അത് എനിക്ക് കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് ഞാൻ പറയാറില്ല എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന്.
എനിക്ക് ആരും പൈസ തന്നേനെ റിവ്യൂ അല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു തന്നെ. It feels like they deserve it. Like, considering they've lost both pistols in this game, it's been a fight back every single time. DyAc is going to get himself into the corner. Is this something that's checked? Kayake 18 പേരുണ്ടോ അവിടെ? GeForce has been winning that fight time and time again. His sight hold though has been devastating. They're walking into Chronicle's domain, and thus far this game has been dominant. Yeah, Chronicle has been the difference. Crashes has been pretty reliable. The utilities keeping them out of aliene keria crashes matram to a slow for RRQ. The spike retrieved. They haven't set their sights on it just yet. The run through the smoke successful for Xfero. ഇവിടെ അവിടെ wall ഇട്ടിട്ട് അളിയനൊന്നും കാണുന്നില്ല. 3v2. അയ്യോ ഇത് സെന്റർ ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യോ. Oh well, it's no longer a decision. 2v2 ആയി. അത് എവിടെ കിട്ടിയത് പിക്ക്? എടാ ഇവന്മാർ ഈ ക്യാമറ മാറ്റണത് മയില് കാണാനും വയ്യ. Real opportunity. Back into the 2 versus 2. Maybe expectations that there'll be somebody within this smoke already. Alfia not really willing to risk it, but eventually jumps through, but doesn't realize maybe there's somebody on the other side. They will now, and even going to trade it out. The TP used his bait Monya to try and keep them in. Aliya Monetna ചെയ്തു. Standing once again. എൻ്റെ അമ്മോ. സാധനം അടിപൊളിയാണ്. അതെനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. നൈസാണ്. ആ വിലക്ക് നൈസാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ. ഓ RRQ ആയിരുന്നു ഇതില് ഫൈനൽസ് കളിച്ചത് പെസിഫിക്കില് PRXന്റെ എതിരെ. എന്നിട്ട് അവര് PRX ജയിച്ചു. എന്നിട്ട് RRQ കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു, റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അവര് മുട്ടാൻ കളിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊറേ നാളായിട്ട് അവര് നല്ല ലീഡ് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അവര് കൊണ്ട് കളയും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും പോയെന്ന്. ഇല്ല ഇത് പക്ഷെ അവര് നല്ല കളിച്ചു കേട്ടോ. ഇത് ആ റൗണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിച്ചതെന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മറ്റേ ക്രോണിക്കള് തോളിലിട്ടോണ്ട് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഇവര്. ക്രോണിക്കള് തോളിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഓ അവനാണ് രക്ഷിപ്പിച്ചത്. ഈ കളി ക്രോണിക്കള് ആൽഫയറും കൂടെ എടുത്തു കൊടുത്ത കളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ. എനിക്ക് കയക്കിനെ വേണം. കയക്കൊന്ന് നേരെ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. കയാക്ക് ഇതുവരെ ഓൺ പോലും ആയില്ല. കയാക്കിന് അവരുടെ അടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കളി നോക്കട്ടെ. അവന്റെ യോറും എത്ര പോരാ. കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താലേ ശരിയാവും. ഞാൻ അടുത്ത തവണ അടുത്ത ലൈവ് തൊട്ട് ഞാൻ യോറ് വേണം ഫുള്ള്. യോറ് കളിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അല്ല നീ ജോജോനോടല്ലേ കളിക്കാൻ പോണത്? ഇല്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ആക്ച്വലി വാലറന്റ് കളിക്കണമെന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ആസ്പാസിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടായടാ കഴിഞ്ഞ ആദർശ. ഇതിപ്പോ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച്. എയ്സ് റീപ്ലേ റൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് പറ, നമുക്ക് റീപ്ലേ ചെയ്യാം. ആ എയ്സ് ആരായിരുന്നു, എവിടെയായിരുന്നു അത്? ക്രോണിക്കളുടെ എയ്സ് അല്ല, അതല്ലാതെ ഒരു എയ്സ് എടുത്തായിരുന്നു നമ്മള്. നീ വന്നപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏത് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല. ഇസ് ദിസ് മിന്റി അല്ല, ഇത് ഗോപിക, ഉണ്ണിയുടെ വൈഫ്. 10 റൗണ്ടാ. എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ശരിയാവും. 10-8 He's got to swing into a plant position that he just cannot deny the defuse from. 12-10 Fnatic. They edge out this round. And they've got 2 chances to take them out. Have large amounts of impact. DyAc again. Yeah, and Chronicle taking too many risks. Well, it definitely could have. I mean, you look at the TP from Munyet, the fact that he goes from the genuinely economy on the brink. Yeah, crazy guys. Maybe gives them a little bit of extra space. The problem though is Crashes has already gone down in response. Salvo will deny any aggression.
Yeah, I mean, we're talking about pistols for DyAc most players. Kayak's in a good spot. Monyet Mani അവിടെ 2 തോക്ക് കൊടുക്കും അവിടെ. 2 തോക്ക് കിട്ടി 3v4 ആയ സിറ്റുവേഷൻ ആണിത്. An advantage in manpower. യോറ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറുന്നു. ഈ റൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ? An ult for info if Boaster wants to use it. But Kayak's already got plenty to work with. This is now winnable for the defensive side, and RRQ need to tighten up the ship. ഒരു കില്ല് ഇപ്പൊ കുച്ചിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുച്ചി രണ്ടാമത്തെ കില്ലെടുത്ത് ഒരു കില്ല് ഒരു കാണിച്ചില്ല. പക്ഷെ റിവൈവ് ചെയ്ത്. ഓ അത് എന്തൊരു ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അത്. RRQ just one behind. He has been so impressive. അതാണ് കുശി. നമ്മളെ ഇവിടത്തെ ജോജോ ആണ്. അതെ ജോജോ ഡേ. അവൻ എവിടെ പോയി? അവനെ ഏതോ മാമൻ വിളിക്കണം പോയി. ബോസ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് മറ്റേ ബോസുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ 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 അതിന് പോയതാണ്. സമയായി. വീഡിയോ കോൾ ഡാൻസ് ആണ് എന്റെ. അതൊക്കെ കാണുന്ന കേട്ട് ആലോചിച്ചു. എയ്സ് അല്ല 5K. എയ്സ് അല്ലേ പിന്നെ 5K എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് എയ്സ് അല്ലേ? റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്സ് എന്ന് പറയൂലേ? ഐ മീൻ എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എടാ നീ എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാനേജറിന്റെ? ഓ ശരി ശരി. മാനേജർ എന്ത് പറയണ? കൊണ്ടുപോയേട്ടാ കട്ടൊക്കെ ചേച്ചി ഓടി. കലിപ്പ് സ്റ്റേജ് റിവൈവ് വേസ് പറയൂലേ? All the way up there. This actually won't work. I need a wall boost of my own, not by Alpha here, but please, can you give me some assistance? Thank you so much. Hi. Hello, Milan. Anyway, I wanted to ask you about that Sage pick, especially since we know the team has been experimenting a lot with who gets to play the What was the thinking behind it, especially for this map? Most the comfortability. Like we didn't have a whole lot of time to turn things around. Kron's played so much Vice, so just shoving Alpha on like style worked. He can wall push himself, he can shoot, he can slow fight. Comfortability thing more than anything. കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാവോ? രാത്രി അവന്റെ ഇങ്ങനത്തെ മാലയൊക്കെ ഉണ്ട് അവന്റെ. അവൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് രാത്രി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിറ്റവൻ. അത് കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞാനാണ് കൂടെ പോയത്. എനിക്കറിയാം എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാവാടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നേ. അതെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല. വാച്ചിങ് ഒക്കെ പോയി. ചാനൽ ചത്ത്. ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ച് ഓണാക്കി എടുക്കണം. റീബിൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ. റീബിൽഡ് മോഡാണ് നമ്മള്. ഹാഷ്ടാഗ് റീബിൽഡ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ല VCT മറ്റേ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ആവണം. ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കറന്റ് 1500 വാച്ചിങ് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 700 വാച്ചിങ് ഒക്കെ കയറണുള്ളൂ. അത് കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വരൂലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് വന്നു തുടങ്ങി. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഉണ്ണിക്ക്. ബിഗ് ബോസാ പിത്തൾജിയെ കൊണ്ടുപോയി. പിത്തൾജി വന്ന് മറ്റേ നോക്കിയപ്പോഴത്തേ രണ്ടൊരു കളി. ഒന്ന് MIBRും പിന്നെ ഒന്ന് ചൈനയിലെ നമ്പർ 1 ടീമും ബില്ലി ഗെയിമിങ്ങും. ഇല്ല മറ്റേത് MIBR ഒരു 4ാമതായിരുന്നു. നക്കി കയറിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ MIBRനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിത്തൾ അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ ത്യാഗമൊക്കെ എടുക്കണ പോലെ ഞാൻ എന്നാ ബില്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന്.
നാലാമതുള്ള മറ്റേ ആസ്പാസിന്റെ ടീം ബില്ലി എടുത്തിട്ട് കെട്ടി. അങ്ങനെ അതുവഴി ഓടി. അങ്ങേരാണ് ശാപം. എടി അങ്ങേര് എന്നെ കേസെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു VCT ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. ജെഞ്ചി ഇല്ല. ജെഞ്ചി ക്വാളിഫൈ ആയില്ല. പക്ഷെ പിത്തള പറയുന്നത് പിത്തള ജെഞ്ചി ഫാൻ അല്ലാന്നല്ലേ? പിത്തള അന്ന് നിന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജെഞ്ചി ഫാൻ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ജെഞ്ചി ഇത്തിരി ടീം മാറിയപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അവന്മാര് കളി തുടങ്ങിയപ്പോ വീണ്ടും വന്ന എന്നാ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ജെഞ്ചി അത് വന്നതോടെ അവന്മാര് മുടിഞ്ഞ് ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിക്കാനെന്നാണ് കേട്ടത്. പിത്തള കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ലൈവില്? മച്ചാൻ വെയിറ്റ് ഹായടാ. നീ ചാറ്റ് നോക്കണുണ്ടാ? വേറെ സുന്നി ബ്രോ നീ അപ്പൊ ലൈവ് നോക്കിയാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം. വിശക്കണം. ഉണ്ണി ബ്രോ ഇവിടെ മുകളില് കോൾ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹലോ അണ്ണ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹായ്. ലോവർ ഇന്നും പോവും ചിലപ്പോ. വൈകാതെ ലോവർ ഇന്നും പോവും ചിലപ്പോ. സെൻസിന്റെ കൂടെ പിന്നെയും കൂടെ കളിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ വായിക്കുന്നത്? ഹലോ സെയിം ഉണ്ണി ബ്രോ തന്നെ. ഉണ്ട് മുകളിലിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ണിക്ക് ഒരേ ഉള്ളടാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ കേറാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഹലോ അദ്വൈതേ ഹായ് ഹായ്. അയൻമാനെ ഹായ്. എന്നീടെ ശബ്ദം മാറിയതല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? FNC ആണോ RRQ ആണോ? പ്രോഫിറ്റ് ടീമിങ് ഹലോ. ബോയ് വിത്ത് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് ഹലോ. ചേച്ചി കസ്റ്റം വല്ലതും കളിക്കുമ്പോ കൂടെ കളി. അല്ലടാ കസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ണിയെ വിളിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഉണ്ണി ഓൾറെഡി എന്റെ ഇതിൽ കയറും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതല്ലേ. ഹലോ ജഗ. ഹലോ EMS കസ്റ്റംസ് വിത്ത് ഉണ്ണി ബ്രോ ആൻഡ് എത്തീരിയോൺ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിവോഴ്സ് ആവാത്ത ഭാഗ്യം. കസ്റ്റം കളിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മി പീക്കി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാറായി. ഹായ് ആദി. FNC അത്രേ ഉള്ളൂ. FNC ഫാൻസ് അസംബിൾ. നമ്മളാണ് FNC ആണ് ഇത്തവണ ജയിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ല ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ടാ. അത് ശരി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതാ ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത്. ഞാനിപ്പോ നിന്റെ ചാറ്റിലായിരുന്നു. ഉണ്ണി ബ്രോയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. അവന് റിട്ടേൺ പോളിസി ഉണ്ടോ നോക്ക്. തിരിച്ചെടുക്കോ നോക്ക് വീട്ടിലോട്ട്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന്. ഞാൻ എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്തറിയാമോ? ഇസ്താംബുളിൽ ചിക്കൻ പ്ലേറ്റർ. കൊള്ളാവോ എന്തോ. ഇസ്താംബുൾ വന്നല്ലേ? അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നല്ലേ. ഞാൻ ഓർത്തായിരുന്നു അത് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആരോ റീൽസ് ഇട്ടല്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഷവർമ. ഞാനതാ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു തിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഉണ്ണിയെ വിളിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയെ വിളിക്കണേ. was that there was a Yoru to go with it. Like there was always നമ്മളെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടന്നത്. ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതായിരുന്നു. നിങ്ങളെ എനിക്ക് കൂടെ തന്നു. നമ്മള് മൂന്നര അഡ്മിറ്റ് രാത്രി. ഓ എനിക്ക് പിഴച്ച മാപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് പോയിരിക്കില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുനാള്. ആര്?
തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പൊ അസന്റെ കരുത് കളഞ്ഞ് കേളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഓ അവൻ അടിച്ചെന്നിട്ട് ഓ റീലോട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നു. അവനെ ഓടി മാറായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന്. ഓ ജസ്റ്റ് Pistol definitely not done yet. Bear in mind, Fnatic have won both of them so far, and that was only the difference maker in terms of the rounds in the last map. Three players of RRQ Global Esports outside this B site. Peek in that direction, it feels like. Money പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മണി It's going to be a free plant and ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഉള്ളായിരുന്നു. I don't know what information they had that this was going to be an A hit, but whatever it was, it has baited them completely. Global Esports illalle ada adachu potti utility here. Monyet not burning up a paranoia. Taking this as a contact play now gives them a lot more to work with when it comes to this post plant. I'm curious to see whether this was going to be used in an aggressive way with the position of Jemkin to try to paranoia him through when they hear these steps of the retake, but instead they're playing back on the side. They got both of the shock darts and the recon as well, so that there's a lot available for them. Paranoia alarm to try and have their sweaty little lineups. There's a paranoia just to kind of keep Jemkin safe in the corner. It does mean they know he's there. Crashy's able to clear already. Potential, but it's just going to be the firefights for Crazy Guy, but it's worked out. One found already within the Smokers Chronicle. He's trying to continue from, but it's going to land. It's whether or not he has it. Chronicle എന്തോന്ന് കളിയടേ. Miracle. Chronicle എന്ത് കളി കളിക്കണ അവൻ. Chronicle stands between them and success, and this, as you said, was the difference maker. When you look back in the Chronicle they won. Fnatic won by 3 rounds, and they got a 4-0 start in terms of those pistols. 3-1. It makes all the difference. Maybe it will here for RRQ as well. This is, if you look at the Sent, last time that was what sent them out of Toronto. They were 13-5 on it up against Fnatic. Now this one, we're going into unknown territory in terms of these two. But I am curious to see the rifle rounds, how this comp is going to play out. Like I said, there was a lot of എല്ലാം ചാടി ചത്ത്. See the tweets already. ഓർബ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓർബ് കിട്ടൂലേ. ഇല്ല എന്തിനാ അവരൊരു സൈറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ സൈറ്റ് വന്നില്ല അപ്പൊ അവർ ചാടി ചത്ത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർബ് കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണ് മാപ്പിൽ കളിക്കണം. ഒന്നേ ബോംബിച്ചാവല്ലേ ചാടിച്ചാവും. ഈ റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ താഴെ വീണു ചാവോ? ഇല്ലല്ലോ. റൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാടാൻ പറ്റൂല. Favored of the two thus far. We'll see if that continues throughout the map. Stunned how there's no way DyAc's getting super aggressive here on the back of it. No, they will just sit and wait. But here comes DyAc with the immediate punish. He gets out. Has his refractor go back. ഒരു കില്ലും എടുത്ത് ഓടി ബാക്ക് ഇറങ്ങി പയ്യെ മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യും. നൈസ്. Nice ആയിട്ട്. They made it now into a 5v4, denying the plant. Oh no, it's not. It's on the other side of the box. Pardon me. Because she's able to get the plant down nice and open. Open plant തന്നെ ചെയ്തറായിരുന്നു. Just for him to plant almost in front of them. It's a bit of a gamble with this many players there, but it sets them up nicely into the post. All 5 players from Fnatic and still a decent amount. അത് നമുക്ക് ഇവരിപ്പോ നോക്കിയോ 4v5 some of that backline, but in fact it's a much deeper post plant. The spams is the aim of the game. A 1-for-1 trade, but bear in mind what they lost it on last time. It was the time, it was the clock that went against Fnatic. Already fragment into position. At times starting to tick down once again, and they're only just getting onto it. The shock dart. Oh, അത് കൊണ്ടില്ല ഷോട്ടാ കൊണ്ട് ആളി ചത്തേന. I don't think it's പൊട്ടി close this time around. Oh. To get it done.
Fnatic have a round, but just an inch to the right, and that's a completely different game. Yeah, that's unfortunate for RRQ, but they make that one crazy competitive after losing opening pick and then pushing into the numbers against them. They managed to run that clock way down, that flash popping just a millisecond. They weren't expecting crashes to have pushed that aggressively. Now, 2-1, but the damage done in that previous, it's eaten away at a few of the credits. The full buy for RRQ, though, nonetheless, and a slow defaulty approach from them. Well, that's what I was going to say. Look how passive they are on B. They've not taken any of that early control, so even the aggression that's come out from Kayak is not really going to tell them too much. Shock darts even being put through or being taken. Like the ruse is that, okay, if our Sova's on this side of the map, likelihood is that's where the push will be going. At least for the moment, he was there alone with the spike. But the drone re-clearing, oh, this is wonderful. They've sold a double fake. They've moved back, and then when the drone goes through, of course, Fnatic are going to rotate another player back to the other side of the map. Still having two players here, though, and the drone contact will probably be a quick scurry back to the A side. The decision then, when you see this controller come through from Alpha, you stick around, you look for the fight, or you simply back off. He's made the wrong calls, and Crashies, he didn't think he needed a fallback. He should have been safe inside the smoke, but he has been taken down. RRQ, I mean, Fnatic tried to deny RRQ the opening pick, and they still get it. That's a crazy unlucky fight for Fnatic. So much damage to the side of Fnatic. They're getting back into this side. It's going to be a difficult one. They're still going for it. They're still trying to make that space. DyAc actually won the opener. That's not a bad way to find themselves back into the round, but it's this late around for Monya that could cause the problems. The fight on the site actually going. The way Fnatic and an cam and the spike is going to be a nasty surprise. It means once again they haven't been able to get on it. Have they heard Monya? No, they haven't. But he's going to be. I am back. Could have been a wonderful moment for Monya, but instead he is caught. Yeah, just great work connecting the dots in the end. They realize he's been missing for a little bit. Wasn't even the tag, it was just a promotion through. Guesstimating Crashies path out of there. This is our map. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എടാ കിളവൻ ഗോപിക ഹലോ ഒന്ന് കിളവൻ ബാക്കില് കിളവൻ മെന്റൽ തെണ്ടിയാണ് ചുമ്മാ അഭിനയിക്കാനാണ് കാമാണെന്ന് പണ്ട പാവപ്പെട്ട ഫ്യൂസിൽ എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ കൊച്ചിറുക്കന്റെ ജീവിതം മിസറബിൾ ആക്കിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയായിരുന്നൊന്നും പറയല്ലേ പറയല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ ചിരിക്കണം അവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലെന്ന് കൊച്ചിറുക്കനെ തള്ളക്കി വിളിച്ച് എന്നും രാത്രി അവനെ കെട്ടിയിട്ട് നക്കി Benny bro, Sephiroth's giving high da. Oh. Alle, aldi ya. Eda Boster and കളി കേൾപ്പിച്ചു. എടാ. ഞാൻ വ്യൂസിനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ ഒന്നും പറയല്ലേ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് യൂസ് കളിച്ചോടണ സമയം കഷ്ടമുണ്ട് കളവാ വൈ യു ഡു ദിസ്
എടാ ഫെനറ്റിക്ക് എങ്ങനെ ജയിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് തോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് അവർ ജയിച്ചതിൽ ഒരു 2 റൗണ്ട് അവർ ജയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത റൗണ്ടായിരുന്നു. എടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ജയിക്കേണ്ടല്ല. ബോസ്റ്ററൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിപ്പിച്ച റൗണ്ട് കണ്ട. ജംകിൻ എന്താ ചാടി സൈറ്റിൽ കയറി. ഇത് ഇവന് ഒരു ഹോബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേറുന്നു അടിച്ച് കായലി കളയുന്നു, കേറുന്നു അടിച്ച് കായലി കളയുന്നു. അവനൊരു കാര്യം അളിയതാ അൾട്ടി അടിക്കണ്. ഓ അളിയൻ വന്ന് മണി വന്ന് കില്ലെടുത്തിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു മണി. ചോടെ കമ്പിയുണ്ടോ വരുമ്പോ ഇൻഫോ ഇട്ട്. ഓമൻ അൾട്ടി അടിച്ച് മോളിൽ കയറി. എടാ വിഷയമായി ബാക്സാവെന്ന് പണി. അയ്യോ ബോസ്റ്ററിനൊക്കെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് കളി. ലോഡ് ബട്ടൂര തൂക്കമാണല്ല. പ്രേമത്തിലെ പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്. നീ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ? സായ വഴി അറിയാം. ഓ സായ വഴിയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. And find another as they try and switch in. Because of that, they're slower to get the kill. Great round from him individually. That trip's taking a worryingly long time to set up. If they had swung that corner, that man is certainly dead. But already you can see they've spotted Boaster and they know Lord Batura പാട്ട് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത്. There's the trip. himself up top a different route than was planned for by that. ഓ അൾട്ടി അടിച്ചടാ. രണ്ടോർ കണക്ട് ആയി. അല്ല അവ അൾട്ടി അടിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കുശി. അത്രയും ദൂരം പോവില്ലേ അൾട്ടിയുടെ വേവ്? അവ ദൂരെ ഇരുന്നാണ് അൾട്ടി അടിച്ചത്. നിർത്തിയതാണോ തീർന്നതാണോ എന്തോ. ഓയ്യോ എന്റെ ആളിയാ. എടാ വീണ്ടും എന്താ പോസ്റ്റർ. വീണ്ടും ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പാടില്ല റൗണ്ട് ജയിക്കാൻ പോണ്. പോസ്റ്റർ വിഷയം എന്റെ മോനെ. എന്നാ ന്യൂ ആക്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? 600 ഇമോർട്ടൽ മെമ്പർ ആവാൻ എത്ര മന്ത്സ് ആവും? 600 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയമണ്ട് ഇതുവരെ തന്നെ. ഇനി അടുത്ത ഇമോർട്ടലാണെന്നുള്ള ഡയമണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. കോളിടണോ? കോളൊക്കെ ഇടണോ? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിക്കണടാ? ഇത് ജയിക്കേണ്ട കളിയല്ലേ? പെനറ്റിക്ക് ആരോടാ കളിക്കണേ? ജംകിൻ നൈഫൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജംകിന് ജെറ്റ് കഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ പാവം. He's clearly feeling confident down on that stage. അതാണ് ചിരിച്ചത്. The blade storm activated for Jamkin. Deep play towards the other side for Fnatic. നീയല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ലൈവിലുള്ള ചിരിയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ തമാശ ഇട്ടാലോ ചിരിച്ചാണെന്ന്. നിന്റെ ചിരി ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല. നിന്റെ ഒരുമാതിരി അണ്ടി തലേനെ പോലെ ചിരിയാണ്. കുശിയുള്ള ജോജോ അവന്റെ ടീമിൽ കയറിയ കുശിയും വളി ഒരു ടീമിലായെന്ന് പറയാം. ബാഹുബലിയുടെ കണ്ടിയാണ്. അത് പേര് മാറ്റാലോ. അവൻ എന്താണെങ്കിലും സെറ്റാണ്. എടാ മുട്ട ഒരു ലെർക്ക് മണിയില്. മണി ഈ ബാക്ക് സ്റ്റാവ് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അടിച്ചു പോലെയാണ് ആലോചിച്ചു. അയ്യോ അയ്യോ കയാക്കിന് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചെവിയും കേട്ടോ. ഫുൾ ടൈം അവന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്. പാവം അടിച്ചു കായലി കളഞ്ഞ്. ഓക്കെ ഓക്കെ കുശി എന്ത് കളിയാടാ. എടാ കുശി എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കണത്.
Once again, we find RRQ. അതൊരു അല്ല But Cushy, this is spot. അല്ലേ തൃപ്തിയായിരുന്നു അത്. in the post play, he's able to deliver, and I'll tell you what. ഓ തന്നെ കേട്ടാ ജെറ്റ് നൈഫും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ശരിയാ. Keep losing retakes, well not this time, says Cushy. എന്റെ മോനെ. 4-4. Look at the economy as well. Neck and neck, and this is where RRQ should be retaking their lead. Oh yeah, there would have to be some കണ്ട അവൻ കുശിയിലൂടെ ചേർന്ന്. crazy individual plays. എന്താ ജോജോ Or mistakes. ടീമിൽ കയറാനാണോ? Most likely a bit of both. They were to lose this round. ബോസ് ഇത്തിരി ഫ്ലോപ്പായി കാണുന്ന ഇപ്പോഴാണ് സത്യം. Towards the A side. He's playing in mid. Trying to avoid any of the KO utility that was thrown through. Of course, Cushy getting so many kills that he already has that null command back online. The support that Alpha has is just a jiggle peak of Chronicle. It definitely leaves him out to dry, but when you have a buy like this, you have to take risks. Well, the thing is, you've heard the cam on A. You've heard the drone go through as well on RRQ, and obviously the response here from Crazy Guy was to drone it himself, make sure they haven't taken the space. Now they're starting to expect those rotations to come through. 4 players outside. Only Crashy's here to stop them, and it looks like they have done a wonderful job of avoiding this play early on. Congratulations, Jojo. അത് 5 പേരാണല്ലോ. Way to not get caught by the null command, but they will find it before they run on into it. Congrats, Jojo. Set up as well by Pharaoh. He goes down. That is a rifle gift. വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Tick all the boxes to clear him out. ഒരാളെ കണ്ടല്ലേ? Pistol, but now he certainly spotted him. But Jojo. They want to be patient on Fnatic, but RRQ get ahead of it. Oh! എന്റെ അമ്മ ഒരുത്തനെ അടിച്ച് 6 കളഞ്ഞവര്. Okay. RRQ. Corpse, that's for sure. And for Alpha, it then gets to the point of like, okay, do you just hold on to the weapon? How much damage are you really hoping to do here? The answer is absolutely nothing. And Chronicle with no orbs needed to be gained. Anything he can either hope for as a rifle or the taste of the spike. Jojo Devasena തന്നെ. 5 on the board for RRQ. The lead reclaimed, but I think most of us are expecting the next to go to Fnatic. Not because of their comp or their economy. എന്റെ അമ്മ അത് അടിച്ച് 6 കളഞ്ഞു. അത് എന്തൊരു പീക്ക് അത്. Back and forth. Plenty of games in tennis here. Yeah, I really looks like another. I want to give credit again. First match എന്തായി ലേറ്റ് ആയി ഡീമൺ സെയർ കാണാൻ പോയി. ഫസ്റ്റ് കളി MIBR ജയിച്ച്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഫെനറ്റിക് ജയിച്ച്. കണ്ട ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കുത്ത് കണ്ട. ഫെനറ്റിക് ജയിച്ച്. ഇത് RRQന് ജയിച്ചു പറ്റി. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ്. Very enjoyable team to watch. Set play though being thrown in for. എന്നാലും ജോജോ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പ്രഗ്നന്റ് ആയല്ലോ. അത് പ്രശ്നമാണ്. There was nobody caught in the stun. And RRQ don't just run to the other side of the map, knowing now that they're facing in to that rolling thunder. They'll still compete for the orb, but with 4 players here, it's going to be the exact same round minus the null command. അയ്യോ. Lost 1 to Chronicle. കുശി ചത്ത്. ഇനി ചിലപ്പോ ജയിക്കും. അള്ള ഒരുത്തനെ ചന്തി വെടിയിച്ചിട്ട്. എന്റെ അളിയ ജംകിൻ കേറി ചെന്ന് കൊന്ന് എറിയണ എല്ലാരെയും. എക്സ്ഫെറോ. എടാ ഇത് ബി പോവായിരുന്നല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി ബി പോവാം. അയ്യോ പോസ്റ്റർ വൻകിട വിഷയമാണ്. അവർ തന്നെ പോണുണ്ട്. പക്ഷെ ബിയിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാരും. ഇത് കളിയാക്കണ ചീർ ചെയ്യണ. കളിയ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ അതിന്റെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു. അവ എവിടെന്നോ കന്യാകുമാരി കറങ്ങി വരണതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി കാണും ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ആണെന്ന്. കളിയ ഹെവൻ പോയി. Cosmic Divide available, but placing it while in the open would be a massive risk. He's just trying to make his way into the site, and Crazy Guy, well, it's been too long. He started to realize that he has to be coming in from behind. The tap on the spike reveals his opponent's position. But the clock is in. It's കളിയ വിഷയം കളിയടാ. പോസ്റ്റർ എന്റെ അമ്മ ഇത് എത്രാമത്തെ റൗണ്ടറാവും എടുത്തു കൊടുക്കണേ. എടാ പോസ്റ്റർ മുട്ടൻ കളി.
It was the Hunter's Fury that for RRQ for Crazy Guy. I think that's going to put so much pressure. Not trying to bait out the ultimate instead. Bait out the player. It was a great read. But this guy would still be sticking around up close. That could have played out very badly for Fnatic, but instead Godster. Further lead. ഞാൻ എന്റെ മാനേജർ എന്നുള്ള പേര് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് മാനേജർ. ഞാൻ ഇനി ഫെനറ്റിക് ആണ്. ചാങ് ചാങ് ഇവൻ. എടാ എന്റെ ഡോളിനെ കണ്ട ലൈവില്. Both teams dumping their economy into this one. Doll alla Chang be a fight for the lead. Insult illa doll nu parnu. ടാക്ടി ബെയർ. At halftime. ഇതിടെ മറ്റേ ഈ സാധനല്ലേ? ഓ അളിയാ വിഷയാണ്. അത് ഒറിജിനലാ? ഓ അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. It's a little bit of ഉശിരൻ മേടിച്ചു ഉശിരൻ. ഇവിടെ കിട്ടൂല. Maybe expecting a reaction. The A site split, not something we've seen too much of. It's a very tight angle to try and make your way through. That's why Crashies is just happy to try and hold. Start up, stun, keeps them locked in. Or the players attempting to make it through A main. They're kind of stuck until they get through this zone. മാനേജർ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തടാ? Great job so far. PPT ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ. It doesn't feel like he's getting a lot off those traps, constantly being destroyed. Always caution on the push through. It will be the same again. Fnatic ആദ്യമേ പുറത്തെ WCL Fnatic group up here. 4 players moving into heaven. അളിയാതെ എത്ര പേരാണ് അവിടെ. Good for the duel. In goes the Hunter's Fury. It's a narrow laneway. Doesn't land for more than the one though. ആരുമില്ല. 4 versus 3. എടാ മണി 2 കിൽ എടുത്ത്. Managed to find them. കമ്പി കുടുങ്ങി എടുത്തേ. And then the trap on the other side. എടാ മോസ്റ്റർ. എടാ മേളിലാണെന്ന് മറഞ്ഞൂടെ ഇവനെ. Back and forth as it went. It's all അവനെ കൊന്നത് മേളിന്നല്ലോ മേളിന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. Every single time it seems like when ജോജോ നീ എന്തിനാ PPT ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെന്ന്. That will be the lead. Client work. Pick back up. We mentioned it. It was a close first half in the last map. Client work. It seems like it might end up being the case again. Of course, RRQ. Third map പോകുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. RRQ is a good team. RRQ മുട്ടാൻ കളി. അവൻ എന്തിനാ അടി അടിക്കുന്നത്? എല്ലാ ടീമും സൂപ്പർ ടീം. സത്യം ഫെസിലിറ്റി നമ്മളെല്ലാം കിട്ടില്ല. It's definitely been a nightmare one. അടുത്ത ആരോട് ആയിരിക്കും കളി? ഇത്തവണ ഫൈനൽസ് ആര് ജയിക്കും അറിയാവോ? ഫെനറ്റിക് അല്ലേ? ഫെനറ്റിക് ഈ കളി ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല. ഓ ബോസ്റ്റർ ബോസ്റ്റർ എത്ര കളിയാടാ പിടിച്ചു കൊടുക്കണേ. അയ്യോ എന്താ അടി അടിച്ചെടുത്തത്. ഉറപ്പാണോ? നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ആര് ഫൈനൽ ജയിക്കും എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റോറി ഇടും. ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം പറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് He doesn't have anything to play with. The time against him. ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലും പറ്റൂല. Just making sure that there is no fight to be had. The half. ഓ ആളിയനെ വെടിവെച്ചിട്ട് കൊള്ളണമില്ല. അവനെ ബോംബ് തടവി. TRX ജയിക്കും മണ്ണ മണ്ണേ. EDG ആണ് ഇത്തവണ ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. EDG ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻസിനെ അടിച്ച് കായൽ കളയുന്നതാണോ? ഫൈനൽസിൽ കയറി മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള മാച്ച് ഏതെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് കളി കണ്ടിട്ട് തോന്നണത് THഉം PRXും ഫൈനൽസിൽ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. TH മുട്ടാൻ കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പറയാറായിട്ടില്ല ഒന്നും. കുറച്ചുപേരെ കളിയുടെ കാണാനുണ്ട്. സെന്റിനൽസ് ഒന്നും വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സെന്റിനൽസ് ജയിക്കുന്നെന്നും. സെന്റിനൽസ് ജയിക്കണ വെച്ച് toutes les équipes ici en France, y compris RRQ. Hi Maxime, I'm glad to welcome a French RRQ fan here with me. And the first question I want to ask you is, how did you discover RRQ? What gave you, faith in them and want to follow them? Donc première question, c'est étonnant aussi d'avoir un fan de RRQ. Anda വേറെ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഒരു RRQ fan. envie de les suivre. Je suis tombé dessus un peu par hasard quand ചുമ്മാ ഇല്ല വിവരമില്ല എന്തിനു പറയണെന്തോ. ils ont gagné.
c'était preuve de résilience, c'était juste incroyable en termes de gameplay. Je suis rentré, j'ai acheté tous les billets pour le reste de la régulière saison 2023 et je suis allé à tous les matchs. C'est pas compliqué. So it's a love story. Back in 2023, I started following them a bit randomly. You know, I went to the arena in Seoul and I loved them. They had like such a big resilience, so I bought all the tickets for their future matches back in 2023, and I never stopped following them. So that's beautiful dedication indeed. 2023 തന്നെ എല്ലാ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഫെനറ്റിക് will be in final. നിഖിലേ, thank you for the 7.29 AED. C'est quoi la meilleure région du monde? Mark my word, EDG. Definitely not the EDG Americans. G2. On aurait tendance à dire IEMS. എടാ മിന്നി ഡിസ്കോർഡില് നിന്റെ പേരിന് അഗൈൻസ്റ്റ് വത്സൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. വത്സൻ എന്നല്ല വത്സൻ. എടാ ഇത് നീ എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്, എന്നിട്ട് വത്സയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. വത്സയില് എനിക്ക് പറ്റണില്ല. നീ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് VLLC ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. അപ്പൊ കണ്ട നിനക്ക്, എന്നിട്ട് ആ പേര് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാത്. വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് ആ പേര് വേണ്ട. അത് വേണ്ട, ശരി. Merci. ജോജോ നീ അത് ചേരുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടേ? Now leading, I guess the pistol really does make. ജോജനെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ വത്സേഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എടാ നീ അവനും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലടാ പഠിച്ചത്. നീ പിന്നെ എന്ത് രണ്ടിക്കാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അവന്റെ കൂടെ പോയിരി അവന്റെ ഓഫീസ് കോളില്. നീ എന്തിനാണ് എന്റെ കൂടെ കോളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? നീ അവന്റെ കൂടെ അല്ലേ പഠിച്ചത്? അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഓഫീസ് കോളിൽ പോയിരി. I love seeing ASTRO on this map. When I think of ASTRO, I think of him, I think of Boom. Same company-ലാണോ? അവിടെ വല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ റെഫർ ചെയ്യുമോ? ആരുടെ അടുത്താണ് നീ ചോദിക്കണം? നമ്മുടെ അടുത്താണ്. നീ നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി മാവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കിയേക്കാം. They want to survive going into that lower bracket. They need to make sure that they close this one out. എന്തൊക്കെ വേണം? Well, this is their best chance so far. ഇവനെ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ടീമിൽ തന്നെ ഇട്ട് തരണം. അപ്പൊ നീ ആ കാശ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും. അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. റെഫറൽ ബോണസ് അല്ലേ? റെഫറൽ ബോണസ്. A bloodbath to start it out. 25,000. It's been tagged up. It's time to fall back. Same for Crazy Guy. എടി ആ 30,000 കിട്ടിയ 5,000 എനിക്ക് തരണേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൊണ്ണ ഇത്രയും നാളെ എന്റെ തലയെ നിങ്ങൾ വെച്ചെന്നേന്. We see a lot of this defensive side flock towards the B side. എനിക്ക് ഇവൻ അറിഞ്ഞോലും കൂടാ. അത് ഉണ്ണീരെ കൂട്ടുകാരൻ. ഇപ്പൊ ഇവ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി മാറി. ഉണ്ണീരെ കൂട്ടുകാരൻ. ഉണ്ണി അറിയാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം. ഞാൻ പറയാം സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡിൽ കഫേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Fnatic on this map love to do. They just leave. Bennyയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നെന്നാണ് ജോജോ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. Looking like maybe. അപ്പൊ നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ മയിലേ? Now walking into a side that I imagine they believe to be clear. ആ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? എടാ എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്? എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്? എന്താണ്? ബോസ്റ്റർ മാത്രം നിന്ന് കളി ജയിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണം. എനിക്കൊരു 1,00,000 രൂപ അയച്ചേ. തിരിച്ചയക്കാം. നീ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനേ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. എന്റെ ആവശ്യം കഴിയട്ടെ. 50 ലക്ഷം. You look back at their old composition where they had that double duelist. A lot of the time they എടാ ബോസ്റ്റർ എന്തോന്ന് കളിയാടാ കളിക്കണത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കിളി പോണ്. അവ അവസാനം അവന് ഒരുത്തനാണ്. എടാ 3-4ാമത്തെ കില്ല് വയ്ക്കും. അടിച്ച് പണ്ണി അവനെ. ഇത് എന്ത് കളി? ബോസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എല്ലാരെയും പണ്ണ്. അവൻ തന്നെ ഡയലോഗ് അടിക്കണം. അവൻ തന്നെ എല്ലാരെയും തള്ളക്കി വിളിക്കണം. വേറെ ആർക്കും റോൾ ഇല്ല കളിയില്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ്. അതാണ് അച്ഛനമ്മയും വന്ന കളി കാണാൻ. പോണ അവിടെ നിന്ന്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോണ അവൻ. അവൻ ഡാൻസിലേക്ക് പോവാൻ.
But now they've managed to find themselves a Marshall. 31 or 32 years ഉണ്ട് That can be a very valuable അവരിപ്പോ weapon. കോടികൾ ഉണ്ടായിക്കാണ് ഇനി ചില്ലായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറയാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓർഗ് തുടങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടീം എടുക്കും. Especially with the range അതന്നെ എല്ലാരും വെളുത്ത് ആറാൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചോ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ബോസ്റ്റർ ജയിപ്പിക്കോ എടാ ബോസ്റ്റർ മാത്രം വൺ മാൻ ഫക്കിംഗ് ഷോ. ആ ഈ 7 റൗണ്ട് ഫാനറ്റിക്കിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 5 എണ്ണം അവൻ ജയിപ്പിച്ച എന്തിനാണ്? എന്റെ അമ്മ എന്തോന്നത് അവന്റെ ദിവസം നാളെ നിന്ന് ഡ്യൂൽ എടുക്കാന്ന ധൈര്യം കണ്ട ഒരു പിസ്റ്റലും വെച്ച്. ഇവ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര രീതി കളിക്കാനാണ് ഞാൻ ടീമിനെ കളി ഇവ കൊണ്ടുപോവാ. RRQ കളി എടുത്തോണ്ടാണ് ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ കമ്പി ഇട്ടിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം. ഓ കയാക്ക് കേറി വന്ന കളിയാ. ഓ കയാക്ക് ഹാക്കിട്ട് ബോസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കി കയാക്കിനെ. To survive that engagement, the Cypher healthy towards the spawn, but a 5 versus 3. This investment for Fnatic paying off. But that was the man we wanted. ആ കയാക്ക് കേറി ചെന്ന കളി കുശി എടാ കുശി. Kushi trying to take space back through. This is not going to be easy. Maybe it is. There's a gap. A spot for him to take a fight. But look how passive. Oh, Kushi. Kushi തിരിച്ചു ഓണായി. Making this one interesting for sure. They've Kushi ഓണായി മോനെ. that night, but now എടാ സ്പാം ചെയ്തടാ. എടാ ബോസ്റ്റ്. എന്റെ അമ്മ നിഖിലെ താങ്ക് യു 7.29 AED. എന്റെ പൊന്നെ എന്ത് കളിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ കൺകസിൽ കേറി ചെന്ന് പണിയണ്ട. എന്റെ അളിയ രണ്ടുപേരെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടിട്ട് അവിടെ I'm turning into a monster. Imagine being the guy on the other side of the stage. അവന് ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ, ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. എന്ത് കിടിലായിട്ട് വളർത്തിയിരിക്കണല്ലേ വീട്ടുകാരെ. അവനൊരു നാണവും മാനവും ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുള്ള ധൈര്യം ആലോചിച്ചു. എന്തൊരു തൊലിക്കട്ടി അപാരല്ലേ. എടാ ജോജോ നീ ഇന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇന്നോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കണം എണീച്ച് കേട്ടാ. നീയെങ്കിലും അങ്ങനെ വളരെ കില്ല് കിട്ടില്ല. നീ ചാവുമ്പോ ഡാൻസ് കളിച്ചോ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറ്റൂലല്ലോ ജോജോ. ശരി, ഇനി ലൈവിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കില്ല് ഞാൻ ചാവുമ്പോ ഡാൻസ് കളിക്കാം. ഡാൻസ് കളിക്ക്. അപ്പൊ ഡാൻസ് കളിക്കാനേ സമയം കാണുള്ളൂ. നീ ഡാൻസ് കളിക്ക്. നീ കൊച്ചു മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ കൊച്ചു പാവാടെ ഒരു ഇത് ഇട്ട് വന്ന് 2 പോമും പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഫുൾ ടൈം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തന്നെ സമയം. We've already witnessed there's been plenty of upsets, plenty of teams falling into the lower bracket. With Billy China number 1 currently sat down Monster the only one, the show of the one man. RRQ പൈസ ഇല്ല, ദാരിദ്ര്യവും ദുരന്തവും തന്നെ. I mean, look, it's still a very tight game, but now they've got pistols. You think you're looking at എടാ എത്ര കില്ലാണ് ബോസ്റ്ററിന്? എന്റെ വിരലടിച്ച്. If Chronicle's the one digging your ഞാൻ ടാബ് ഞെക്കി വന്നില്ല. എന്തൊരു സ്കിപ്പ് നാവിഗേഷൻ എന്ന്. Alpha up for contest as best player in the world at one point. ടാബ് ഞെക്കി സ്കോർ നോക്കി പറടാ. From the tier 2. Looking remarkable, the young gun, but you're getting diffed by Boaster. That's something that I think you know what I'm saying. 19-7 കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്രോണിക്കിൾ. Performance was lacking
a little bit individually. But we've seen that. The guy's got a lot of responsibilities. Right now, it seems like he's the brains down on that stage. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കേറാൻ പറ്റിയ നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ കമ്പി കുടുങ്ങി കിടന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ. Of course, there's not a whole lot to play with in this round, so it might be a chance for him to farm. He already has ult online, but കായാക്കിന് പയ്യെ കേറിപ്പന്ന് പയ്യെ കില്ലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ അല്ല ആൽഫയർ. അടിച്ച് സിക്സർ ഉള്ള ഒരുത്തനെ 19 കിലോ. ഓക്കെ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ അറിയാം, നിങ്ങൾ അടിച്ചെന്നറിയാം. ചെസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അടിച്ചില്ലേ ഒന്ന് അടിച്ചേരെ. എടാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ലൈവ് എടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. എന്ന് വെച്ചാ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോ. നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ ചത്തത്. സ്വന്തം വാട്സാപ്പ് ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അതല്ല വേറെ വല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലടാ, ലിങ്ക് എടുത്ത് ഷെയർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ. എല്ലാരും എടുത്തോ, ഞാനും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ എന്നിട്ട് കോപ്പി വാട്സാപ്പ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. Rounds and a half. This is our chance to prove that it was just a hiccup. Only half upset. The big thing to do is the operator. When that came into play on the defensive side of Ascent, it was a massive game changer. That's where Jim can really do the damage. Okay, thank you. എല്ലാരും പറ്റണം, എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഒരു മാസീവ് ഷെയർ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു ഓണാവും. ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഞാൻ കീട്ടത്. Fnatic played, I think it was versus ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Seems like they've അതല്ലേ developed നീ a ഉദ്ദേശിച്ചത്? taste for B. That's where Jim അത് will നീ be ചെയ്ത waiting for them. മറ്റേ വെച്ചിട്ട് ഇവനൊരു മലയും വെള്ളം പോലും വരയ്ക്കാറിഞ്ഞ ഈ മൈരൻ ഇവൻ ചെയ്യാൻ. ഓ ഷോട്ട് അത് ഒരാളാണെ കൊള്ളിച്ചേനെ. ആരാണത് ആ ഷോട്ട്? ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഒരാള് കൊള്ളിച്ചേനെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗോപിക, ആരെയാണ് വേണ്ടിയത്? നീ ജോജോ കൊള്ളാം. ജോജോ വിത്തൽജി ജോക്കി കൊള്ളാടെ. ജോജോ എന്ന് പറയുന്ന സ്പാം ജോക്കി അല്ലേ? ജോക്കി ആൻഡ് വിത്തൽജി ഇവന്മാര് വിശച്ചികളാണേ. ഇതുപോലെ വെടിവെക്കും അല്ലേ? മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് വെന്നി അണ്ണനെന്ന് ഡയാബ്ലോ എക്സോ ഹൂ ഷംനാഥ്. ഓ വെന്നി അണ്ണൻ സ്പാം വൈ അങ്ങനെ വരട്ടെ അങ്ങനെ മെന്നറ്റാംസ് ഫോർ ഷുവർ. എടാ നീ ഉണ്ടാ? എടാ നിന്റെ പേര് ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചേന്ന് ഇപ്പൊ മറന്നു വീണ്ടും. ധനഞ്ജയ് ആർ. യെസ് ധനഞ്ജയ്. This is morning fucking star. Drop out. Marcel God Vennian RRQ buying time out just to cry together. Bro, your live really helped me in my tough times. ആകാശേ, ഇന്നേക്ക് അടുത്ത 2 വർഷത്തിൽ നീ കട്ട റിച്ച് ഒരു CEO. അപ്പൊ നീ എന്ന് കാശ് തരണം എനിക്ക്, മനസ്സിലായ? വലിയ കാശ് തരണം. അതെ, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നീ വലിയ കാശ് തരണം നീ ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് അയ്യോ പാവം അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക. 1 കോടി രൂപ എഴുതിയും കൊടുക്കും, ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്തിട്ട്. 50 ലക്ഷം എന്തിനാടാ കണ്ടി നിനക്ക് തരണത്? നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ തരില്ല നിനക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ. 50,000 രൂപ തരാം. ആ പോട്ടെ, 2 ലക്ഷം രൂപ തരാം. ഓൾവേസ് ഓഫ് ഗോഡ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഖിലേഷ്, താങ്ക് യു 7.29 AD ബ്രോ, താങ്ക് യു. Let's see if things change in the next round. Here it's Sheriff. Individual's going to be relied upon. The cam already spots Jemkin. The door has to be broken open, and as he fades away, Moyen fades out of the round. Trying to cover his teammate. 4 Sheriffs now left to play. Fnatic grouping and hitting a side. It's the right call. It's what you want to see happen from our perspective. ജയിക്കണില്ല, അവര് നക്ക് എടുത്തിട്ട്. പെനറ്റിക്ക് വേറെ ലെവല് കളി. അത് RRQനാണ് പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ആസ്ട്രോ എന്താ വേണ്ട മോസ്റ്റർ എന്ന് ജോജോന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി എന്തിനു വേണം? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇനി പോയി അപ്ലൈ അവന്.
Many bro. Umbi. Who plants? There you go. There's one. That's Crinacle Zero. Maybe they send Crashies out to try and hunt low. Just sit passive with the shot darts. എനിക്കിനി apply ചെയ്യാം കണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. Thank you Jojo. Such a terrifying spot. At least the ults will also be there for RRQ, even if it's just via deaths. കാശ് അയച്ചെന്ന് എടുങ്ങേ. ആരടാ അയച്ചെന്ന്? 59000 രൂപയാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാനുള്ളത് He's in a lot of trouble. He looked to be കായാക്ക് പന്നി. down 2 before he falls. കണ്ടി സർട്ടിഫൈഡ് ISO സർട്ടിഫൈഡ് ഒക്കെ പോലെ കണ്ടി സർട്ടിഫൈഡ്. For RRQ, no need to give them even more, especially with Crashies 2 away. Kandi certificate. Going down to the spike is the correct play, but now back against the wall. It's been 6 straight rounds for Fnatic. പക്ഷേ ഒരു തേർഡ് മാപ്പ് പോണായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ തേർഡ് മാപ്പ് പോകുന്നാണ് വിചാരിച്ചടി. എടി ഇതില് പെനറ്റിക്ക് ജയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ റൗണ്ട് വരെ ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറെ ബോംബ് മണിയെ ചൊറിയണം അവിടെന്ന്. He also has headphone. Off എന്തിനാ മാർസലിന ഫോർ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ട് ഫാൻഡം താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു സത്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയില്ലേ ഇവിടെ റിസർച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എനിക്കിനി എന്തിനു പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല. എന്നെ കണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് എനിക്കൊരു റിഡംഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് റിഡംഷൻ ഇല്ല ഇനി. യെസ്. And high impact ultimates on board. Yo, Fnatic though are taking mid control. It's been a challenge in the last couple, but the success hasn't been there. ഇവന്മാര് മുക്കാലും അങ്ങോട്ടും കാണാതെയാണ് കൊല്ലണത്. പോഹയെ കൂടെയും ഫുൾ ഫ്ലാഷിലും. അളിയോ ഓഫ് യുവർ ഫീറ്റ് എന്ന് അടിച്ച് സിക്സർ കളഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് താണ്ട ഇവിടെ വേല എവിടെ പോയവൻ? ആരോ പാന്റിന്റെ അകത്ത് എന്തിനോ കയറിപ്പോയവൻ. അവൻ എവിടെ? അയ്യോ This guy's off to a flying start, and it looks like soon to be a finish for the attacking side. But Chronicle's able to trade 12-7 for Fnatic, and after the pause, nothing changed. കുഞ്ഞി കമ്പി ലോങ് ടൈം അറിഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു. ബ്രാവോന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പിടിയില്ല ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും. നല്ല കളിയായിരുന്നു. Last round, potentially last round another. ഇത് കമ്പാക്ക് അടിക്കാമെന്ന് യാതൊരു വഴി ഞാൻ കാണണില്ല. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കണ കേസല്ല ഇവരെ കൊണ്ടത്. എടി ഇത് കളി ബോസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ജയിക്കേണ്ട കളി അല്ലായിരുന്നു. ജയിക്കാൻ പാടില്ലാതെ കുറെ മാപ്പ് ബോസ്റ്റർ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു റൗണ്ടുകള്. അതില് കളി പോയി. ടീമിന്റെ ഫുൾ മൊറാല് തകർന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് തൊലച്ചു കളഞ്ഞ് എല്ലാം കത്തിയും തീർന്നു. എന്റെ കായാക്ക് താ കയറി പോണ്. കായാക്ക് പണി ജംകിന്നെ ഇവന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ഇവന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. 1 by 1 ബോസ്റ്റർ കായാക്ക് തോലിക്കണം. കായാക്ക് എവിടെ? കായാക്കിനെ അടിച്ച് കായാക്ക് പണി. ഖുഷി മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത്. ഖുഷി അടിച്ച് കായാലി കളഞ്ഞ ബോസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ചത്ത്. 1 by God. എന്റെ അമ്മോ എന്തൊരു കളി ഫെനറ്റിക്ക് കളിച്ചാടേ. ഇന്ന് MIBR ഫെനറ്റിക്ക് മുട്ടാൻ കളിയായിരുന്നു. ബോസ്റ്റർ പാന്റ് ഇട്ട് വന്നിട്ട് ലൂരി കളി നിക്കറിട്ടിരുന്ന് കളിച്ച. നിക്കറിട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ. എന്റെ അളിയ എന്തൊരു കളിയാടാ കളിച്ചത് ഫെനറ്റിക്ക്.
ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആയിരുന്നു, രണ്ടുപേര് ജയിച്ചു. അപ്പൊ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പാന്റ് ഇട്ടാണ് വന്നത്. ഇതാ ഇടണ് പാന്റ് ഇടണ്, ഇതാ ഇടണ് പാന്റ്. ഒരുത്തൻ പാന്റ് ഊരി ഇരുന്ന് കളിക്കണടാ, ഒരുത്തൻ ജെട്ടി ഇരുന്ന് കളിക്കണ. പാന്റ് ഇട്ടോണ്ട് കൈ എടുത്തോണ്ട് പോണ. എടാ ഒരു കാലി പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുത്തിട്ട് വന്ന് നിന്ന് അടുത്ത പാന്റ് ഇടാൻ നോക്കണം, പറ്റണല്ലോ അതിനെ ഊരിയിട്ട്. എന്തോന്ന് പയ്യനാടാ ഇവൻ. നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ജെട്ടി ഇട്ടിരുന്ന് റോഡിൽ ഇരുന്ന് കളിക്ക്, വീട്ടിലെ ഫീൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ കളിക്ക്. എന്തിന് മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ. പക്ഷെ അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സ് പറയൂലല്ലേ, ഒരു 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് പറയൂ. എന്നെ പോലെ ജോജോ, നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സൊന്നും പറയൂല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു 86 വയസ്സ് മിനിമം. Viens chercher sa première MVP കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. Do you have time for me for a quick interview? Can I bother you for a second, Chronicle? Of course, congratulations first of all for this huge victory against RRQ. You are indeed a very big prize for EMEA, one of the best flex players in the world. We've seen some Vi, some Bridge, some Viper, but deep down, what's your Chronicle ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അവൻ കളിച്ച അവൻ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് പണി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാപ്പിൽ വേണ്ടി വന്നില്ല, പോസ്റ്ററെ കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കണേ പോണതിന് മുമ്പ്. അതേപോലെ ഗൈസ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കുറെ എയ്സ് 4 കില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്, കാണുന്നവര് ഒന്ന് ടൈം ലൈൻ ടാഗ് ചെയ്യണേ. ടൈം ലൈൻ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ്, നാളത്തെ റീൽസ് ഇടാൻ ഷോർട്സ് ഇടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈം ലൈൻ നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യണേ ഗൈസ് പ്ലീസ്, മറക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇരുന്ന് ലൈവ് കണ്ടോ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പുറത്ത് കിട്ടണം, മാലുവിനെ വിളിക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ മാലുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആരെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു, ആരെ ലൈവ് ഉണ്ട്. അതാണ്ട് ഇവളുണ്ടല്ലോ താര, അവള് പോയാ, അവളുണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് താര? ഓസ്ട്രേലിയ ഫേസ് ക്യാം സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് ലേൺ മലയാളം ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈവിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ താഴെ അവളെ ചാനൽ മൂൺലൈറ്റ് വിങ്സ്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിടണ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ബൈ 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 ബൈ.